We can see some colorful banners, advertising boards all around the ground. We are thankful to those who have supported us in giving these kinds of advertising boards. We are also thankful to our donors who have made this tournament a grand success. Select striker. Umpires, please wait for a moment. Please do not start the match. Joy. Okay, we can proceed with the match. Thank you. Everything seems to be ready here. We have the green signal there by umpire Avinash Bantwal, and here is the first delivery of the first over now. That's a very fine delivery there, which beats the batsman. The ball went straight to the hands of the wicket keeper, so no possibility of any run there. The ball pitching on the off stump and batsman not getting the line of the ball. On the occasion, wicket keeper collects the ball neatly, so no chance of getting a score over there. First ball is a dot delivery. So bowler is continuing. Joy, the bowler. That ball kept very low, surprising the batsman. The batsman doesn't know much about delivery. He doesn't have any clue about that ball. Misses it completely, and wicket keeper collects the ball behind the stumps. So no runs resulted. One more dot delivery there by Joy. Similar delivery and similar result here. Sohan Kamath is finding some difficulty in facing the deliveries of Joy, because his bowling is such a good line and length that Joy is not giving any room for the batter Sohan Kamath to freeze his arms. So first power play is going on here. It's a 5 overs match. First over will be a mandatory power play over. Only 2 fielders will be allowed to stand outside the 30-yard circle during that power play session. Meanwhile, one more good delivery there. He is bowling in the right spot here. Bowler Sohan is bowling in the right areas,
There was a direct hit. The North striker was short of his ground, and the Squanic umpire has referred it to the third umpire to check whether it is out or not. That was a smart piece of wicket keeping. The wicketkeeper, he was very quick in collecting the ball and throwing it back to the stumps at the North striker's edge. Looks like the batter was outside the crease, and I think he's in a trouble here. Just to reconfirm, the umpire has referred it to third umpire, and third umpire says it is out. So first wicket has gone down. Novigo have lost their first wicket without opening the account. This is a big disappointment for Novigo Solutions. To really appreciate the wicket keeping of Desmond. He was very quick in collecting the ball and throwing the ball to the stumps at the North striker's edge. As a result, the batter will have to move back to the pavilion. Last ball to go of this over. Novigo is yet to open their account. Already one wicket has gone down. Vedant, without facing any deliveries, he has gone for duck and is back in the pavilion now. To replace him, the new batsman has come to the crease. Akshay is the new batter. So that was a very good over which has come to an end from the bowler Joy. He has not conceded any runs in that first over. He was able to one wicket has already gone down in that first over in the form of run out. So pretty good over there by Joy. From the beginning, team Unify CX is trying to put the pressure on the batters of Novigo Solutions here. As I mentioned earlier, it's a 5 overs match. Already the power play is completed. First power play is completed. There is one more power play which the batting team can opt. No, I'm sorry. There will not be another power play. Since it's a 5 overs match, only the first over will be a mandatory power play. Vignesh, a tall man, is going to bowl the second over of the innings. He has taken over from Joy. Vignesh is making some change in the field placement here to the right-handed batter Akshay. 4 men on the offside, 5 on the onside for Akshay. There is a long on, there is a long off. Power play is completed, field has been spread out here. One fielder is there inside the ring in the offside region in the covers. That's a quicker delivery there. Ball kept very low. Akshay had no clue about that ball whatsoever. Misses it completely, and wicketkeeper does the rest of the job. Once again, the ball is in the hands of the bowler Vignesh. Straight to the fielder. No runs will result here. 2 consecutive dot deliveries there by Vignesh Kulai.
The batters of Novigo Solutions are finding some difficulty in getting the runs because bowlers are doing an excellent job here. From the beginning they are trying to put the pressure on the batters of Novigo with their tight line and length bowling. Here is Vignesh once again. Played elegantly to the onside. There is a protection. They come back for the second, looking for the second run. They completed the second run as well. Wide has been signaled. So first run in the form of extra run for the team Novigo Solution here. You are watching the first match of the day number 2 of this prestigious IT Champions Trophy. Astra Group are the title sponsors. That's again a very good delivery there by Vignesh Kulai, which beats the batsman. The ball has gone directly to the wicketkeeper. Desmond is doing his job as the wicketkeeper there, standing close to the wickets. After this match, yet another interesting match will be played between Cognizant versus Updapt. This one was pitching almost down the leg side, and that should be a wide. No argument at all from the bowler because he knows the situation. Anything down the leg side? No, I think the ball has touches the legs of the batter, so it's not a wide delivery. We come back to Vignesh. That's a very fine delivery right in the block hole, and batsman was trying to step out and go for a single. Very good piece of fielding there by Vignesh of his own bowling. He was very quick in collecting the ball, and the batter auctions out in the form of run out. Wicket number 2 has gone down for Novigo Solution at the score of 3 runs. End of the over number 2. 3 runs have come in that second over. Cognizant will be playing against Updapt in the next match. So I request both the teams to get ready for the next match. Soon after the first innings, we are going to have the toss for the second match. Gopal Krishna Pai has come to the crease now. He's on strike. Leg bye has been signaled. The opener batter Sohan Kamath is yet to open his account. The skipper of Novigo Solutions, Gopal Krishna Pai, is on strike now. A lot of responsibility on the shoulder of the captain now.
Ball hitting the legs of the batter. There could be a chance of run out. Very lucky indeed. That was a very, very risky run. But fortunately, there was a great running between the wickets. And they got a single here. Score now slowly moves on to 5. We are in the third over of the innings. Different teams have taken part in this particular tournament from prestigious IT companies in and around Mangalore. Batsman goes for a big one. Ball is in the air. Can it be taken? And it has been taken. Joy the fielders takes a brilliant catch. अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है बाद में न कहना कुछ भी पहले ही दे दूं वार्निंग पार्टी चलेगी टिल 6 in the morning जी भर के नाच ले बेबी नाच नाच के तोड़ दे सैंडल आंटी पुलिस बुला लेगी तो क्या तेरा कर लेगा हैंडल It's 5 for the loss of 3 wickets now. Navigo Solutions after 2.3 overs. RoboSoft have played 2 matches so far in this tournament and they have won both the matches. Similarly, Infosys also played 2 matches and they have won both the matches. EG played 2 matches and they have won 1 match, whereas Nevius played 1 match and they have won that match. So in Pool 8, RoboSoft is in the topmost position. In Pool B, Infosys is in the top position. In Pool C we have EG. In Pool D we have Nevius. Today after the league round matches, the quarterfinals, semi-finals and finals will be played. So we'll have to wait and see which team is going to become the champions of this tournament to lift this attractive IT Champions Trophy, which is being very well organized by Mangalore Royals Sports Club. We are in the second day of this tournament now. Straight down the ground he played. There is a protection. Vijay comes across and collects the ball and throws it back to the bowler's end. Meanwhile, Gopal Krishnapai gets a single. One more run has been added to the total of Navigo Solutions. So over number 3 completed. 7 on the board. Very slow start for Navigo Solutions. 2 more overs are remaining in the innings of Navigo. So let's see how many more runs they will be able to score in the remaining 2 overs now. Charan will be the new bowler.
Charan Salyan from the far end. Converted it to full toss, played elegantly to the mid-on. Some kind of misfielding there by the fielder. As a result, batsman Gopal was able to pick up a single. Score moves on to 8. The meantime, watch Gopal Charan for the second time in this over. It was a dot delivery ball by Charan. We are in the fourth over of the innings. Only 8 runs have come for team Novigo after putting into bat first. Batsman Moeddin Shahid goes for a big one. Ball is in the air and he's out. Shahid is out. The backbone of Novigo Solution. Shahid will have to go back to the pavilion. Great range the fielder takes a unique catch. Novigo has new batter has come to the crease. Tejas is the newcomer. Looking for a cheeky single. There could be chance of run out, and throw was not quite good enough. Meanwhile, they've taken a great advantage of that overthrow and completed the second run. Good running between the wicket here, aggressive running between the wickets, and this is the kind of running between the wicket we need in the limited overs matches to put the pressures on the fielders as well as on the bowlers. A couple of runs have been added to the total of Novigo Solutions, which takes their full score to 10 now. Batsman Tejas wanted to pull the ball onto the onside. The ball is not coming onto the bat. Once again, the ball is in the hands of the bowler Charan Salyan for the last time in this over. We come back to Charan as the next delivery, final delivery of the over. Single has been taken comfortably here to keep it in the strike. End of the over number 4. It is 11 for 4. Novigo Solutions have scored 11 runs for the loss of 4 wickets after the completion of 4 overs. Everything is good going for Unify CX. They were defeated by Infosys in the first round match yesterday in the very first match of this tournament. Now somehow they want to win this match. That's why they are trying their best in order to win this match. After having won the toss, they decided to field first here. Neville will be the new bowler to bowl the last over of the innings, and there could be chance of run out. Misunderstanding there. Tejas was looking for the second run, but Gopala Krishnapai was not at all ready, and meanwhile he will have to sacrifice his wicket, and I think he has definitely
ರಾಯಲ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಐಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2025ರ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ನೋವಿಗೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯೂನಿಫೈ ಸಿಎಕ್ಸ್ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎರಡೂ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಸೋತಂತ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಇಲ್ಲ ಮಡಿ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು, ಮೊದಲನೇ ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಎರಡು ಓಟಗಳು ಹರಿದು ಬಂದಿವೆ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಸುಪ್ರೀತ್ ಬಂಗೇರ ಹಾಗೂ ವಿಧಾತ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಯಿನ್, ನೋವಿಗೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೌಲರ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಬೌಲರ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕರಾಮತ್ತನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕೈಯಿಂದ ಕೈ ಜಾರಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ. ವಿಧಾತ್ಗೆ ಮತ್ತೆ 2 ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿವೆ. ವಿಧಾತ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 4 ಓಟ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯೂನಿಫೈ ಸಿಎಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 4, 19 ರನ್ನುಗಳ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫೈ ಸಿಎಕ್ಸ್ ತಂಡ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡ್ಯಾಪ್ ತಂಡ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ತಂಡವನ್ನ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರುಗಳು ನಾಣ್ಯ ಚಿನ್ನಿಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಡ್ಯಾಪ್, ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಕಮ್ ನಿಯರ್ ದಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟಾಸ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇವಾಗ 6. ಶಾಹಿದ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೂಪರ್ ಆದ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿನ ಎಸೆತ ನೋ ಬಾಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಫ್ರೀ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಪಾರಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ವೇಗದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಯಾರ್ಕರ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಹೀಗಾಗಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಡಿದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾಹಿದ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸುಪ್ರೀತ್ ಬಂಗೇರ. The captain of Cognizant is already with us. We are now waiting for the captain of Abdapt. So wherever you please come to the commentators box as soon as possible. ಪೂರ್ಣಾಂತದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಪುಲ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ನ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ಓಟವಾಗಿತ್ತು. ಚುರುಕಿನ ಗತಿಯ ಓಡಾಟದೊಂದಿಗೆ ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಯೂನಿಫೈ ಸಿಎಕ್ಸ್ ತಂಡ ಮೊದಲನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 8 ರನ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 11 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋದಿಕ್ಕೆ. ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಡ್ಯಾಪ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಬೌಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ನವಿಗೋ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಫಯಾಸ್. ಮತ್ತೋರ್ವ ವೇಗದ ಎಸೆತಗಾರ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಯಾಸ್. ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿದಾತ್ 5ರ ವೈಟ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದಾತ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀತ್. ಸೂಪರ್ ಆದ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಎಸ್, ಈ ದಿನದ ಮೊದಲನೆಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇದು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತ. ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊಡೆದಂತ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಇದು. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಟು. ಮತ್ತೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿದಾತ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಎರಡು ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರೈಸಿದರು. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 16. ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನವಿಗೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಹುತೇಕ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಕೈ ಜಾರ್ತಾ ಇದೆ. ಯುನಿಫೈಡ್ ಸಿಎಕ್ಸ್ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಡಾಟ್ ತಂಡ ಟಾಸ್ ಅನ್ನ ಜಯಿಸಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ತಂಡದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಎರಡು ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಂದ್ಯ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯುನಿಫೈಡ್ ಸಿಎಕ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕಳಕೊಂಡಂತ ಯುನಿಫೈಡ್ ಸಿಎಕ್ಸ್ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನವಿಗೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತಹ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನ ಪರಾಭವಗೊಳಿಸುವ ಮುಖೇನ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಜಯಿಸಿದೆ ಯುನಿಫೈಡ್ ಸಿಎಕ್ಸ್. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
Alright, we have the green signal by the umpire for the second match. Cognizant will play against Updapt. The news from the center is Updapt have won the toss, elected to bat first. The two openers are in the middle. Here is the first ball. Akash and Saptam are the two openers for Updapt team. Akash is the skipper of team Updapt. That's a very fine delivery there by Pradeep Devadiga, which beats the batsman Akash. The ball went straight to the hands of the wicket keeper, so no possibility of any run there. The ball pitching on the off stump, and batsman Akash not getting the line of the ball. On that occasion, wicket keeper collects the ball neatly. Goes for a big one. Ball is in the air but into the wicket region. It was a power play over. There were no fielders and the ball has gone out of the ground for a huge six. It's a power play over, and Akash is trying to take the advantage of that power play fielding restriction. Played that shot elegantly and went for a big hit. 6 valuable runs. This is a good comeback shown by the bowler Pradeep. Good improvisation. He was punished by Akash in the previous delivery with a huge 6. Now he will have to try to improvise his bowling. He should give more priority for the direct and accurate bowling, and that is what he is doing here. He is doing the right job at the moment. One more dot delivery there by the bowler. Score at the moment is 6, and last ball to go of this over. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಫೋನ್ ಮುಖ ಚಾರ್ಜರ್ ಅವು ಎಂಚಾರಣ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತು. Full toss, but straight to the fielder. No runs will result. That's the end of the over. After the completion of first over, Updapt were able to score 6 runs. Akash is on 6. Saptam is yet to open his account. Changing the bowling position here, I think Saurabh has taken over from Pradeep Devadiga. So Saurabh will bowl the second over of the innings, and he will be operating his over from the commentary box range. Mangalore Royal Sports Club are organizing this prestigious cricket tournament to the IT company players in the name of IT Champions Trophy. 2 days of cricket festival here in Vijaya College Ground, Mulki. Played elegantly to the mid-on, and the batter Saptam was able to pick up an easy single here. There was a chance of run out. Overthrow, there was no backup, and meanwhile a good running bit to the wicket here. Couple of runs have been added to the total in the form of leg by. 2 more runs have been added to Updapt. Score moves up to 9 now.
Goes for a big one. Can it be taken? The ball is in the air and he's out. Very good presence of mind of the fielder. The ball was in the air for a while, almost very close to the ball ropes. Ritik, the fielder, kept his eyes on the ball and converted that into an amazing catch. Akash is out for 6. Updepth are now 9 with 1 wicket down. Drives the ball to the offside, picks up an easy single. So new batter Snake is off the mark. He opened his account. Score moves on to 10 now after 1.4 overs. You are watching the match between Updapt versus Cognizant Technology. V4NEWS is hosting the live broadcast of this IT Champions Trophy. Batsman goes for a big one again. The ball is in the air. Can it be taken? No, it has been dropped. He has put out, the fielder puts it down. That was an easy catch to the fielder. Unfortunately, he was not able to grab that catch. Video. Catch has been dropped here. Big replay for the batter. Very, very lucky indeed. Gently pushes the ball to the offside, just giving a touch and going for a cheeky single. Played the shot to the cover point region, rather a gully region, and gets an easy single. One more run has been added to the total. Over number 2 completed. Updapt are now 13 with 1 wicket down. Lohit will be the new bowler to bowl the 3rd over of the innings. With a short run up, Lohit is now making some change in the field placement. 5 men on the offside and 4 on the onside. The main challenge Lohit for the first time. That's a fine delivery. Batsman just played a forward defensive stroke and gets an easy single. Ball is once again in the hands of the bowler Lohit. Went for a reverse shot, not from the middle of the bat, didn't try to hit it too hard. Only single will result here. 2 singles have come in the last 2 balls. Updapt score moves on to 15 now after putting into bat first. After electing to bat first, Updapt team has scored 15 runs in the first 2.2 overs. It's a 5 overs match. Only 1 over will be a mandatory power play, which is already completed. The first over is a mandatory power play over. That's a slower delivery there. Magical piece of bowling there by Lohit. The batsmen are finding some difficulty in facing his deliveries because he has got the ability to change the pace of the ball. He can change the direction of the ball. Lot of variations. Have a look at the bowling. This time the ball was going far away from the off stump and wide has been signaled by umpire. Another extra run has been added to the total.
played it nicely to the covers, crashed over nicely to the extra cover, and one more single has been taken. We are in the third over of the innings. Like I said earlier, it's a 5 overs match. We are watching the second match of the day number 2 of this IT Champions Trophy. There could be chance of run out, misunderstanding there between the two batters, but luckily the batter survives. That was a very, very risky run, and at the end these two batters managed to pick up a single. No damage done there. 18 on the board now after 2.5 overs. Last ball to go of the third over. Mangalore Royal Sports Club are presenting this IT Champions Trophy. 12 different teams from in and around Mangalore have taken part in this particular tournament, and Infosys and Robosoft are in a topmost position by winning both the matches which they played extras. And meanwhile the batsman goes for a big one. It could be 6, and that's a mighty 6. तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ So 11 runs have come in that lowest over. At the end of third over it is 24 now. Updat are having a run rate of 8 per over. Pawan Ullal has been brought into attack here. Cognizance are giving runs unnecessarily in the form of extras here. Played the shot to the point region. That was the short third man. Down to the fielder at third man and gets an easy single. Played nicely at long off. There is a fielder. The fielder from the long off region comes across and collects the ball, but he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single here. Ball is in the hands of the bowler Pawan Ullal for the fourth time to Saptam. Single resulted without any problem here to the batter Saptam, and Saptam's individual score now moves on to 14. 9 balls he has faced so far, and with the help of one sixer he has scored 14 runs. Went for a cut shot. There is a protection, but before the fielder collects the ball, these two batters were very quick in completing that single. So end of the over. Umpire, please note there is one more ball remaining. Last ball to go.
After 3.5 overs, it is 29 on the board. Last ball to go. First one was a wide. After that, single, single, six. Bye. First one was wide and Okay, first one was a bye. Four singles, 1-6. What is it? How first over the How first over the second over first by 4 singles. Four singles and first one was a bye. So five balls. Last ball to go. Dot baltinate, dakkinate, overthrow. ಅವೇ ಬೈ Huh? All not out.
29 ಅಲ್ಲ 4 overs ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. So last over to go now. 29 for the loss of 1 wicket. The first ball of that last over is a dot delivery ball by Royston. The meantime was Royston for the second chance over from the far range. Batsman goes for a big one. There is a protection and he was able to push the ball inside. Meanwhile, couple of runs have been taken. 2 runs have been added to the total of Abdapt team, which takes their full score to 31 now. Here is the third ball of the last over. Turned over nicely onto the onside. There is a fielder in the deep square region. The fielder comes across and collects the ball and throws it back to the wicketkeeper's end. But before the throw reaches the wicketkeeper, there is ample time for both these two batters to cross over for an easy single. Saptam will take the strike now. He's batting on 14 after facing 10 balls with the help of 1 sixer. Score at the moment is 32. Last 3 balls are remaining in the innings of Abdapt. Almost a Yorker length delivery, pitching right in the block. Will fix the ball onto the onside. Goes for a leg dance. Looking for the second run. Some sort of misfielding there, allowing the batters to go for the second run. One shot has been signaled by the square leg umpire, so only 1 run will be added to the total here. Last 2 balls to go. Ball is in the air. Can it be taken? No. The fielder was away from where the ball landed. It was out of his reach. Meanwhile, single has been taken here. That was a very fine delivery there by the bowler Royston. That's the end of the over and end of the innings of Abdapt. Abdapt, after winning the toss, elected to bat first. They scored 34 runs. Now the target for Team Cognizant will be 35 to win this match in 5 overs. Exact run rate is 7 per over. This is not a difficult target for Team Cognizant because they have got a strong batting lineup, but at the same time, as far as Abdapt is concerned, they have got some good number of bowlers. So this match is now going to be a very interesting match, really a fast-hitting game. Anything may happen here. We cannot say exactly which team will win this match. Both the teams are sailing on the same boat. 50-50 situation now. Must-win situation, rather a do-or-die situation for both these two teams to win this match and to get 2 points in their points table.
35 is the target for team Cognizant to win this match, and meanwhile the players of Updapt are they already entered into the ground to set their field placement. Like I said earlier, this match is now going to be a very interesting match, really a fast hitting game. This is going to be an exciting match, and I think it has a real close finish here. Bowling action. Bowling action. The two openers of Cognizant are already in the middle. Meanwhile, it's time for us to change the commentary. I've got Mr. Amit Pai is with me in the commentary box, who is going to proceed the further commentary. Very warm welcome, you sir. मैंने तुझको चुना है तेरे सारे रंग ओढ़ के तेरा हुआ मैं सबको छोड़ के इश्क करना तोड़ के राज खोल के आया हूँ मैं सबको बोल के मैं तेरी ओर Thank you, DJ. The internet off phone. Okay, it's going to be Parikshit and JP to open the innings for Team Cognizant. Saurav will be opening the bowling for Abdapt. They need 35 runs in 30 deliveries at around 7 runs per over. Here's Saurav, first time in the bowling power play. A good delivery this time. The umpire says that the batsman is shuffled across, and hence it's not a wide. We've seen that in this year's IPL, where the umpires are very hesitant to give those balls outside off stump as wide. Here's a big shot there, and that's the first maximum today. Fantastic shot this from Parikshit. He's off to a very good start here for Team Cognizant. Now that 6 has reduced the required run rate to run a ball now. Again another shot straight down the ground. This time also it's going across the boundary. That's the boundary for Parikshit. He seems to be in some hurry. It's comfortable off of no wicket. The lead is at 35. Now they need only 25. Parikshit, I think, wants to get this done quickly. And it's sort of now. He's under tremendous pressure. He will have to pick up the wicket of Parikshit now immediately.
Again a beautiful shot there. This time couldn't get the connection properly, and hence it's only an inside edge, and he's able to pick up a single and go to the non-strikers end. With that single, the score moves on 11 for no loss. They need 24 runs of the remaining 26 deliveries. This time a better length there, Yorker length delivery from sort of. Here he is again for the final time in this over. This time a big shot, this from JP. He is not going to let that loose delivery go. Another 6. The umpire says that's a huge one. So that 6 ends the over. The score moves on to 17 for the loss of no wicket after the ball. Okay, the new bowler is Supreet. He'll be bowling to the danger man, Parikshit, who seems to be in a bit of a hurry today. They've got 17 runs of the first over. They need 18 more runs to win this match. Oh, good attempt there for a switch hit. He's seen that there's no fielder there in the deep, and hence he's tried the switch hit, requesting the captains of VS and Cygnus to please come to the comm box for the toss of the next match. Yes, Supreet. Oh, this time, that was a good attempt there from the wicket keeper. He tried to go for the catch, and that would have been the first wicket for them, but unfortunately couldn't gather it, and hence I think it's Akash there in the wicket keeping today, and that's no runs left, which gets added to the score. It's Supreet. He's done a good job so far. He's only given 1 run in his 3 deliveries. Now he's batting to JP, who's a left-hander now. Just a small change in field for the left-handed batsman. You got to keep the leg side tight because all these left-handers prefer to slog in the mid-wicket region. And here's JP. Oh, this time good delivery there, but umpire says that it's down the leg side and it's a wide. With that wide extra, the score moves on to 19. So here's Supreet. This time again a fuller length delivery there. Nothing much the batsman could do about it, and they want to take the second, but to the strikers end the batsman says no, they don't want to risk it and get run out here. That's the last way any batsman would want to go and get out. With that, single score moves on to 20. They need 15 more runs. I think these 2 batsmen are looking very comfortable out there here. It's a bright sunny morning and fantastic for batting. Again a wild slog there from Parikshit. He looks to be in fine touch today. He need not play those shots across the line. He's a very good batsman, straight down the wicket as well. And scores in 20. Final delivery of this over. This time just pulls it, tries to go for the single, but it's hit straight back to the bowler. And that's the end of the second over. The score is 24, no loss. And the news from the ground is that Team Nevis won the toss against Team Cygnus, and they've elected to field first. So that match will happen immediately after the end of this match. Score is 20 for no loss. You need 15 runs of 18 deliveries. 15 runs of 3 overs.
So the required run rate is 5 runs per over. It's well below run a ball. These two batsmen have done a great job so far for Team Cognizant. It's the left-hander JP on strike now. He's on 7 of 3 deliveries. The new bowler Kaushik is going to bowl to him. Full toss this time, and it's hit in the offside through the cover region. Fantastic shot for a boundary there. What a shot that was. Full toss, but it had to be put away, and JP makes no mistake, smashes that through the covers for a boundary. That was a textbook style cover drive there. Beautiful shot. And with that boundary, score moves on to 24. Cognizant making the foothold in this game more. Again, much better ball there from Kaushik after the full toss in the previous. Delivery. Yes, Kaushik for the third time in this over. This time he's got the wicket. That is the important wicket of JP. JP was trying for the switch hit, and he's got clean bowl there. Kaushik would be mighty pleased with that wicket after being smashed for the boundary of the very first delivery. It's low hit now. Hrithik is the new batsman who will be joining Parikshit at the crease. 24 for 1. 11 runs more required of 15 deliveries. Okay, here's Kaushik with his tail up after picking up the wicket of his previous delivery. He'll be bowling to Hrithik now. Can he pick up one more wicket and create some panic among the batsmen of Team Cognizant? Yes, all done. Here is Kaushik for the fourth time in this over. This time a full toss delivery. Hrithik playing it very smart. He knows that he need not do anything silly, and just taps it into the leg side, picks up a single. With that single, the score moves on to 25, and Hrithik is off his mark with a score of 1. A good over so far from Kaushik after being smashed for a boundary of the very first delivery. He's only given 5 runs in his 4 deliveries after the boundary. Here's Kaushik just making some field changes to his field. This time hits it straight back to the bowler, but the bowler couldn't collect it, and he takes that single. Does Parikshit. He wants to stay there till the end and increase his chances to get the best batsman trophy. Today is the final day of this tournament, so all the presentations will be done after the final, and all these players will have their eye on those prestigious trophies which are being kept here. Here's Kaushik again. This time he's connected well, and it's going well over the boundary line for a maximum. 32 for the loss of 1 wicket. 3 runs more required of 2 overs. Kaushik there had a wonderful over, except for a bad start and a bad end to that over. He went for a boundary of the very first delivery, then went for a 6 for the very last delivery, and he conceded 12 of his over and picked up the important wicket of JP. However, it's only 3 runs more required for Cognizant, and it's Parikshit on strike. He will be facing Akash. It's a 5-over contest, this. Cognizant up-dapped, in fact, won the toss, elected to bat first, put a fairly reasonable total of 34 on board,
but Team Cognizant are proving to be very strong for that, and they've already reached 32 in 3 overs, so 3 runs more required now. This time a reverse switch in, and that is a fantastic shot. That is a magnificent shot for a boundary. That is the game for Team Cognizant. 2 boundaries and 1 sixer. That is the victory that Team Cognizant wanted, and up that with 2 consecutive losses are almost out of this tournament. Next match will be between Team V4NEWS and Team Cygnus. So request both the teams to take the field immediately. अब करता था तैयार रमैया मस्तावैया रमैया मस्तावैया Man of the match of the previous match was Parikshit. Request him to come and collect his accolade at the comm desk. Thank you. Watch from the end of the stickers. Oh my goodness, on the knees, beside my sister, name is up.
Okay, the final league match between EVS and Cygnus is about to start. Good delivery this from the bowler Dikshit. He's bowling to Charan. Charan and Tushan are the opening batsmen for team Cygnus. We have seen Tushan smash a magnificent six in the mid-wicket region yesterday when he'd come two down, but today they've promoted him up the order. Again, a good delivery this from Dikshit. Two dot deliveries to start. A reminder to our viewers that this is a 5-over contest with one over, the first over being the mandatory bowling power play, with only two fielders allowed outside the inner circle. Here's Dikshit for the third time to Charan. This time a big heave on the leg side, and again he misses out. So that's a very good start this from Team Nevius. They elected to field after winning the toss, and they're off to a very good start. Dikshit, now both the batsmen having a mid-pitch assessment as to how to go about it. Well, they need to do some amends, as Dikshit is bowling beautifully here. The wicket keeper standing a long way, far away from the wicket. And again, beautiful delivery this time. An off-cutter there, the batsman completely missing it. He's going for the big shots. He needs to relax a bit, maybe take a single and go down to the non-strikers in, so that Tushan can take strike and maybe play some sensible strokes. Here's Dikshit again. This time again he's beaten him completely. This is fantastic bowling from Dikshit. 5 dot deliveries to start off this innings. That's going to put a lot of pressure on Team Cygnus. Every match is a must-win match in this league stages for you to qualify. Here's Dikshit again. This time he's clean bowled him. What a beautiful delivery that. A wicket maiden to start off with for Team Nevius. The new bowler is Deepak Kamath. He's a state level player. We've seen him in various tournaments here in Mangalore. He'll be bowling to Tushan. Tushan trying for that switch hit, but Deepak is a very canny bowler. He's very smart with his variations, and Tushan again missing it completely. We've seen 7 dot balls in a row. It's a 5-over contest. It's 30 deliveries you have to play, and the first 7 of them are dots. Okay, make that 8, make that 8. This is proving a very, very good start for Team Nevius. Team Cygnus is yet to get off mark here. Both these batsmen have their work cut out in the next 3 overs after this. Again and again, that's the nick. What a wicket that. This is absolutely unheard of. Batsman is Harshit. Well, DJ is playing the superstar music, and both these bowlers, the opening bowlers of Team Nevius, are indeed superstars. They've bowled 9 dot deliveries together, and this is the first run of the bat finally from Harshit on the 10th delivery of this innings. So they're off the mark now, and now they need to continue this. Does Team Cygnus. 1 run for the loss of 2 wickets after 1.4 overs. Deepak Kamath here now bowling to Manohar.
Again a big heave there to the leg side, and he misses it completely again. Both these batsmen are in need of those big hits, but you need to first settle down and then go for those big shots. Here's Deepak again. This time the umpire says it's a wide. Deepak trying to be a little more experimental with his variations. This time bowls it a bit more wide than the batsman could have hit it, and hence the umpire says it's a wide. One more extra to the total. This time a better ball delivery there from Deepak. That ends the second over. The score is 2 for the loss of 2 wickets after the end of 2 overs. DJ. To bowl the third over for Team EVS. Both the previous bowlers have done a fantastic job. They've each given only 1 run and picked up a wicket. Again, the batsmen attempting for a run there, and I think this will be a run out at the non-strikers end. A big appeal there from the bowler, and they're not running on the misfield. And we'll have to see that. Yes, the umpire has signaled for third umpire for run out at the non-strikers end. There was a misfield there from the wicket keeper, and they ran on the misfield. We'll have to see. They normally say that you shouldn't run on misfields, but let's see if Deepak Kamath was successful enough to get a run out at the non-strikers end. The third umpire has signaled that it's out at the non-strikers end. Deepak there with a good throw to the wicketkeeper. Wicketkeeper was very alert there that the batsman crossing to the non-strikers end was short of his ground, and then he got a run out there. So that's the third wicket down for Team Cygnus. They're off to an awful start here. They've lost their third wicket with only 2 runs on board. Anush is the bowler. He'll be bowling his second delivery to again an edge there. This time they don't go for the run, but there's not a ball out again. Yes, it is. This is absolutely circus going on here. A run out at the non-strikers end, then a run out at the strikers end. What are the batsmen up to here?
Okay, here he is. He'll be bowling to Sampath. Let's see how Akshay goes. Again, a good shot there in the offside from Ganesh. He's taken the first run quickly, but there's no chance of another run there, and hence he'll have to be satisfied with only one. Another run to the total. So the score moves on to 7. Good delivery from Akshay. The batsman completely missing it, and he gets wrapped on his legs, and there's no run there. As Akshay was very quick to the ball there, and he didn't have enough time to go to the non-striker's end, and hence it's a dot ball. Akshay bowling now to Ganesh. This time again, umpire calls it's a wide down the leg side. One more extra to the total. The total moves on to 8 for the loss of 4 wickets. Extras helping Team Cygnus after a poor start. Here's Akshay for the third time in this over. This time again, the batsman not able to connect it properly. Gets an inside edge down to the wicketkeeper. A good collection this from wicketkeeper Shreyas, and a dot delivery again. So this has been an absolutely wonderful bowling performance from Team NEWS. They've not allowed the batsman to get away at all. Again, Ganesh trying to go for the big hit and not able to connect at all, and he gets wrapped on his legs and takes a single. The umpire signals a leg by. With that single extra, the score moves on to 9 for the loss of 4 wickets. 3.4 overs done. Two more deliveries to go in this over, the 4th over, and after this we have got one more over, the final over of this innings. So here's Akshay, 5th time in this over, bowling to Sampath. Yorker-ling delivery there this time. Akshay, Sampath drills it down the ground for a single, and finally the team score moves into double figures. With that single, score moves on to 10 for the loss of 4 wickets, and it's been a very, very slow start this for Team Cygnus. This is not what they expected after being put into bat first. However, you never know. Cricket's a funny game. If NEWS can do this to Team Cygnus, then Cygnus can do very well the same thing to Team NEWS. Another run to the total, and at the end of 4 overs, the score is 11 for the loss of 4 wickets. DJ. Karthik Kumar is the new bowler. He will be bowling to Ganesh K. Final over of this innings. Cygnus has only scored 11. They will want to get at least another 20 more runs in this over, which will be bowled by Karthik, to post a total of around 30 runs and give the bowlers something to bowl at. Beautiful delivery there, fantastic delivery. Yorker length, you can see a puff of dust coming off there. That was the impact of the swing from Ganesh. Another dot ball. There have been plenty of dot balls, and that is what is putting a lot of pressure on Team Cygnus. Here's Karthik this time, hit on his legs directly, and it got deflected. Oh no, I think there's an inside edge. Yes, that's what the umpire signal. There's an inside edge, and he was able to pick up a single. With that single, score moves on to 12 for the loss of 4 wickets. Here's Karthik for the 3rd time in this over, bowling to Sampath. Short pitch delivery there. This time he pulls a good pull shot there. Will that be the first boundary of this innings? Yes, it Yes, a very good shot there from Sampath. Maybe too little too late, but here he is again. He's going to face Karthik
Full toss this time, and he's completely beaten and bowled. Comfort zone after hitting that boundary. Fifth wicket down for Team Cygnus. They are in deep trouble here. Sachin is the new batsman. He have two more deliveries to face from Karthik. Here he is facing Karthik now. Short pitch delivery there, completely beaten, and yes, the umpire says it's one for the over, and hence Karthik will now be bowling the final delivery of this innings. The team scores 16 for the loss of 5 wickets. Team Cygnus in tremendous pressure here. Good delivery there, another dot ball. There have been plenty of dot balls in this 30 delivery contest, and then so that ends this dismal performance from Team Cygnus. They end the 5 overs with 16 for the loss of 5 wickets. 17 will be the target for Team Nevius to chase, and I think they'll be mighty pleased with this performance. And you top off selection, where you do your hair close fashion. It's mandatory when I see you, I got to stare. तू मेरी खामोशी है, तू मेरी मदहोशी है, तू मेरा है अफसाना। सहाते शिकना बातें, तू है आवारा धड़कन, तू है रातों की तड़पन, तू है मेरी दिल जाना। बाजू तेरे आके, तेरी जुल्फों के नीचे, मेरे ख्वाबों की जन्नत, तेरी बाहों में आके बेचैनी को मिलती रहा। My only wish is if I ever could make you mine. Everyone play with me now, all day, all night long. Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram. We will have the quarter-final matches right after this. It's going to be a 6-over contest, the quarter-finals. Attention to all the players and the managers. It will be a 6-over contest, the quarter-finals. The first quarter-final will be between Team RoboSoft and Team Unify CX. Requesting the captains of Team RoboSoft and Team Unify CX to please come to the commentator's desk for the toss for the quarter-final one. Well, the batsmen of Team Nevius are coming to the crease. The fielding team is ready. Request the umpires to start this match at the earliest. It will be Suresh G to continue the commentator desk. Thank you. Dance with me now, I can't break away. Attapoda bayandale, shake away, shake away. Namma vanda beat konjam erume, namma pera sollidane groove me, groove me. Thank you, Amit. Welcome back once again to the last league round match, which is going on here between Nevius versus Cygnus. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ Nevius ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತಂಡ.
ಒಂದು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟಾಸ್ ಅನ್ನ ಜಯಿಸಿದಂತ ನೀವೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೇವಲ 16 ರನ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆಕೊಂಡು ಒಂದು ಸುಲಭದ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನೀವೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತಂಡ ತಾನು ಆಡಿದಂತ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇವಾಗ 2ನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಗುರಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವೇಸ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಶುಭಾರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮುಖೇನ ಮೊದಲ 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ರನ್ ಬಂದಿದೆ ನೀವೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಷಾರ್ ನಾಯಕ್. ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೆದ್ದ ಚೆಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿನ ದಂಡನೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಶ್ರೇಯಸ್. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡರ್ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಕೇವಲ 2 ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳು ಕೂಡ ಮಾತ್ರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಲಾಭವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. 4 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. 5 ರನ್ ಬಂದಿದೆ ನೀವ್ಯಸ್ಗೆ. ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅನುಷ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಇವಾಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಈ ಬಾರಿ ಆ ಒಂದು ಚೆಂಡು ದಾಂಡ್ಗಿರನ್ನ ವಂಚಿಸಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ವಂಚಿಸಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ ಡೌನ್ ದಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಡ್ +1 ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 2 ರನ್ಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 7. ಇನ್ನು ಕೂಡ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇವೆ. 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡಿಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಂಗ್ ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡರ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕ್ರಮಿಸಿದೆ. 4 ಓಟಗಳು, ಸೊಗಸಾದ ಬೌಂಡರಿ. ನೀವೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 11, ಕೇವಲ 6 ರನ್ನುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇವಾಗ ನೀವೇಸ್ಗೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುನಿಫೈ ಸಿಎಕ್ಸ್ ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ 1 ಬಾಸ್ ಓವರ್ ದ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, 4 ರನ್, ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಬೌಂಡರಿ. ಮೊತ್ತ 15 ಆಗಿದೆ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. The first quarter-final match of this tournament will be between RoboSoft versus Unify CX. After that, second quarter-final match will be between Big Bytes versus Infosys. In the third match, Cognizant will play against Emphasis. And the fourth match will be between EG versus Nevius. Nevius Solutions require 2 runs in 4 overs. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿನ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರನ್ ರಹಿತವಾದಂತ ಎಸೆತ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಯುನಿಫೈ ಸಿಎಕ್ಸ್ ತಂಡ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. 2 ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರರು
ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕು. ಸಚಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಬೌಲ್ ಮಾಡೋ ಮುಖೇನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ವೇಗದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು, ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಶೇಟ್ ಕ್ರೀಸ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ. 6 ಎಸೆಗಳ ಮುಂದೆ 13 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. 3 ಬೌಂಡರಿಯ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅಕ್ರಮ ಎಸೆದ ಸೂಚನೆ, ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎನ್ನುವ ನಿರ್ಣಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ. ಪಂದ್ಯ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಪಂದ್ಯ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆವೆಲ್, ಜಸ್ಟ್ 1 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಆಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ, ನೀವಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತಂಡ ಸಿಗ್ನಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನ ಪರಾಭವಗೊಳಿಸುವ ಮುಖೇನ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆವಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುನಿಫೈ ಸಿಎಸ್ ತಂಡ ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. The first quarter-final match is going to start now. Robosoft will be playing against Unify CX. This match is going to be a very interesting match. Two top teams are playing against each other. Must-win situation now. Rather a do-or-die situation to enter into the semi-finals. So we'll have to wait and see which is that first team which will enter into the semi-final round.
I request the captain of Signal Solution to come to the presentation area and please do collect the participation award from the organizers. Thank you very much for participating in this IT Champions Trophy. We need your kind cooperation in the future as well. So once again, it's our sincere request for the captain to come on to the presentation area to collect the participation award. RoboSoft player, can we have one player here just for a moment to assist our scorer to update the Quick Heroes app? RoboSoft, we need one player from your end to the commentators box here to update the Quick Hero app. Please come to the commentators box immediately. RoboSoft ತಂಡದ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಬರಬೇಕು. ಕ್ವಿಕ್ ಹೀರೋಸ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಕೂಡಲೇ ತಾವು ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. Well, the captain of Signal Solutions, Sachin, is collecting the participation award from the organizer. Mr. Y. Pai is presenting this participation award. Sachin, please do not go away. So we have Sachin with us. So thank you very much for participating in this IT Champions Trophy. So how would you like to share your experience participating in this tournament? Actually, it was a wonderful experience here playing with the other teams. Very talented players are there in all the teams, and all the best to all other teams, and thank you. Alright, thank you very much for sharing your thoughts. Good luck, and we need your kind cooperation in the future as well. Thank you very much once again. So quarter-final round matches are going to start now. We are back with the 6 overs format. All matches will be played of 6 overs matches. There will be 2 power play overs. First over will be a mandatory power play. After that, in between the second and fifth over, the batting side can opt for the batting power play. They cannot opt for the batting power play in the last over. So everything seems to be ready here for the first quarter-final round match. The 2 umpires are in the middle. Pawan and Avinash Bantwal are the 2 umpires officiating for this match. Mr. Dikshit Mangalore is the online scorer here, updating each and every statistics of the match in the Quick Heroes app.
We also have Pancham Bhatt as the manual scorer here, and I've got Mr. Amit Pai Mangalore is joining with the in the commentary box with me, who is going to give the commentary as well. So very hot sunshine now here at Vijaya College ground. Terrific atmosphere. We can expect a huge crowd as the day progresses. As far as the pitch is concerned, it's a good batting track. The pitch is very hard. We have the green signal by umpire Pawan. Everything seems to be ready here. The two openers are in the middle. The bowler is ready to bowl. Joy is the opener bowler for Team Unify CX. Full toss, goes for a big one. There could be a chance of catch, and he's out. There was a fielder underneath it, and the fielder standing at cow corner region made a no mistake, caught it beautifully. First wicket has been lost here. Robosoft have lost their wicket number 1 early in the innings. A big blow for the team. Robosoft are in trouble now. Charan, the fielder who was standing at mid-wicket region, makes no mistake, caught it beautifully. This is another wicket there. Wasan hits it straight to the fielder in the leg side, fielder inside the circle, and another wicket down. And Joy has picked up 2 wickets in 2 deliveries, and he will be on a hat-trick now. Yes, Joy will be the happy man today because he was able to pick up 2 important wickets early in the innings. This is a big disappointment for Robosoft. What a frustration here. They have been losing wickets in the regular intervals. Wickets are falling like pack of cards here. What a disaster here for Robosoft. They lost 2 important wickets. 2 top order batters are already back in the pavilion, and Joy, this man, is the most successful bowler for Team Unify CX in this match. Yes, Joy on a hat-trick now. Oh, the hat-trick is averted there by the batsman. However, Joy is off to a fantastic start here for Team Unify CX. This is in fact the first quarter-finals, and it's a knockout. If you lose a match, you're out from here, and hence we've finished all the league matches. This is the first quarter-final match. Yes, it's a quarter-final round match. You are watching the first quarter-final of IT Champions Trophy 2025, which is proudly organized by Mangalore Royals Sports Club under the leadership of Vaibhav Pai, Amit Raj, and not only that, Pawan, Karthik, Supreet, Wasim of Mangalore, Merijan, Neville, Meghraj, Ganesh Shetty, Prashant. All these people have made an excellent job in making this tournament. This is an excellent fielding effort there by the fielder in the deep mid-wicket region. There's a third umpire call for the boundary check now. It was a wonderful effort there from him. He took the ball, he caught the ball, then he pushed it in. He tried to come in again, but then failed to hold on to it. And hence there's a boundary check. Yes? There's a boundary check there for the boundary in
the deep mid-wicket region. V4NEWS operator, can we have you in the commentary box? The decision has gone to the third umpire. V4NEWS operator. So that was a fantastic effort by the fielder. He was almost trying to grab that catch, but we'll have to check whether his feet were outside the boundary ropes or not. The ball was high up in the air. So main umpire has given it to the third umpire now to check whether it's a boundary or a six or what exactly has happened there. So let's see what kind of decision will come from the third umpire. So like I said earlier, we are watching the IT Champions Trophy, which is very well organized by Mangalore Royal Sports Club. For the first time they have been organizing this cricket tournament for IT company employees. 12 different teams from in and around of Mangalore are taking part in this particular tournament, and meanwhile two teams from Mangalore and Udupi. RoboSoft Udupi is playing against Unify CX of Mangalore team. Let's see who will enter into the semi-final. The winners of this match will qualify for the semi-final round. The winners of this tournament will fetch a cash prize with an attractive trophy. At the same time, runners-up team will also get cash prize along with the runner-up trophy. And not only this, along with this, there will be some individual prizes like best batsman, best bowler man of the series, and man of the match. V4NEWS is hosting the live broadcast of this tournament, so people from all corners of the world can watch each and every live matches of this IT Champions Trophy. This has been a wonderful over from Joy so far. He's not given any run. He's picked up 2 wickets. Of course, there's a boundary check which is going on, but this is the quarter-final one, and it's going to be that much more pressure. It's Team Unify CX who have opted to bowl first after winning the toss. Do you think it's a good decision to chase in these conditions, or is it the best way is to put the Australian way, that is to bat first, put a big score on board, and then put pressure on the team who is chasing? Amit, I think the captain of Unify CX has done a right job. Okay, the third umpire decision is it is 6. So that is a poor end for Joy after a wonderful over from him. He is being smashed for 6. Yeah, I was talking about the captain's decision. The captain has opted to field first. I think he has made his intention clear in the way he decided to field first, and he employed his bowler, and Joy the bowler has done a right job at the moment for his team, Amit. Okay. It's a big Vignesh who is going to bowl the second over for Team Unify, and I think both these batsmen will have a task to do and at least get to a target of around 40 to 50. In fact, now this being a 6-over match, I think they'll have to at least get to a target of 50 to give a formidable total for their team. Right, they need to reach a respectable target because it's a very important match, do or die situation match. It's a knockout round. The winners of this match will qualify to the semi-final, so it's an important game. So this is going to be an exciting match, but for that RoboSoft will have to score at least 40 runs, as you said. Yes, here's a Vignesh. He's bowled an extra, that's a wide in his previous delivery. This time the batsman able to flick it down to the mid-wicket region for a single. One more run gets added to total. The total moves on to 8 for the loss of 2 wickets. We are in the second over of the innings here. Very
hot sunshine here today at Vijaya College ground. Bowler continues. Wonderful shot there on the offside above the fielder at the cover region, and they pick up one. I think there was an easy two there. There was a bit of lazy running between these two batsmen. They should have gone for the second one there. It was an easy two, but then excellent fielding there by the fielder and in the deep cover region, and he is able to stop and restrict it just for a single. So with that single, the score moves on to 9 for loss of 2 wickets for Robosoft. It's Vignesh back now. This time a full toss. This time he converts it, but there's a fielder coming underneath it. Fielder takes it comfortably. That's the third wicket down. The bowler is on his knees, thanking his luck today that wasn't deposited over the mid-wicket region for a 6. And good catch there from Charan. And that's the end of wicket, the third wicket down for Team Robosoft. It's not an ideal start, Sureshji, for Team Robosoft. They put on tremendous pressure. They've lost 3 wickets for 9 runs on board, and in the very second over. Exactly, Amit. They lost 3 important wickets and they can't afford to lose any more wickets now. They must keep their wicket intact. Partnership is required, so the new batters will have to play with cool mind. What they should do is just work the balls into the gaps to pick up singles and doubles to keep the scoreboard moving, keep protect the strike. That's what they need to do now. And whenever they get some loose deliveries or full toss deliveries, only then they will have to look for big hits. So unnecessarily they lost that wicket. The batsman wanted to go for a big hit but didn't get the line of the ball properly. There was not much of power behind the shot. Again, a good delivery this from Vignesh, just outside off stump, short of good length delivery. Now that Team Robosoft have lost 3 wickets, they're unable even to utilize their batting power play now. So they have to wait, consolidate, wait, and maybe after the 4th over or so, if they don't lose any more further wickets, they can opt for the batting power play then. Well, they, like I said earlier, they need to concentrate on singles and doubles. They shouldn't go for big hits because already they have lost 3 wickets early in the innings. Now these 2 batsmen will have to take the full responsibility of this game on their shoulder, and they will have to play a natural game here. 1 more run has been added to the total. Score now slowly moves on to 10 on the board with 3 wickets down after the completion of 2 overs. They are having a run rate of exactly 5 per over, but only thing is they have lost 3 top order batsmen are already back in the pavilion, and they need to build that platform. The remaining batsmen will have to build a good foundation for the rest of the team now. They need to build a platform, and for that they need a partnership now. Mangalore Royal Sports Club have organized this cricket tournament for IT companies, players. 12 different teams have taken part, and we are into the quarter-final round now. We are in the second day of this tournament. V4NEWS is hosting the live broadcast of this tournament. So first quarter-final match is already started, and 2 overs gone. 4 more overs are remaining in the innings of Robosoft Udupi. Let's see how many more runs Robosoft will be able to score in the remaining 4 overs. It's Akash who's been handed the responsibility to bowl 3rd over, and with Robosoft under tremendous pressure, I think he'll have an easier task this time, but he'll still have to bowl good line and length so that these 2 batsmen don't dispatch him for those maximum. Even a boundary or maximum can change the momentum. That's what I was saying. That's the first switch hit, and that's the boundary. What Karthik wanted, he's got it of the very first delivery. Now there's this tremendous pressure on the bowler that the very first delivery of the over has gone for a boundary. With that boundary, the score moves on to 14 for the loss of 3 wickets for Team Robosoft. Yes, Karthik attempted for a switch hit, and he found a gap there. From the middle of the bat, it got connected, and it has gone to the boundary without any problem. They were able to get 4 runs here. 4 valuable runs have been added to the total. In the very first ball, they got a boundary. That means I think this over can become a productive over for the batting side.
Wide there. Now this is what pressure can do. Pressure on the bowler. When the very first delivery of the over, you put pressure on the bowler. This is what you can do to him. He's bowled a wide. That's 5 runs of only one delivery so far. There's 15 on board. And once they've got 5 of the very first delivery, I think they should target this over and try to go at least for 20 runs from here on. Bowler continues full toss one, but couldn't take the advantage of that juicy full toss. Played the shot all around the carpet, played the shot toward the square leg region, and only single resulted here. Only 1 run has been added to the total of team RoboSoft, which takes their full score to 16 on the board. 4 more balls are remaining in this over. Bowler Akash is continuing from the far edge. Already 6 runs have come in last 2 balls. 4 more balls are remaining in this over. Let's see how many runs will come in the remaining 4 balls. Yes, he's going to bowl to Ashwin. Now Ashwin on 7 of after facing 5 deliveries. He's at a strike rate of 140. Short length this time. He's going to clear it. What a shot that! A switch hit for 6. That's a superb 6. Goes for a switch hit, attempted for a reverse shot and found complete success in playing that one. That one has gone out of the ground for a maximum. So as I was saying, they're putting pressure on Akash. They've got 12 runs of his 3 deliveries already. They have to target 20. They're on par for that. And with that 6, the score moves on to 22 for the loss of 3 wickets. 3 more deliveries in this over. This is already a big over now. They still have the batting part play to come, and I think they're on par to score that 50 runs target. Amit, the bowler looks under pressure now. Everyone has given him suggestions how to bowl, where to bowl. He has got the tips now. Let's see what kind of strategy he will adopt. Again this time. Oh, those things are not working. Another maximum. 1 more 6 to the total. Ashwin. So Ashwin has given complete punishment for the bowler, charging the bowler on that occasion. He has scored 6 more valuable runs. Well, all his advice which his teammates have given are just not working. The bowler is looking very, very expensive here. This has become a productive over for the batting side. Like I said earlier, they needed a partnership, and that's what these 2 batters are doing here. They are back in the game now, even though they lost their 3 wickets early in the innings. Now everything is good going for team RoboSoft. Now Captain Neville has placed himself exactly where the previous 2 deliveries have gone for 6. Now I think Ashwin has to see and look for some other area to score his runs from. Better length this time in the block hole. They've taken the first one quickly. They're trying for a second, but no. Good call there from Ashwin. Does want to get run out. He's got enough runs from this over already. He's got 19 runs of 5 deliveries and 1 more delivery to come after in this over. And Ashwin is... That's the end of Ashwin. The big wicket, the big fish is caught, and Vignesh gets his 2nd wicket of this innings, and it's 8 down now for Team RoboSoft. They're going nowhere. 36 for the loss of 8 wickets. They've still got 11 deliveries to face, where they only have 2 wickets in hand, and 4 deliveries yet in the batting power play. This is a big disappointment for RoboSoft. In the 3rd over, they got plenty of runs, 20 runs. They got in that 3rd over, and now all of a sudden they have started struggling once again, and they are in trouble now. 36 for the loss of 8 wickets after 4.2 overs, only 2 wickets in hand, and we were expecting the target of around 40. And I think RoboSoft will achieve the target, but their bowlers will have to work very, very hard, because as you know, Unified CX has got a strong batting lineup, so it depends on the bowlers how the bowlers will tackle this situation, because this is an important game and the winners of this match will get their ticket to the semi-finals. Good shot there on the offside. 1 taken quickly. They're coming back for the 2nd. I think it might as well go to the boundary. I think very good attempt there by the fielder in the deep. Not sure as to what happens. I think they've run 3 easily. Yes, very good running there between the wickets. They've taken 3 runs.
With that 3, the score moves on to 39. I think they've got 9 more deliveries to go. They needn't go for those big hits and get out. Maybe they just take single doubles. They've got 9 deliveries. They might as well score 15 runs and take the team score to around 55 runs. I agree with you, Amit. They shouldn't lose any more wickets now. The previous shot was a very good shot to the offside, crashed away nicely to the covers. So they need to find the gap and play the shot into the gaps. Here's Vignesh again. This is excellent batting from these two. They know that they're not going for the big shots. It is the batting power play. If they just have to clear the inner circle, and then they easily have 2 on the cards, and if there's a misfield, or if it's hit with a bit more power, it might as well travel to the boundary. Yes, this is an intelligent cricket by these two batters. Sensible cricket is going on. This is what they exactly need now, because when you don't have wickets in hand, you cannot go for big hits. So they just want to concentrate on the singles and doubles. This time played the shot again into the gap before the fielder comes across and catches the ball. There is ample time for both these two batters to cross over for a easy single. So singles are coming more easily here. They are able to rotate the strike. Scoreboard is also moving here. Score moves on to 41 now, and I think last ball to go in this over. Last ball to go of this over. The bowler is making some change in the field placement. 4 fielders are on the offside, 5 on the onside. Have a look at the field placement. I mean, there is a fielder on the deep extra cover on the offside. 2 fielders are inside the ring. 3 are inside the ring. There is a fielder at point. There is a fielder at deep mid-off, and short third man they have a fielder. The bowler continues from the far end. Here is the next delivery. Batsman played the shot into the gap. Ball is in the air. Launches for the fielder. Will they be able to get the second run? There could be chance of run out. No, they completed the second run as well. Very good running between the wicket. I'm not sure why the fielder there didn't release the ball and hit the stumps. There might have been a run out there. However, things are safe for Robosoft. They picked up 2 more runs, and to end the 5th over, scores 43 for the loss of 8 wickets. That was an excellent running between the wicket. And this is the kind of running between the wicket we need in the limited overs matches to put the pressures on the fielders as well as on the bowlers. So a couple of runs have been added to the total score. Now at the moment is 43 with 8 wickets down after 4 overs. After 5 overs, I beg your pardon. Last over to go now. There's a fielding penalty imposed on the fielding team Unify CX because they're not able to complete the 6 overs in 25 minutes. Hence they have a fielding penalty imposed, and only 4 fielders are allowed outside the inner circle. New bowler will be the captain, Neville, and he will try to restrict Robosoft within 50. That will be his first target, and maybe pick up those 2 wickets. A good shot there, single to the fielder inside the circle. I think these 2 batsmen are playing it simple. They're trying to pick up at least 6 runs of the remaining 5 deliveries now, and take the score or give a target to Team Unify CX of around 50 to 52. Yes, if they get the 50 runs, that will be the respectable target. I wouldn't say that 50 is an easy target. Meanwhile, batsman goes for big one, could be a catch, and a great catch taken by the fielder. There was a protection in the long on, and it was a running catch, but the fielder kept his eyes on the ball. A good judgment at the end. He converted that into a simple catch. Okay, so it's 44 for 9, but they don't have another player, and hence that batsman is not able to come and bat, and hence they have been bowled out here. 44 for the loss of 9 wickets, and they are all out, and 45 will be the target for Team Unify CX. Request the batsmen to come out at the earliest for their chase.
The next quarterfinals will be between Team Bix Bites versus Infosys, requesting the captains to come to the commentator's desk for the toss. Captains of Team Bix Bites and Infosys. ಐಪಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಬಿಕ್ಸ್ ಬೈಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೈಭವ್ ಪಾಲ್ಡಿಂಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So Bix Bite captain and Infosys captains are requested to come to the commentator's box for the toss. His name is John. 2-4 sound feel like he's a dawn. Mission is on. ಐಪಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಯುನಿಫೈ ಸಿಎಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಅವಿನಾಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಮತ್ತು ಪವನ್ ರಾಜ್ ಇವರು ಅನುಭವಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ. ಅಮಿತ್, ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. It's a Prajwal to ball to Supreet. Yeah. Good cut shot there, straight to the fielder, and there was a chance for a run out there at the striker's end. However, the missed opportunity there by the fielder, he couldn't gather it properly, and nothing's lost for Unify CX. They have got to chase 45 runs, and they have got one of them already of the very first delivery. They now need 44 of the remaining 35 deliveries. It's Vidat now, the left-hand batsman. Slight field change now. It's the bowling power play, which has been mandatory in the first over. It's Prajwal to ball to Vidan. ಎಸ್, 45ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುನಿಫೈ ಸಿಎಕ್ಸ್ ತಂಡ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಡು ಇಲ್ಲ ಮಡಿ, ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎನ್ನುವ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ. ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ 45ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ಹಾಗೂ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಂದ್ಯದ ವಿಜೇತರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಲಗ್ಗೆಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅಪಾಯದ ಓಟವಾಗಿತ್ತು. ಅಪಾಯದ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ಒಂದು ರನ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ರಿಸ್ಕಿ ರನ್. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಮಿತ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ? Absolutely unwanted. You shouldn't take risks at this stage. However, it's a good way to put pressure on the fielding team to convert those ones into twos and twos into threes. However, good start this from Team Unify. They've got two of the very two deliveries, and now it's Prajwal again to Supreet. This time short delivery, again a chance at the non-strikers end, and again these two batsmen are riding their luck. They've not got run out so far, and they've got 3 runs so far. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನೇರ ಗುರು ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ
ಅಪಾಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಅಪಾಯದ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ಪಾರಾದ್ರು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಒನ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಗಿ ಬಹುಶಃ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಗಿದೆ, ಕಾದ್ಬಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ಬೌಂಡ್ರಿ ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತ. ಸೂಪರ್ವಾದ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಚೆಂಡನ್ನ ಸೀಮಾರೇಖೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ದಾಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಟರ್. ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡರ್ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಎಂತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು. Yes, and good smart cricket here. He's hit the 4 of the previous delivery and then picked up a single to end the over. After the end of the over, sorry, one more delivery to go in this over. The score is on 8 for the loss of no wickets. It's Suprit on strike now, and Prajwal bowling his final delivery to Suprit. Slower ball this time, well picked by the batsman. He saw that, waited for it, and then hit it down the ground for a single. With that single, the score moves on to 9 for the loss of no wickets after the end of the first over. ಎಸ್, ಅಬ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ 8 ರನ್ ಬಂದಿದೆ. 9 ರನ್ ಬಂದಿದೆ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. 45ರ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡಂತಹ ಯೂನಿಫೈ ಸಿಎಸ್ ತಂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಶುಭಾರಂಭವನ್ನ ನೀಡಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಿಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ವೈಭವ್ ಪಾಯ್ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಈಗ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಬಿಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನಾಯಕ. 36 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ ಉಳಿದಂತ 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫೈ ಸಿಎಕ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಬಿಗ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. Bowler's name please. Can you have the bowler's name please? Thank you. Jeevan will be the new bowler. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊರ ಉರುಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ ಚೆಂಡು ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ, ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯಿಂದ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ನೀಡಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ವೈಡ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಓವರ್ಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡಿದ್ರು. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಪಡೆಯುವ ತವಕದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಓಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಅದನ್ನ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. Well, they say that don't run on misfields. However, the first run was taken very quickly. They put a lot of pressure on the fielder there. That's why the misfield was coming there from the fielder, and then he got a very strong throw back to the fielder. To the bowler, and this might be touch and go. It's been referred to the third umpire. We'll have to see what's the call from the third umpire. ಡೇಂಜರ್ ಎಣ್ಣಕ್ಕ ದೌಡಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬ್ಯಾಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಅಪಾಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ನಿರ್ಣಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಔಟ್ ಅಂತೆ. ರನ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಯೂನಿಫೈ ಸಿಎಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್. ತುಂಬಾನೇ ನಿರಾಶೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಿದಂತ ಬ್ಯಾಟ್ ತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
from the news from the ground for the next match. Bix Bites versus Infosys. Bix Bites has won the toss, elected to field first. That match will take place just after this. Well, now the new batsman is Charan, who's come to the crease, and he'll join Supreet there. It's Jeevan to bowl his second ball here. Good shot there to the fielder in the long on region. Another single to the total. Total moves on to 12. ಅಮಿತ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. 12ನೇ ರನ್ನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಒಂದು ತನ್ನ ಲಯಕ್ಕೆ ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೇ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದಲ್ಲಿ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇವೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. Yes, again, very smart batting from these two. They know that the target is not very high. They just need 32 from 27 deliveries, and I think the difference between the bat and ball is only between the runs required and the balls are only 5, and hence they don't need to go for those risky shots and get out. So I think that's the discussion, and that's what the management has asked from these two batsmen. Here's Jeevan for the third time in this over. However, that's a very short ball, deserved to be punished, and Supreet giving it the punishment it deserved. That's gone for the boundary. With that boundary for move. ಅವರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಚೆಂಡನ್ನ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 4 ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಓಟಗಳು. Well, quite poor delivery there from Jeevan, and it got punished by Supreet. He's got his first boundary today, and 17 is the score on board. Now 28 required from 26. That boundary has released a lot of pressure, if any, on this team. Again, straight down the ground in no man's land. The fielder coming across to cut it. They've taken the first one quickly. They're not going for the second. One more run to total. 18 on board now. 27 runs required from 25. Supreet is doing a wonderful job for his team. ಎಸ್, ಸುಪ್ರೀತ್ ಒಂದು ಟೆರಿಫಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. 7 ಎಸೆತಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿ 10 ರನ್ ಅನ್ನ ಇವಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಸುಪ್ರೀತ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಭದ್ರ ಬುರಾದಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀತ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ನೆಟ್ ನೇರ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಆನ್ ಸೈಡ್ಗೆ ತಳ್ಳಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ನಿರಾಯಸವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಎಸ್ದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 2 ಓವರ್ ನಂತರ 19ಕ್ಕೆ 1 ಯುನಿಫೈ ಸಿಎಕ್ಸ್. ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 26 ರನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಮಿತ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟ್ಟದತ್ತ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸುವಲ್ಲಿ, ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೀ. ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬೌಲರ್ ನೇಮ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಶಶಿಧರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ತಂಡವನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಲ್ಲಿ ಪಿಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿಕೆಟ್ ಇಸ್ ಕೀ ಫಾರ್ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನನಗನಿಸುತ್ತೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಮಿತ್? Yes, that's absolutely not possible for them to restrict Team Unify CX for the next 26 runs without picking up any wickets, because these two batsmen are very, very capable of those big shots, and hence they have to get them out if they have to stand any chance of winning this game and qualifying to the next round, which is the semi-finals. And hence 26 from 24 should be an easy task in any game, but especially when you have 9 wickets in hand. But then cricket, it is a funny game. Pressure can do a lot of things against you, and hence these two batsmen should ensure that they play safe and play well. ಎಸ್, ಬೌಲರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಕರಾಮತ್ತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಕೆಟ್
ತುಂಬಾನೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೌಲರ್ಗಳು ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಯುನಿಫೈ ಸಿಎಕ್ಸ್ ತಂಡ ತನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿತು. ತದನಂತರ ಒಳ್ಳೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ 2ನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ವೆರಾಸ್ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಟಾಪ್ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಡಿದಂತ 2 ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೂಡ 2 ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಟಗಾರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಆಟವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Yes, here's Shashidhar again bowling. Good shot there from the batsman, just ensuring that the scoreboard is ticking and there are no dot deliveries which will put pressure on them. And it's Supreet who's taken that single. He's given, it's Sharan who's taken the single, given the strike back to Supreet, the batsman who's there from the opening. And 20 on board, and it's only 25 runs required from 23. They're doing it easily in singles. They know that this is not a league match. They don't have to worry about net run rate. They just have to make sure that they win the match, and that's exactly what these 2 batsmen are doing. ವೇಗದಿಂದ ಬಂದಂತ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಬಾಲ್ ಇದು ಲೋವರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೀಟ್ ಆದ್ರು. ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಮಿತ್, ಈಕ್ವೇಶನ್ ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್. 22 ಎಸೆತ 25 ರನ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. Again a dot ball. This is good bowling from Shashidhar. These dots will put a little bit more pressure on the batsmen. They might not go for those singles and maybe try to go for those big hits, and that's the time when the team Robosoft have to capitalize and pick up those wickets. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲಯವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಟರ್ ಅದನ್ನ ವೈಡ್ ಎನ್ನುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾವುದೇ ಅದನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. 3 ಬಾಲ್ಗಳು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಮಿತ್, you can see that 3 dot balls, and there's a bit of pressure on the batsman. His body language can be seen that he's a bit nervous. He's a bit edgy. He wants to get on with it now. This is a good shot there on the offside, and it's a boundary there. This is what I was telling you. He was getting edgy. He wanted to get on with it, and he got a boundary. ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀತ್ ಒಂದು ಲೂಸ್ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಪಂಚ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರು Very good shot there from Supreet. He's getting very edgy there, and finally got a loose delivery from Shashidhar. It was a slow one from him and was way outside off stump, and that's why. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. IT ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಗ್ರೌಂಡ್ ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅದು. ಪಂದ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. 24ಕ್ಕೆ 1 ಯುನಿಫೈ ಸಿಎಕ್ಸ್ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿದೆ 3ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. 45ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುನಿಫೈ ಸಿಎಕ್ಸ್ಗೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 21 ರನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ 19 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. Oh, there was an outside edge there which the wicketkeeper could not reach out to. It would have been a fantastic catch if he had dived and taken it. That's the end of the over. 24 for the loss of 1 wicket. Supreet will be back on strike to face the next over. They need 21 from the remaining 3 overs at 7 runs per over. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಓವರ್ ಅಂತ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೂಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಂತು ಆ ಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಉಳಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಎಸೆತಗಳು ಕೂಡ ಕರಾರುವಕ್ಕಾದ ಬೌಲ್ಗಳಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 3 ಓವರ್ ನಂತರ ಯುನಿಫೈ ಸಿಎಕ್ಸ್ 24ಕ್ಕೆ 1.
ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮಿತ್ ಖಾದ್ರೋಡ. ಅದೆಷ್ಟು ರನ್ಗಳು ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ. 2 ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಕ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀತ್ ಬಂಗೇರ 14 ರನ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚರಣ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ 3 ವೆಚ್ಚದ ಮುಂದೆ 3 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ. Well, it's Dinesh Kulal who has the responsibility to restrict the batsmen and even maybe pick up a couple of wickets here in this batting power play. Only 3 fielders allowed outside the inner circle in this batting power play. I think this is a very good decision from the batting team to take the batting power play this early. They know that one good over for them and this match will be well within their grasp. ಒಳ್ಳೆಯ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವು ಕಣ್ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಐಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಐಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಆಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ ಇದರ ಶೀರ್ಷಿಕ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು, ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ಗಳು, ದಾನಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಮೇಲೆ, ಕವರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ 2ನೇ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರೈಸಿದ್ರು. ಅವಳಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 2 ಓಟಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯೂನಿಫೈ ಸಿಎಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇವಾಗ 27ಕ್ಕೆ 1, ಅರ್ಥಾತ್ ಇನ್ನುಳಿದಂತ 16 ಎಸೆಗಳ ಮುಂದೆ 18 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಯೂನಿಫೈ ಸಿಎಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲೋದಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ. Yes, Dinesh Supreet goes for the big hit. Fielder coming underneath it. Will he be able to take it? Yes, he has. That's the wicket. This was absolutely not required there from Supreet. They're going at very good pace there. But Supreet, in his greed to get those big runs and finish this match off early, has departed. And that's the second wicket down for Team Unified. ಸುಪ್ರೀತ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಆ ಲೂಸ್ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ತಲೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಕ್ಯಾಚ್ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತ ಯೂನಿಫೈ ಸ್ಲಿಪ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಒತ್ತಡ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೆವಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ. ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವದ ಪಟ್ಟವಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ. Yes, he's going to face Dinesh for the 4th time in this over. Good cut shot there, but only got the outside edge and another run to the total. Total moves on to 28 now. So 17 of 14, the gap is only 3 and one big shot will get it to run a ball. But then the big shot should come maybe in this batting power play. Very good over this from Dinesh so far. He's only given 4 runs, picked up the important wicket. This time it's a loose delivery, but a fielder coming underneath it. Will this be taken? Yes, it is. My goodness, Charan hits it straight to the field at the mid-wicket region and he is to walk back. Both the set batsmen, Supreet and Charan, are out now and it's both the new batsmen who are back at the crease for Team Unify 6. Is this the pressure? Now, how will they handle this pressure? Yes, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಬೀಳ್ತಾವೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿವೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು. 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಯೂನಿಫೈ ಸಿಎಕ್ಸ್. ತುಂಬಾನೇ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆಗಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡ ಯೂನಿಫೈ ಸಿಎಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರನ್ಗಳ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಶಾಟ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. Wide delivery there from Dinesh, just lost a bit of his radar there and an extra to the total. Total moves on to 29. The pressure of the batting power play, I think, has come to the batting team because they thought that with only 3 fielders inside the circle, they have to go for the big shots, and that's why both these batsmen who were set perished
And very unfortunate for Team Unify CX that both the batsmen who were set went for those big shots and holed out in the deep and had to depart. And with that dot ball at the end of the over, Dinesh, fantastic over in the batting power play. So he's picked up 2 wickets, given only 5 runs, and I think he's a contender for the player of the match in case it is the Unify CX who win this match. ಎಸ್ 2 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ, 16 ರನ್ಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ವಿಜಯರಾಜ್, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನೆವಿಲ್. ಬಹುಶಃ ಈ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಆಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ವಿಕೆಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕಾಗಿದೆ ಯುನಿಫೈ ಸಿಎಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ. ನಾವು ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೆವಿಲ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯರಾಜ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ. ನೆವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. Again, Neville playing very smart here. He knows that it's just a matter of one big hit, and hence he's respecting the good deliveries from Prajwal. Prajwal, of course, the key bowler for Team Robosoft. He's bowling his second over of this innings, and however, he's gone for 10 runs already. But this time, maybe if he picks up a wicket, and that will bring a lot of pressure back on Team Unify CX. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿರೋ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿಜಯರಾಜ್ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಪಿಂಚಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ವಿಜಯರಾಜ್ ತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಕರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ ಯುನಿಫೈ ಸಿಎಕ್ಸ್ ತಂಡ. I feel that ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯುನಿಫೈ ಸಿಎಕ್ಸ್ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು 90% ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇವಾಗ ವಿನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. 11 ಎಸೆಗಳ ಮುಂದೆ 15 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 10 ಎಸೆತ 15 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. Well, the new batsman is Ravish. Well, that 1 wicket in the batting power play has brought 3. That's what they say. If you're 30 for 2, just add 2 more wickets to that in the wickets column, and then see how you stand. Here is Prajwal bowling to Ravish. Good shot there in the cover region. Picks up a single. That single, the score moves on to 31. 14 more runs required of 9 deliveries. ನೆವಿಲ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಕಾಗೋಡ ನೆವಿಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯುತ ಮತ್ತು ಜಾಣ್ಮೆಯುತ ಆಟ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 9 ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ 14 ರನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯುನಿಫೈ ಸಿಎಕ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲು. Yes, Prajwal, 4th time in this over. Good Yorker-laying delivery, fantastic wicket keeping there. He didn't, he collected it really well. If not, that would have really travelled some distance, because it was bowled at full pace there from Prajwal. He's doing an excellent job so far. He had gone for a 9 in the first over, and now after 4 deliveries, he's picked up a wicket and conceded only 2 runs, and this is where slowly the pressure is being building. Yes, ಒಳ್ಳೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ತಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. 2ನೇ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರೈಸಿದ್ರು. ಅವಳಿ ಓಟ, ಚುರುಕಿನ ಗತಿಯ ಓಟ, ಗುಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಮಿತ್? They took the first run very quickly, and that is what put a lot of pressure on the fielder there, jersey number 8, and he fumbled, and the batsmen were very alert to the situation and capitalized by taking the second run very quickly. This time a wide delivery there, another extra to the total, so that extra takes the score to 34.
They need 11 runs from 7 deliveries. Prajwal has to finish this well for his team, and Neville will look for that one big hit to close this contest in favor of Team Unify CX. He went for that. He went for the big hit. Misfielding there by the wicketkeeper, and the batsmen very alert to the situation. Again, they take a bye, an extra, and with that bye, the score moves on to 35 runs. 10 runs required of the last over, and it's their captain Neville who will be on strike to face the last over. ಒಳ್ಳೆಯ ಓವರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತನ್ನ 2 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. 14 ರನ್ಗಳನ್ನ ಎದುರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. 7ರ ಇಕೊನಾಮಿಕ್ ರನ್ ರೇಟ್. ಆ ಒಂದು ಕೊನೆಯ 2ನೇ ಅಂದ್ರೆ 5ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 5 ರನ್ಗಳು ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ 35 ಆಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ಕೊನೆಯ 6 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯುನಿಫೈ ಸಿಎಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ 10 ರನ್. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಪಂದ್ಯದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Things will change if they get a big hit. ಸೊ ನೆವಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ ನೆವಿಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಎಸೆಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಬೌಲರ್ ವಸಂತ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತನಗೆ ದಕ್ಕಿದಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಯುನಿಫೈ ಸಿಎಕ್ಸ್ ನ ಕಪ್ತಾನ ನೆವಿಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಹೀರೋ ಆಗುತ್ತಾರೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಾತರದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಎಂತ ಡೆಲಿವರಿ ಇದು, ತುಂಬಾನೇ ಆಚೆ ಇತ್ತು. ವೈಲ್ಡ್ ಬಾಲ್, ಒಂದು ಓಟ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. It's Vasant who's been given the responsibility to bowl the final over. He had a target of 10. He bowled a wide first delivery, and hence the target's reduced to 9 now. 9 required of 6 deliveries. Here's Vasant bowling to the captain of Team Unify CX. Neville again, field coming underneath it. He cannot take it, and kind of a misfield there, and he's allowed it to go to the boundary. Well, they need 5 of 3 deliveries, and if it's a tie, if the scores are level at the end of the allotted 6 overs, then it's going to be a super over. Will we see the first super over of this tournament? Yes, 3 ಬಾಲ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. 5 ರನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನೆವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಬಂತು ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್ ಹಿಟ್. ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಂಭವ. ನೆವಿಲ್ ಔಟ್. ರೋಬೋಸ್ ಔಟ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ಗೇಮ್ ನೌ. Well, this game is like a pendulum. It's swinging from one side to the other. When Neville had got the boundary of the very first delivery, it had swung towards the Unify CX. But now it's back with the Robosoft. 2 deliveries to go, 5 runs required. A new batsman coming on strike. This is going to be a tough task for the new batsman. ಎಂತ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಿತಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ. ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಯುನಿಫೈ ಸಿಎಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಪಂದ್ಯ ಬಾಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ
ಮತ್ತೆ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ, ಬಿಗು ಹಿಡಿತವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ, 5 ರನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆರ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಯೂನಿಫೈ ಸಿಎಕ್ಸ್ಗೆ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಪಂದ್ಯ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮಬಲಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. Well, I think Unify CX would take that super over at this stage because they need 5 runs from 2 deliveries. They'll be very happy if they get 4 and take it to the next round. However, Vasant will have different plans. He will try to pick up a wicket of this ball and try to finish off this game at this juncture. Here he is bowling his 5th delivery with 5 runs required for Team Unify CX. ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬೌಲರ್ ವಸಂತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾಕಲೆಂಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು. ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಉರುಳಿದಿವೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಚ್ ಎಂತ ಮಾರಕವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ವಸಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ವಸಂತ್ಗೆ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. 5 ರನ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯ ಯೂನಿಫೈ ಸಿಎಕ್ಸ್ ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೈ ಜಾರ್ತಾ ಇದೆ. Well, this is absolutely fantastic bowling from Vasant. He seems to be an experienced character. He got smashed for 4 of the very first delivery, and since then he's learnt his lessons. He's bowled it perfectly. All the 4 deliveries after that were pitch perfect. 4 dot deliveries, picked up 2 wickets in them, and now Team Unify CX need 5 runs to win, which means that they have to hit a 6 to win the match, or they have to hit a boundary to tie the match. ಕೊನೆಯ ಬಾಲ್ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಎಂತ ಒಂದು ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಷೆಂಟ್ ರೋಚಕವಾದ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಜಯಬೇರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಉಡುಪಿ. Well, that over from Vasant has absolutely brought the game back for Robosoft. They kept Vasant till the last over, and he has delivered. Fantastic bowling performance from him, and the player of the match in this contest is Dinesh Kulal, who bowled that fantastic over in the batting power play by picking up 2 wickets and giving only 5 runs. Dinesh, request you to please come to the com box to collect your player of the match award. And a good match this, went up to the last delivery, and this is what we have come here to see. Tight matches and excellent game of cricket. Player of the match, Dinesh Kulal, is requested to come to the contest and collect his player of the match award. डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले Big back. गाना चला दो, गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले
line. Sajjan wanted to pull the ball onto the onside. Well, if it's a direct hit, certainly Geetesh could have been out. Very, very lucky indeed. Fortunately, he survives here. Direct hit has not happened. So Sajjan gets one more run in his individual account. He moves on to 7. Infosys are now 28 for the loss of 2 wickets. Bowler continues from the far edge. That one was going outside the off-stump. Batsman was thinking that it is too far from the off-stump, so just leaves it alone. Left the ball to go to the wicket keeper. 28 for 2 after 3.2 overs. A good delivery there from Namit. Here he is again bowling to Jitesh. This time a big wild swing there, but this time it was well wide, and that's a signal by the umpire. So that's one more extra to the total. It moves on to 29, and Namit has to get a wicket here. If not, Jitesh and Sajjan are going to thrash him across everywhere, and that's gone for a big hit there, and that is a maximum. Fantastic switch hit there from Jitesh. He's the man in form. Everywhere, and that's not deliveries, and this time he doesn't miss out. That is smashed on the offside. He must switch it for a 6. Fantastic shot this from Jitesh Sureshji, and that 6 is taken the score to 35. Yes, Gitesh is a big hitter of the ball. He can hit the ball, he can smash the ball all on the ground, and he has given a nice treatment to the bowler here, charging the bowler on that occasion. He has scored He has scored a valuable 6 runs. 6 more runs have been added to the total, and Infosys score now jumps up to 35. Well, that shot has brought across a fielding change from their captain. He doesn't know where to put his fielders actually, because it's very difficult to set a field to such a player. We refer to Sky who plays for India, who plays all across the ground, and very difficult to set a field to such players. And here we've got Jitesh here, who's again trying to switch one way to the other, but this time he misses it completely, and it's a dot ball. Well, when you take such risks, you're often ought to get some dot balls, but even if a few balls do connect, it does travel to the boundary. Yes, Pritesh attempted for a fancy stroke. This one has gone out of the park. It has gone for a maximum. What a monster hit it was. Exactly. It doesn't matter where you set your field. If Jitesh hits it out of the park like that, your field is going to stop that anyways. And with that 6, he moves on to 21. His team score moves on to 41, and they're in the driver's seat here to score at least 60 from here on. Yeah, Gitesh came as an opener, and he's still there. We are in the 4th over. He's already on 21, and he's doing right job at the moment for Team Infosys. He has been the backbone of Infosys, and he's playing his natural game here. What a terrific player he is. Well, 14 of this over already. Here's Namit bowling the last delivery of this over, and it's one more run to the total. With that single, total moves on to 42 for the loss of 2 wickets, and I think Infosys will be opting for the batting power play now. It's the 4th over, and up 42 for 2. What do you think? There are 2 players who are not available in this match for Team Infosys, and I think they'll have to at least target 55 because their main bowlers are not there in this match, and the Big Spites will be knowing that, and I think they'll be happy to chase something around 55 runs. Yes, Big Spice also has got a very good batting lineup, so Infosys will have to try to score at least 55 runs in this match. At the moment, if you look at the scoreboard, 27 runs for the loss of 2 wickets, and out of those 21, I beg your pardon, correction, some confusion here in the scorecard. We have some technical problem here. Wait for a moment. Score is 42. Okay. Score at the moment is 42, and out of 42, it is Gitesh has been the main weapon for the team Infosys. He has been the proudest player of Infosys, and he is playing according to the situation now, because they know
It is a very important game, and what a bad start! What a bad start for this over. That was a wide delivery, and it's a no ball. No ball plus 4. So 1 plus 4, 5 bonus runs gifted to Infosys. This is a poor delivery. Absolutely running out there. I'm not sure what happened. And he just lost his length and line there, and was too wayward for the wicketkeeper to do anything. And an extra and the boundary there for Team Infosys. Talon's very happy with that. 5 extra wides, 5 extra runs to his team's total. With that, the score moves on to 47 for him. And here's Ranga again. This time a better delivery there, fantastic delivery there, but of course it's a free hit, and hence Jitesh is still there, but a very good comeback there after that waiver delivery. Yes, good improvisation Raghunath has shown here. The previous one was a no ball delivery. It was a free hit ball, and hence there is no damage for the batsman here. That was a fantastic perfect delivery. He's bowling in the right spot. That is the bowling line he has to target, and he has to bowl perfectly straight to the wicket now. That is what he's doing right now. This has been played through the offside towards the mid off. Some sort of misfielding there, allowing the batters to go for the run, and throw was not good enough. Luckily there was a fielder who was able to stop that one, and hence the batter has to satisfy with only a single here. So Infosys team gets one more run in their account here, and score at the moment is 48 for the loss of 2 wickets. We are watching the second quarter-final match of IT Champions Trophy 2025. Here's Ranganath now. Goes for a big one. It could be a catch. There is a fielder underneath it. My goodness, he has put down that catch. He has put down that catch. This is very disappointment for the team. The batsman wanted to go for a big hit, but didn't get the line of the ball, not from the middle of the bat, not a fully controlled stroke. He played that shot with the loose hands. There was not much of power behind the shot. There was an easy chance of catch for the fielder, but he couldn't keep his eyes on the ball. He has put that down. This is a big reprieve for the batter here, and batsman survives. Batsman Gitesh survives now. Full toss this time, hit over the covers, and is traveling to the boundary. Will the fielder get there in time? No, I think he doesn't, and it's a boundary signal there by the umpire. This has proved to be a very expensive over for Team Big Spites. I think it's already gone for 18 runs so far, and they've already achieved 55 runs, which they have targeted to achieve in 6 overs. They've got that in 4.4 overs already. Second boundary which has come from the bat of Gitesh. What a terrific shot it was. Take the shot, nicely to the cover. There was a long chase for the fielder, and finally the ball wins the race here. Yes, Jitesh now. For full toss again. This time it's up in the air. A fielder coming underneath it. Will they take it this time? Yes, he does. Prajwal makes no mistake. That's the end of a fantastic innings from Jitesh. He scored 33 runs from 20 deliveries. He's hit 2 boundaries and 3 sixes, and he's receiving a standing applause from his team in the dugout. Yes, we do not really appreciate the batting performance of Jitesh, what he has shown here. 33 runs, valuable runs for his team. So fine innings from this young man has come to an end now. He played brilliantly, and unfortunately he is now moving back to the pavilion. Infosys have lost their 3rd wicket at the score of 55. Thank you, DJ. It's Deepak, who's the new batsman. He'll be facing Ranganatha.
for the final time in this over. 55 on board. A strong breeze coming across the ground here. It's very good for the right-handed batsmen who look to slog to the onside. And here's Ranganatha who will be bowling his final delivery to Deepak, the new batsman. Better delivery this time, but he's drilled it down in the offside. There's one run taken quickly. The second run is also comfortably taken by the batsman. 2 runs more to the total, and at the end of the 5th over, the score is 57 for the loss of 3 wickets. Yes, Amit, we were talking about 55 runs. Already 57 runs have come. Last over to go now. Last over to go. And they need to try to score at least 10 runs in this over, and if they score 10 runs they will reach a target of around 67, and Big Bites will have to 57 is not an easy target because Big Bites players will have to play carefully here. Now everything is good going for Team Infosys. They are in a topmost position here. 57 runs have already come in their innings now. It's Likith who is the bowler who's going to bowl the final over of this innings. However, it's a wide signal there from the umpire. It was wavered there. So Likith will have to re-bowl that again, and the score moves on 58 with that extra. And he'll be bowling to Sajjan, who's on 4 after facing 2 deliveries. This time it's a full toss and it's right up in the air. The fielder coming underneath it, the bowler himself, and Likith picks up his first wicket. With that, it's the 4th wicket fallen down for Team Infosys. The new batsman This time it's a full is watching. And it's right up in the Wicket number 4 has gone down for Team Infosys at the score of 58. We are in the last over of the innings. After this match, Cognizant will be playing against Emphasis. I request the captains of both teams to come to the commentators box for the toss. Mr. Vaibhav Pai from the organizer side is waiting for you. So captains of Cognizant and Emphasis. Okay, the captain of Cognizant is already with us, and we are now waiting for the captain of Emphasis. Oh. 58 for 4. Here's Likith bowling 3rd time. So this time I think is a run out there. It's absolutely poor batting there from the batsman jersey number 10 Vachan. He just missed the ball and rushed down the ground without knowing where the ball is, and he's got run out there. Sandy has come to the crease now. The captain of Infosys, Sandeep Kamath, will have to look for big hits now. They need to answer their score. Only 3 balls are remaining in the innings of Infosys. Yes, a good over so far. Again a dot ball there. This is excellent bowling from Likith. He's only given 1 run, picked up a wicket in his 4 deliveries, 58 on board, and the team management
from Infosys will have to take a call on why Nathan Kamath has not been sent in, as he's still a batsman in good form, but just because of one performance yesterday, they've pushed him down the order, and Sandy has promoted himself up above Nathan. Here he is now, Sandeep facing the fifth delivery of this over from Lekit, with 58 on board. Again, short delivery there, completely missed by Sandy, the captain. A leg by signal by the umpire with that extra score moves on 59. We've got a good score on board here, but they shouldn't be too complacent here, because Big Pites also have a big batting lineup. They've got Rakesh, the captain. They've got Prajwal, opening batsman, who's a big hitter, and I think they might be happy with scoring 60 as well. So here is the last delivery of the final over of the innings. Deepak will be facing Likit. Likit to bowl the last ball. Here he goes. And that's a fine delivery, pitching right in the block hole. All three dot balls were in the right areas. As a result, Infosys innings has ended now at the score of 60 runs. 60 runs for the loss of 5 wickets after 5 overs. Now 61 is the target for Big Bites. Thank you, DJ. We've got Sterling with us from Infosys, the manager of Infosys. Well, they've been put into bat first, and they've scored 60. I would like to get his thoughts on his team's performance so far, as to what was the plan before the beginning of the innings, and are they happy with 60, because they're missing 2 players from the team today for this match, and what's his thoughts on the performance of the team so far? Definitely, I mean, the team has done really great, putting up 60 runs on the board. Not an easy opponent though. So we are really happy with the batting performance that they have put in right now, and we hope that they would also perform very well with the ball. With the 2 strike players missing, but then I would say Infosys is a pool of talent, so we always expect someone to step in for us and perform for that particular game. So we're expecting a better performance now, and then win this game and move on with this tournament. Yes, sir, thank you. But you said that there's a pool of talent, but you have not, you had opened the innings with Nathan Kamath, the local boy here, but what happened today? You have not sent him for batting at all. That's a tricky question though, but we do understand what is needed at the moment, and the players do know, the captain knows what is good at the moment to be which player to go in, who would perform, and that's a team plan that is going on in place. So we would definitely win this tournament and 2 more games to go ahead, so Nathan would get his opportunity to play and shine for the team, and also help us win the trophy. Yes, thank you. We'll let you go and discuss your inputs with the team. And 61 is the target for Team Big Bites. Well, we've got news from the next match that Team Infosys has won the toss, elected to bat first against Cognizant. So that match will be immediately held after this match. Alright, welcome back. IT ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯ 2ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಿಗ್ ಸ್ಪೈಟ್ಸ್. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡ 60 ರನ್ಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದೆ. 61 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಸ್ಪೈಟ್ಸ್ 2 ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಗೀತೇಶ್ ಅವರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಲಿಖಿತ್
ಈ ಮಧ್ಯೆ ವಚನ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾಲ್ ಎಸೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತ. ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡರ್ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಲಾಭವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಾರಿಸಿದ್ರು ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ನೋಡಿ ಶುಭಾರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ನಮಿತ್ ಒಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ಸ್ ಬೈಟ್ಸ್ಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ತೀರಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋವರ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಮಿತ್ ವಿಫಲರಾದ್ರು. ರನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಎಸೆತ. ಆ ಒಂದು ಮಂದಗತಿಯ ಎಸೆತವನ್ನ ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿಫಲರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ರನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಎಸೆತ, ವೇಗದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎಸೆತ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನ ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಡೆಲಿವರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಎಂತ ಒಂದು ಫೈನ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಿಗ್ಸ್ ಬೈಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ. ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು 2 ಓಟವನ್ನ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ಸ್ ಬೈಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 6. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಮೊದಲ 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಬೌಲರ್ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ನೋಡಿ. ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಅದು. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಖಂಡಿತ ವಂಚಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆ ಎಸೆತ ಕೂಡ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 6 ರನ್ ಬಂದಿದೆ ಬಿಗ್ಸ್ ಬೈಟ್ಸ್ಗೆ. 61ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ 2ನೇ ಓವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೀತೇಶ್, ತಂಡದ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ, ಆಲ್ರೌಂಡರ್. ಅಮಿತ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ. ಗೀತೇಶ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನ ಮೆರೆದಿದ್ರು. ಕಾದೋಡಣ ಅಮಿತ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೈ ಚಳಕವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. Yes, he is MVP of Team Infosys. You've seen him with the bat. He scored 33 runs, hit some fantastic shots across the ground, and now he's handed the responsibility with the ball, and he will look to take the wicket of Prajwal now, who is a very hard-hitting batsman. He's on strike. He's going to face his first delivery with the score on 6 on board. Here's Jitesh. A short delivery this time, but right into the body, and Prajwal will be slightly unhappy with himself that he couldn't connect onto it, because his shot was along with the wind, and some connection of that would have surely deposited that ball over the stadium. ಸೊ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡದ ಒಂದು ಪ್ರೌಡೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಆಟಗಾರ ಗೀತೇಶ್ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಯಾಕೆ ಓರ್ವ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಲಾಂಚಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ, ಬಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಕೇವಲ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ ಆದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ದಾಟಿದೆ, ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಂದಿದೆ ಬಿಗ್ಸ್ ಬೈಟ್ಸ್ಗೆ.
ಸ್ಕೋರ್ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 10 ರನ್ ಬಂದಿದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಇದುವರೆಗೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬಿಗ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಗೀತೇಶ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಇದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಎಸ್, ಬಂತು ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಬಾರ ಸಿಡಿಲಿನ ಹೊಡೆತ. ಗೀತೇಶ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಗ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ನ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಗೀತೇಶ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ತುಂಬಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೀತೇಶ್. Well, pressure on Jitesh here. He's matched for a boundary. Then he was hit for a massive, monstrous six. And now he is succumbed to the pressure and bowled a wide delivery. With that extra score moves on to 7 innings loss of no wickets. They need 44 runs more. This time it's hit down the ground, but the connection is not that great. And Nitin picks up the catch. A wonderful catch there for Nitin. That's the end of Prajwal. ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಅದು. ನಿತಿನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ನ ಭಯಾನಕ ಆಟಗಾರ ಡೇಂಜರ್ ಮಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟಕರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಗ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಐಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯ 2ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮರ ಹಣಾಹಣಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. 61 ಬಿಗ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಂದೆ. ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಕಾದೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಸೊಗಸಾದ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್, ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡರ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ರಂಗನಾಥ್ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. Well, Ranganath was proven to be very expensive with the ball, but now he's showing his class with the bat. He's facing Jitesh. Again a full toss there, but low full toss this time. Ranganath fielding boundary, taking a single, and takes the team score to 22. With that, it's the end of the over. After 2 overs, it's 22 for the loss of 1 wicket. ಎಸ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 22 ಬಂದಿದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ 11ರ ರನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೀ. ಪಿಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿಕೆಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಟೀಮ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನೌ. ಅಮಿತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ. 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 39 ರನ್ ಬೇಕು ಬಿಗ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೊತ್ತ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೇವಲ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಬಿಗ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಇವಾಗ ರಂಗನಾಥ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. Yes, Stani is of course missing his icon player, that is Ashik, who bowled 2 overs for him in
They are balling quarter, but this time it's Ranganath who smashes a six of a reverse hit. Can you believe it? What a player this young man is. Reverse hit for six, and Stalin is absolutely stunned. He doesn't know what to say. ರಂಗನಾಥ್ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಹೊಡೆತ, ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ 6 ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮೂಲಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ರಂಗನಾಥ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅದ್ಭುತವಾದ What do you say, Amit, about this catch? A fantastic catch there. He had to judge where the line was and had to time the jump perfectly. If not, there was chances that he would have missed the catch or the ball would have hit the palm and gone for the boundary. Excellent catch, excellent judgment. That only comes with a lot of practice and a lot of experience there. ಎಸ್, ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಬಾಲ್, ಅದು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಒಂದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂತ ಎಫರ್ಟ್ ಇದು! Wonderful shot there from Ranga, but however he had to depart. He scored 11 of 4 deliveries, so he's brought his team right back into the contest by that quick runs there. Just a short cameo, but it was an effective one, and 33 runs required now from 22 deliveries from good shot there from Rakesh, down the ground in the gap. They've taken the first run quickly, and it's only 1 run. ಸೊ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ರಂಗನಾಥ್ ಅಂತ ಓರ್ವ ಹೊಡೆಬಡಿಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, 28ಕ್ಕೆ 2 ಆಫ್ಟರ್ 2.3 overs. Here's KP now. That's wrapped him right on his feet there, and good feeling there from the fielder. However, they couldn't stop the one, and with that single, the score moves on to 30 for the loss of 2 wickets. 2 more deliveries to go in this over, and KP has done a good job so far after being smashed for the boundary of the first ball, and he'll be bowling to Ashok now. It's a big batting lineup this for the big bites. This captain Rakesh yet to come, and they'll be confident of chasing this now. ಒಳ್ಳೆಯ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಲಾಂಗ್ ಚೇಸ್ ಇದೆ. ಸಂದೀಪ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ತಡೆಯೋಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಗ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತಂಡದ ನವೋದಯ ಆಟಗಾರ ಅಶೋಕ್ ಇಲ್ಲಿ. So 34 on board now. KP not learning. He's giving a lot of room outside off stump for the batsmen, and they're easily trying to switch it up, and they're connecting it. That's the most important thing. And they've got another boundary of this over, and he's conceded 11 already in this over with 1 ball to go. 19 ಎಸೆಗಳ ಮುಂದೆ 27 ರನ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಬಿಗ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಫೈಟ್, 2 ತಂಡದ ಮಧ್ಯೆ ಹಾಡಾಹಡಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಕಾದೋಳ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಚೆಗೆ ಇತ್ತು. ವೈಲ್ಡ್ ಬಾಲ್ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟ ಅತಿರಿಕ್ತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಆಗಿದೆ 35. I think the captain Sandy needs to go and speak with his bowler, because he seems to be in a lot of pressure and is bowling a lot of loose deliveries and wides. Here's KP. We have left him alone and allowed him to do whatever he wants. Here he is bowling last time in this over. Again a switch it attempted, but this time straight to the fielder. He couldn't get a proper connection. With that, that ends the over. With that single, the score moves on to 36 for 2 after 3 overs. The batting team still has their batting power play. They still have their captain Rakesh to come. They need 25 of the remaining 3 overs. I think this is well in control of big bites if they don't lose any further wickets. ಎಸ್, ಅರ್ಧ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ.
25 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಉಳಿದಂತ 18 ಎಸೆಗಳ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಎಂಬುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾತರದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರು. V4 ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಕರು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮೂಲಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರಾಯಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ IT ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2025ರ ಎರಡನೆಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಲಾಭವನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ. It's Vachan who's going to bowl his second over of this innings. He is the strike bowler. Like we saw in the previous match, they took the batting power play when it was a very easy chase for them. But then the batting power play, they thought that the singles and doubles weren't enough. They went for the big shots, and that is when they started to falter and started to lose wickets, and that is where they lost the match as well. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅಮಿತ್, ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ನಲ್ಲಿ ರನ್ನುಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಬಂದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ಗಳು. ಯಾವ ಬೌಲರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಪಂದ್ಯ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್, ಇಲ್ವಾದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. Yes, Vachan is going to bowl to Ashok. Ashok needs to keep things really simple. He needs to only punish the bad balls and place it in the gap, convert the singles into doubles rather than going for those big hits and get out. Here he is going to face Vachan for the first time in this batting power play over. Vachan Shetty ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುರ್ಬಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮೊದಲ ಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಬಂದಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರನ್ಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳು ಬಂದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ. 17 ಎಸೆತ 24 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಿದೆ. Yes, Vachan bowling to Namit now, and let's see what Namit can do in this batting power play. Well, as I told, they need to only play sensibly. That's a good shot over the covers. They've taken the first one quickly. There's a fielder kept there, and they're running for the second one. Very good running between the wickets. 2 runs gets added to their total. With that 2, the score moves on 39. They need 22 of 16 runs, and 22 runs required of 16 deliveries. ಒಳ್ಳೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ. 2 ಓಟವನ್ನ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದ್ರು. 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 39 ಆಗಿದೆ. 16 ಎಸೆತ 22 ರನ್. ಎಂತ ಮ್ಯಾಚ್. Yes, they're playing very sensibly here. They're not going for rash shots. Another wide there, another extra there. This is pressure. Pressure is mounting on the team Infosys. ಇದು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೌಲರ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಅನ್ನ ನೀಡೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸಂದೀಪ್ ಅವರ ಒಂದು ದುರ್ಬಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು, ಅದು ಥ್ರೋ ತುಂಬಾನೇ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 41. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹೇಳಿ ಅಮಿತ್ ಅವರೇ. It's a 20 required of 15. A bit of miscommunication there. Yes, no, but a poor feeling there from Sandy, and that allowed the batsman to pick up 1 run there. This time again, it was well within the tram line. The batsman expecting a wide call, but it was fine there. Good bowling there from Vachan, and final 2 deliveries to go in this over from Vachan. It's the batting power play. Again, a very good delivery there. Batsman completely missing out there. He's expecting a wide call, but Vachan bowling it beautifully. Another dot ball. Final delivery coming up from this batting power play. 41 on board. They need 20 of 13. And Ashok needs to do something quickly here. He's on 7 of 6 deliveries.
This time it's up in the air, a fielder coming underneath it. In fact, the captain's handy, and he actually drops it and just passes it over to jersey number 10, the bowler himself. Bachchan picks up his own wicket there. That's the end of the wicket, and the end of the over as well, and it's 41 for the loss of the wicket. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಬಾಲ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣಕಾರಿ ಓವರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೌಲರ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಪೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 41 ರನ್ ಸ್ಥಗಿತತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿವೆ. 12 ಎಸೆತ. ಇವಾಗ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನೋಡಿ 20 ರನ್. 2 ಬಾಲ್ 2 ಓವರ್ 20 ರನ್ ಬಿಗ್ಸ್ ಬೈಟ್ಸ್ಗೆ. Shashank is the new bowler. 20 runs required of 12 deliveries. ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು CSR ಸಂಬಳ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 2 ವರ್ಷದ ಏನೋ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅದು ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಂತ ಮಾಡೋದು? ಕ್ಯಾಶ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್. ಮೊದಲ ಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬಿಗ್ಸ್ ಬೈಟ್ಸ್ ತಂಡ ಬಹುತೇಕ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಅಮಿತ್ ಬಿಗ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ ನ ಅಂಚನ್ನ ತಗಲಿ ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ಬಿಗ್ಸ್ ಬೈಟ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೋರ್ವ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಈಗ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಪೆಚ್ಚು ಮೋರೆಯಿಂದ ಔಟ್ ಆಗಿ ಮರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Well, these two batsmen have to be sensibly now. It's Manikant Shetty on strike. He'll be facing Shashank for the second time in this over. They need 20 more of 11. Short delivery there. This is a wide this time. This time outside the tram line. And a wide signal. These extras are going to help Bigs Bites chase this total down. Infosys need to be more concise and bowl with precision in this match. 19 runs required of 11. It's Manikant who's going to face his first delivery from Shashank. This time a full length delivery, a fielder coming underneath it, but it's taken at one bounce, and only one run which gets added to the total, and it's now back to the captain of Team Bigs Bites, that's Rakesh, who is on strike. He'll have to do the big hitting now. It's Shashank who's going to bowl his third delivery of this over. They need 18 of 10. Suresh, I think it's Rakesh who has to do the job for Bigs Bites if at all they're going to win this match. ಎಸ್, ರಾಕೇಶ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಡ ಅವರು ತಮಗೆ ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಕೇಶ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅವರ ಮೇಲೆ. ಬಿಗ್ ಶಾಟ್ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 20 ರನ್ಗಳು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಸ್ ಬೈಟ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೌಲರ್ ಮತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿವರ್ ಎಂಡ್ ನಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸೆತ್ತ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡರ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಚ್
ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಿತಿನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಚ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಮಿತ್. Yes, he is an absolute gun of a fielder. Yeah, he's showing the Infosys management that you don't give me the bat, I'm going to take all these catches and ensure that you're going to give me batting next time. Well, Nitin, absolutely gun fielder there, and he's a bit of like Ravindra Jadeja for India. He's absolutely fantastic with those catches. He absolutely saves those singles and those doubles when the batsmen try to take him on. And here is the new batsman Sushant Chauta, who is replacing the batsman who got out. Well, Infosys well and truly back in this. They need to defend 17 of 8 deliveries now, and I think they've got a good hold on this match now. ಎಸ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ನಿಂದ. ತನಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕರಾಮತ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬಿಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ದ ಹೋಪ್ಸ್ ಹಿಯರ್. Well, the new batsman is Likit. He'll have to go for the big shot this ball because it's the last ball of this over, and then next over I think Rakesh would farm the strike with himself and try to go for those big shots, and let's see how things plan out for both these teams. 70 runs required. It's Sushant going to bowl the final delivery of this over, and he'll be bowling to Likit, and let's see, 17 runs required of 7 deliveries. ಎಸ್, 7 ಬಾಲ್ಗಳ ಮುಂದೆ 17 ರನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಬಿಗ್ ಸ್ಪೈಟ್ಸ್ಗೆ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ. ರನ್ ರೇಟ್ ಕ್ರೀಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 17 ರನ್ಸ್, 7 ಬಾಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಇದೆ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಶಾಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಂತು ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡರ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೋ? ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ 2 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ರಾಕೇಶ್. That is a good result there for Team Big Spice. They've got 2 runs, so that's 15 runs required in the final delivery. Final over. And the most important thing is it's their captain Rakesh who is back on strike. ಎಸ್, 15 ರನ್ ಬೇಕು ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ ರಾಕೇಶ್. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಲಿಖಿತ್ ಕುಮಾರ್. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು, ಪಂದ್ಯದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿತಿನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೈಚಳಕವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು, ತನ್ನ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕರಾಮತ್ತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಿತಿನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. 6 ಎಸೆತ, 15 ಓಟ. Well, here's Nitin who's going to bowl the final over, and he's got a target of 15 to defend. 15 to defend for Nitin. They didn't give an opportunity with the bat, but here he is with the ball. And Stalin is near the boundary line giving tips and inputs. He is unable to play this contest because of injury, but however he is near the boundary line screaming at his troops like Ashish Nehra for GT. But with full toss this time, batsmen pick up 1 run and trying for the second one. The throw is at the striker's end. However, it is a very good running between the wickets with Rakesh on strike, and he picks up 2 runs, so that's 13 runs more required, and is Ashish Nehra with the book. ಒಳ್ಳೆಯ ಥ್ರೋ ಆಗಿತ್ತು ಅಮಿತ್ ಅದು, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಚಾವಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟ ಬಂದಿದೆ ಬಿಗ್ ಸ್ಪೈಸ್ಗೆ. ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೊರಡಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಂದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಾರಿಸಿತು ನೋಡಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ಓವರ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲ,
ರನ್ಔಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ 2 ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆ. Again 2 runs there to that total. They've crossed 50 runs with that couple of runs. That's 50 for 6. But it's Rakesh Kanai who's still on strike for Team Bix Bites. All the hopes rests on him now. They need 11 or 4 deliveries, 1 big hit, and I think Bix Bites will be right back in this contest. And Nitin, 11 runs required of 4 deliveries. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಾಕೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 3ನೇ ಬಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ಟು ರಾಕೇಶ್. ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಲ್ ಇದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಲ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಂಪ್. ಬೀಟ್ ಅದು ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಂಚಿತರಾದ್ರು. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು ಬ್ಯಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Well, Rakesh has the onus on himself now if he wants his team to qualify for the semi-finals. Well, that is a very good delivery, an awkward bounce there for the batsman, and he just didn't attempt a shot there. However, it's 11 runs required of 2 deliveries. Very good over this from Nitin so far. He's only gone for 4 from his 4 deliveries, and it's Rakesh now who needs to smash both the next deliveries for boundaries. That is one, I think. That's up in the air. A fielder coming underneath it. That's a maximum. Can you believe it? What an experienced player can do. That's a 6 right above the head of the long run region. Fantastic shot there from Rakesh. ಬಂತು ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಭರ್ಜರಿಯಾದ IT ಸಿಕ್ಸರ್ ರಾಕೇಶ್ ಮಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ, 6 ರನ್ ಬಂದಿದೆ, 56 ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟು ಇವಾಗ ಕೊನೆ ಎಸೆದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನೋಡಿ 5 ರನ್ ಬೇಕು ಬಿಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ, ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೇಕು. 5 runs required for victory. So if he smashes a 6, another 6, it's going to be a win for Bix Bites. And if he smashes a boundary, it's going to be a super over here. This is another match. The second quarter final has also gone to the final delivery like the first quarter final has. Yes, ಮೊದಲ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈಚೆ ಬರಬೇಕು, ಡಗೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಕೊನೆಯ ಬಾಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಂದ್ರೆ ಟೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ನಿತಿನ್, ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಂಭವ, ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಎಸ್, ಔಟ್. ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯೆ 3ನೇ ರನ್ಗೆ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ವೀರೋಚಿತ ಜಯವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದೆ, ಜಯಬೇರಿಯನ್ನ ಬಾರಿಸಿದೆ, ತಮ್ಮ ಗೆಲುವಿನ ನಾಗಾಲೋಟವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮಂಗಳೂರು. Well, that was a very tight match there again. Infosys just winning by 2 runs, and this is what I was telling you. When Bix Bites allowed them those easy singles, they converted into doubles in the start of the match. This is what that 2 runs has now come to bite the Bix Bites team. Well, ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನಿತಿನ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಂಡ್ರೆ, ನಾನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಜಯವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ನಿತಿನ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಯ ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ 4 ರನ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಟೈಗೆ, 5 ರನ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಜಯಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಬಿಕ್ಸ್ ಬೈಟ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಿತಿನ್ ಆ ಪಂದ್ಯದ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ಗೆ ಜಯವನ್ನ ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. So it's time for us to announce the man of the match award of the previous match. And it goes to Geetesh for his outstanding batting performance. Geetesh of Infosys will get the man of the match award. So I would request Geetesh to come on to the presentation area to collect your man of the match award.
Cognizant 12th player, please. Emphasis 12th man, please. Both the team 12th man, please come to the commentator desk. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಂಫಾಸಿಸ್ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅಣ್ಣ ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್ ಟೀಮ್ನವರು ಇದ್ದೀರಾ? ಎಂಫಾಸಿಸ್ ಟೀಮ್ ಇದ್ದೀರಾ? 12ನೇ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಳಿಸಿ. ಬೇಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. Cognizant 12th man, please. May I request Jitesh to come on to the presentation area to collect the Man of the Match award. Requesting the 12th man of Cognizant to please rush to the commentator's desk. So welcome to the post-match presentation ceremony. So here is Jitesh from Infosys collecting the Man of the Match award from the organizers. Congratulations Jitesh, excellent batting performance. So he'll get a award with the gift hamper from Sri Mahamaya Traders. So Jitesh has become the real hero for Infosys in this crucial match. Congratulations Jitesh, you have been named as man of the match. So how are you feeling right now? Yeah, our goal is just to lift the trophy, that's it. So you played a crucial innings because of that your team has won the match. So what was your approach? Yeah, we are in a tough situation that we are missing both batsmen, that they were main players. So I has a responsibility to take up the team and to enter the semi-finals. Alright, thank you very much and good luck. Best of luck for the semi-finals. So over to the commentators box. Thank you, Suresh. Well, the third quarterfinals between Emphasis and Cognizant is on. Emphasis won the toss and surprisingly elected to bat first, which is against the trend which has been followed since yesterday. And here's Pradeep now. Very good delivery there, it didn't bounce at all, York leg delivery and another dot ball to that total. So that's 2 runs for the loss of no wicket so far in the third over.
And I'm joined by Rakshit here, and it's the third quarterfinals. Both the previous two quarterfinals have reached the last over finish. So we expect all the quarterfinals and semifinals and the finals today to have such close finishes. And it's very thrilling to commentate such close finishes. And I've got Rakshit with me. Rakshit, team emphasis, electing to bat first. Is it surprising for you? ಸುಂದರತೆ ಸೆಥಾ ಪುಲ್ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊರಟ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಗಲಿಬಿಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತಿಕ್ರಮ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ ಏರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಾಂಡಿಗೆ ಚೆಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗುಟ್ಟರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರೋ ಮುಖಾಂತರ ಮೊದಲನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 6ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ನ ಪರವಾಗಿ ಸೌರವ್ ಪರಿಚಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್. ಈ ಬಾರಿ ಕಳಹಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಬಾರಿ ರಿವರ್ಸ್ಗೆ ಮನವಿ, ದಾಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ ತಂಡದ ಅಂಗಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 7ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾರ್ಕಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಂದಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಲೇಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ, ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಪ್ರದೀಪ್ ಸೀಮಾ ಏಕೆಂಚಿನಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 2 ಓಟ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ 2 ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಉಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಾರಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 9ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾರ್ಕಸ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಲೇಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ, ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಗೌರವ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಚಿರತೆ ಮಾದರಿ ಓಟನ್ ಕೂಡ ಎಂಪಸಿಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 11ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಥೆಸ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ರಿವರ್ಸ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮನವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ
ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ ಲಯಬದ್ಧ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿ. ಸೌರವ್ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 11ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 2 overs, ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ ಟು 11 on the board. marinca kullar ಇವರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ. 3ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಲೋಹಿತ್ ಪರಿಚಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಚೆಂಡು, ಬೇರೆ ಎಸೆಯಲು ಹೊಡೆತ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾರಿ ಮೊದಲನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಗದೀಶ್ ದಾಂಡಿನ ಮೊದಲನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಲೋಹಿತ್ ಜಗದೀಶ್ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಶೋಟಕ್ಕೆ ಬೆತ್ತನ್ನು ಸ್ಥಳಗಳ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಉದ್ದರಿ ಕೂಡ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವಸೇನಾ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಂತಹ ಜಗದೀಶ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಗದೀಶ್ ಉದ್ದರಿ ಪತನಕ್ಕೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪರಿಚಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಲೋಹಿತ್ ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ ಹೊರತಿರುವನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗುಟರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಗುಟರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಜೆಪಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಬಾರಿ. ಮತ್ತೆ ಲೋಹಿತ್ ಮಾತ್ರ ವೀರಸೇನ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ದಾಂಡಿಗೆ ಚೆಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಂಡುಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಅಂಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಲೋಹಿತ್ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೊನೆ ಬಾರಿಗೆ ಲೋಹಿತ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಂಚ ಔಟರ್ ಅಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿ. ಅಕ್ಷತ್ ಕೂಡ ಬಾಕ್ತ ಪೌಲಿಯನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಜಾಣ್ಮೆ ಗುಟ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಜೆಪಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಓಟದ ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಅಕ್ಷತ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೌಲಿಯನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷತ್ ಇದ್ದರೆ ಬದನಕ್ಕೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ವಿಖ್ಯಾತ್ ಪರಿಚಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಗ್ನಿಸನ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 4ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಮತ್ತೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ.
ಎಸೆತಗಾರರಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೌರ, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸೌರ ಈ ಬಾರಿ ಶಾಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ದಾರಿ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬಾರ್ಡ್ಗೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪವಿಲಿಯನ್ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಉದ್ದರಿ ಪತನಕ್ಕೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ನಿಹಾಲ್ ಪರಿಚಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಲೈನ್ ಹೊಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಮುಖಾಂತರ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 19ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಲಯಬದ್ಧ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೌರವ್. ಈ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸೌರವ್, ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಗಲಿಬಿಲಿ. ಒಂಟಿ ಓಟ, ಅವಳಿ ಓಟದ ಕೂಡ ಪೂರೈಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 21ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೌರವ್, ಮತ್ತೆ ಬಿರೇಶನ್ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೆಟ್ಟ ನೇರ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಪವನ್ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಾರಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 22ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೌರವ್, ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಲೈನ್ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅತಿಕ್ರಮ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ ಎಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತೆ ತಂಡದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 23ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೌರವ್, ಈ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣಾಂತರವಾಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೆದರಿ ನೆರಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಿಹಾಲ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪವಿಲಿಯನ್ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಹಾಲ್ ಉದ್ದರಿ ಪತನಕ್ಕೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಸಂಕೇತ್ ಪರಿಚಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸೌರವ್ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಂದಿನ 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 9 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು 2 ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ. ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ, ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಗುಡ್ ರಕ್ಷಣೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 23ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 4 overs, ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ ಟು 23 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಉಳಿದಂತಹ 12 ಎಸೆತ ಎಷ್ಟು ಓಟುಗಳನ್ನು ನೆಂಪದಿಸಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾರ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಐದನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ
ಉಳ್ಳಾಲದ ಪವನ್ ಪರಿಚಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯ ಆಡಿ ಅನುಭವ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸತಗಾರಿಕೆ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ನೋಡಲು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅಂದು ಕೂಡ ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ ರನ್ಔಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ದರ್ಬತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಕೇತ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪವಿಲಿಯನ್ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯತೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಕಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಲೋ ಅಲ್ಲಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಪವನ್ ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ ಅಷ್ಟೇ ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಂಚ ಗಲಿಬಿಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪವನ್ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಈ ಬಾರಿ. ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆ ತಕ್ಷಣ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೊಂದು ಹದ್ದರ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ಮತ್ತೊಂದು ಹದ್ದರಿ ನೆಲ ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವು ಹಾರ್ತಿವೆ ರಿತಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಪವನ್ ಸುಂದರ ಎಸೆತ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪವನ್ ಈ ಬಾರಿ. ಈ ಓವರ್ನ 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ನೆಲಕ್ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಹಂತದ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಎಂದು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಎಂಫಸಿಸ್ ತಂಡದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪವಿಲಿಯನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 24ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲೋ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ಭವನಲ್ಲಿ. 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಐಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ನ ಮೊದಲನೇ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೂರದ ಉಳ್ಳಾಲಿನ ಪವನ್ ಮುಲ್ಕಿಯ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಆಣೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ಕಾಟನ್ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಎಂಫಸಿಸ್ ತಂಡದ 8 ಉದ್ದರಿ ಪತನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 4 ಉದ್ದರಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಪವನ್
ಪವನ್ ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ ಮತ್ತೊಂದರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು, ಆದರೆ JP ಕೊಂಚ ಎಡವ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ದಡದ ಮೊತ್ತ 24ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓಟಗಳನ್ನು ಎಂಫಸಿಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೋಡಲು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪ ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಶಾಂತ್ ಪರಿಚಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ರೇಸಲ್ಲಿ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ಪರಿಚಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಬೇರೆಸನ ಹೊಡೆತ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತನ್ ಕೂಡ ವಿಖ್ಯಾತ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ಗೆ ಮನವಿ. ಡಿಸಿಷನ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂದು ಕರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 30. ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತನ್ನು ಕರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 31ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಓಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ಅವಕಾಶ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೊಂಚ ಪೂರ್ಣತರಾಗಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ದಾಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಗೌರವ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ 3 ಎಸೆತ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಖ್ಯಾತ್. ಈ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಗೋಡೆಯ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆಟಗಾರ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದ್ದ ಚೆಂಡನ್ನು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಖ್ಯಾತ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೈಲನ್ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಫಸಿಸ್ ಸ್ಥಾನದ 9ನೇ ಉದ್ದರಿ ಕೂಡ ನೆಲ ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. लास्ट रेड बॉल नेक्स्ट निकलेगा नेक्स्ट मैच. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಂಚ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್. ಮತ್ತೊಂದು ಅತಿಕ್ರಮ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣತರಾಗಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಡೆತಗಳು ದಾಖಲಾತಿ ಕಾಣ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಪವನ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಕರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಗುಡ್ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ JPL ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳುತ್ತೆ ನೋಡಲು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಕಲ್ ಕೊಡತ್ತ ಔಟ್ ಎಂದು ಕರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಫಸಿಸ್ ತಂಡ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ವೈಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 34 ಓಟಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತ 34 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ ಆಯಾ ಈಜಿ ಕಂಪನಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈಜಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಎಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 6 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಎಂಫಸಿಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು 33 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು. 34 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಈಜಿ ತಂಡ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಕ್ಷತ ಬಾಲಿಂಗ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಮೊದಲನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಟೀಮ್ ಎಂಫಸಿಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅಕ್ಷತ್ ಪರಿಚಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಈ ಬಾರಿ ಬರಸನ ಹೊಡೆತ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪೂರ್ಣಾಂತರವಾಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಷತ್ ಈ ಬಾರಿ ಕೊಂಚ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಓಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ, ಜಾಣಿ ಆಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ, ಆ ಬಳಿಕ ಜಾಣೆ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಸಿಂಗಲ್. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಟೀಮ್ ಎಂಪಸಿಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸೆಣಸಾಟ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೆಪಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಸೇನಾ ಬೌಂಡರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲಂತ ಆಟಗಾರ ಹೇಗಾಡ್ತಾರ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ರಿವರ್ಸಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಮನವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಚುಕ್ಕಿ ತಂಡದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಷತ್ ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಸುಂದರತೆಯ ಓಟನ್ ಕೂಡ ಜೆಪಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೆಪಿ ದಾಂಡಿನ ಮೊದಲನೇ ಓಟ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 8ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ದೀಪಕ್ ಬೆಲ್ಮಾನ್ ಈ ಬಾರಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ಲೈನ್ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಗೂಢ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಷತ್ ಈ ಬಾರಿ ರಿವರ್ಸ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮನವಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತ್ ದಾಂಡಿನ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ದಾಂಡಿನ 2ನೇ ಬೌಂಡರಿ ಕೂಡ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 12ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. 34 is the target for Team Cognizant Technology to win this match, and at the end of first over it is 12 on the board without losing any wickets. Cognizant Technology are in a very good position now. They just need 22 more runs in the remaining 30 balls. So batting power play has been called for. So here is a chance for the batters to go for big hits now. There will be a field restriction. Changing the bowling position here. I think Naman has taken over from Akshat. So Akshat has considered 12 runs in that first over. Now Naman Jagdish is all set to bowl the second over of the innings from the far range. The meantime watch Naman with the long run up to the left-hander JP, who is on strike. JP is on 1, Parikshit is on 11. Here is the first delivery. That was a slower delivery. Ball right in the block hole, and JP was trying to play the shot with the forward defensive stroke, and no ball has been signaled there by the umpire. Maybe because of the fielding restriction, it was a batting power play over, but there was some mistake made by the fielding side in arranging the field placement, and hence main umpire says it is a no ball. So 1 run has been added in the form of extra run. Not only that, there will be a free hit now. Can JP take the advantage? Well, he goes for a big one. Ball is in the air. Can that be taken? It's a free delivery. So there will not be any damage to the batter JP here. Couple of runs have been added to the total of Cognizant. Score now moves on to 15 without any loss. 15 for none. JP and Parikshit are the 2 batters in the middle. Attempted for a switch hit. That's a very, very fine delivery there by Naman, which beats the batsman JP. The ball was straight to the hands of the wicket keeper, so no possibility of any run there. The ball pitching on the off stump, and JP was looking to play across the line of the ball. Here is the next delivery. Similar delivery and similar result here. Ball is not coming onto the bat. JP is finding some difficulty in facing the deliveries of Naman, and Naman is
doing the right job at the moment, trying to concentrate on his line and length. He's bowling in the right spot, and this is the kind of bowling we need. Crashed over nicely to the cover, tremendous shot over the extra cover, all the way to the boundary for 4 runs. That was a superb shot, handsome looking cover drive. Lovely cover drive there by JP. What a terrific shot it was. No chance for any fielder to stop the ball. Treated the ball in merits. No risk taken. No need of running for that. Because the timing was good and the placement was perfect. Excellent hitting shot there by JP. End of the over number 2 after the completion of 2 overs. 4 under. Last ball to go. Umpires, please note, 1 ball is remaining. No ball. First ball was a no ball. And 2 dot 4 dot. Dot 4. First ball was a no ball. 2 runs. Dot. 4 dot. 1 more to go. $19 runs without losing any wickets. Cognizant Technology require 15 more runs in the remaining 25 balls now. JP goes for a switch hit. This is another one, the bigger one, and it has gone for a boundary here. End of the over number 2. It is 23 on the scoreboard. For the loss of 2 wickets after 2 overs. That means 4 more overs are remaining. Only 11 runs required for Cognizant Technologies. They have got all the wickets in hand. So target is very easier for Cognizant Technology, and they have got high chance of winning this match. 24 ಸೆಟ್ 11 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬೇರೆ ಸೇನ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಚುಕ್ಕಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಸೇನ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ರಿವರ್ಸ್ಗೆ ಮನವೀಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದೇಶ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊತ್ತು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 24ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. 22 ಎಸೆತ 10 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೆಪಿ. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ಗೆ ಮನವಿ ಮತ್ತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮರಿತ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾರಿ ಜೆಪಿ. ಮನವಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 28ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾತ್ರ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ರಿವರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪೂರ್ಣಾಂತರವಾಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲು ಕೊಂಚಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿ ಜೆಪಿ. 20 ಎಸೆತ 6 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪೂರ್ಣಾಂತರವಾಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿ. 19 ಎಸೆತ 5 ಓಟ.
ಬಹುಶಃ ಈ ಪಂದ್ಯ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ವಾಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣಾಂತರವಾಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಉದ್ದರಿ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್, ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪವಿಲಿಯನ್ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ತದ್ದರೆ ನೆಲ ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿ. ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರೆ ಬದನಕ್ಕೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಮಂಜುನಾಥ್ ಪರಿಚಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಎಸೆತ 5 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಮೊತ್ತ, ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ. ಯಾವ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯ ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಾಲ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಪರವಾಗಿ ವಾಳ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಎಸೆತ 5 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮನ್ ಪರಿಚಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಂತ ಜೆಪಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮನ್ ಟು ಜೆಪಿ. ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ ಒಂದು ಕರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿಕ್ರಮ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಮಾಲ್ ಪರಿಚಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜಮಾಲ್ ಟು ಜೆಪಿ. 18 ಎಸೆತ 4 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ಬಾರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಡೆತಗಳು ದಾಖಲಾತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಜೆಪಿ. ಜಮಾಲ್ ಟು ಜೆಪಿ. ಈ ಬಾರಿ ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ ದಾಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಡ್ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬಾಯಿಸ್ಬೇಕಾದರ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 16 ಎಸೆತ 3 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪರಿಚಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆದ್ದಂತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆದ್ರೆ ಸೋತಂತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತ ಸೈನನಪ್ಪು ಮಾತ್ರ. ಈ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣತರಾಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಾಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಅಂಗಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಜಮಾಲ್. ಲೋಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ, ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 14 ಎಸೆತ 2 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜೆಪಿ. ಈ ಬಾರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ನೆಟ್ ನೇರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. JP not out.
ಜೆಪಿ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 20 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
fourth quarterfinal match of IT Champions Trophy is all set to begin now. Already three teams have entered into the semi-final. Robosoft had defeated Unify CX in the first match, and after that Infosys defeated Bits Bytes. Cognizant defeated Emphasis. So all these three teams have entered into the semi-final. Now EG is playing against Nevius. Here is the first delivery of the first over. Batsman was trying to go for a reverse shot. Ball is not coming onto the bat. One more dot delivery there by the bowler. Dikshit Kedar is the bowler who is opting his over from the far range. Varun Kumar and Ansar are the two batters in the middle. Well, he goes for a big hit straight in the throats of the fielder. The fielder who was standing at mid-wicket region makes no mistake. Caught it beautifully. First wicket has gone down. EG have lost the very important wicket, the vital wicket. Varun Kumar departs without making any score. He has gone for duck. This is a big blow for EG India. Dikshit is a very, very successful bowler who has picked up that important wicket of Varun. So after the dismissal of Varun, the new batter now joining is Prasad Devadiga, another technically sound batsman. Prasad will take the strike here. Dikshit will be coming round the wicket to Prasad. Here is Dikshit, once again ball hitting the legs of the batter. Meanwhile, before the bowler comes across and collects the ball, there is ample time for both these two batters to cross over for an easy single. Single has come in the form of leg ball. With that extra run, EG have opened their account. EG India won without any loss. Ball is in the hands of the bowler Dikshit now for the fifth time. Here he comes to bowl the fifth ball. Attempted for a switch hit, but not from the middle of the bat. Didn't try to hit it too hard. Not a fully controlled stroke, and he managed to pick up only a single here. Again the batter has tried to go for a switch shot, attempted for a switch hit, but he found that failure in playing that one. No runs resulted. Pretty good over there by Dikshit. He has considered only 2 runs in that first over. With his tight line and length, he has restricted the batters of team EG India. We are watching the last quarterfinal match, that is the fourth quarterfinal match of this tournament. EG India, after putting into bat first, they have scored 2 runs with 1 wicket down. ಮುಂದಿನ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ದೀಪಕ್ ಪರಿಚಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡಿಗೆ ತಿರುವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಲು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊರತಿರುವು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ದೀಪಕ್ ಈ ಬಾರಿ ರಿವರ್ಸಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ವೇಗದ ಚೆಂಡನ್ನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೀಪಕ್.
ಕಾರ್ಕಳ ಪರಿಸರದ ಓರ್ವ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ ದೀಪಕ್ ಕಾಮತ್. ಮತ್ತೆ ಹೊರತಿರುವನು ಕಣ್ಣಂದ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎಂದು ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿಕ್ರಮ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿ ದೀಪಕ್ ಓವರ್ನ ಮೊದಲನೇ ಓಟ ತಂಡದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 3 ಓಟಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ದೀಪಕ್ ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ ಅಕ್ರಸ್ಥಲ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಡೆತಗಳು ದಾಖಲಾತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ತಂಡದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಮರಲೆ ಮಾಡಿ ಜಂಜಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕೊತ್ತಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ದೀಪಕ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋವರ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೊರತಿರುವನ್ನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಗೂಢ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೂಢ ರಕ್ಷಕ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ದೀಪಕ್ ಈ ಬಾರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಲ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಡೆತಗಳು ಮತ್ತೆ ದಾಖಲಾತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಜಾಗ 30ರ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 4ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ದೀಪಕ್ ಕಂತಿನ ಕೊನೆ ಸುತ್ತ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮನವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸ್ತಿಲ್ಲ. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೇವಲ 4 ಓಟ. ಮಂದ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಜಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ಬಿರುಸಿನ ಬೌಂಡರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಈಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಉಳಿದಂತಹ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ದಾಂಡುಗಾರ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. Yes, after having won the toss, EG elected to bat first here, but they were able to score only 4 runs in the first 2 overs. So this is a big disappointment for EG. Very, very slow start for their team. Very slow start. Third over is just started here. At the end of first over it was 2 and Deepak considered 2 runs. Now it is 4 with 1 wicket down. That's a very fine delivery there which beats the batsman. The ball went straight to the hands of the wicket keeper there. Shreyas is doing his job as the wicket keeper there, standing quite close to the wickets. Attempted for a switch hit and the ball will go to the boundary for 4 runs, no doubt about that. He finds the gap there, played that shot into the vacant region and all the way to the 4 runs. 4 more runs have been added to the total of EG India, which takes their full score to 8 on the board now with just 1 wicket down. Well, stepped out quickly, played the shot with a single-handed shot and there is some sort of misfielding, allowing the batter to go for that second run comfortably here without any problem. So Ansar is a technically sound batsman of EG India, one of the most proudest player. Yesterday he played a brilliant knock. Now he will have to play his natural game in this match. This is a clever bowling there by the bowler Anush. Dot delivery, no runs resulted. Full toss. This is going to go for a big A. What a shot. He has given complete punishment for that full toss delivery, taking the advantage of that juicy full toss.
Ansar goes for a big one, and the ball has gone out of the park for a maximum. 6 runs have been added to the total, and EG India are now 16 for the loss of 1 wicket after 3 overs. ಮೂರು ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 16ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊಂಚ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನುಷ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಚೆಂಡಿಗೆ ತಿರುವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲಂತ ಎಸೆತಗಾರ ದೀಪಕ್ ಪರಿಚಯ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅನುಭಾವಿತ ಎಸೆತಗಾರ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಅನುಭವ ಇರುವಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ ದೀಪಕ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಮತ್ತೆ ದೀಪಕ್. ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ, ದಾಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಡ್ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಯಾವುದೇ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಾಥೆ ದೀಪಕ್ ಈ ಬಾರಿ ಬೇರಸನ ಹೊಡೆತ, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಶ್ವೇತ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬಲಸೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ದರಿಯನ್ನು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ದೀಪಕ್ ತಮ್ಮ ಕಂದಿನ ಮೊದಲನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಔಟ್ ಏರಾಯಿನಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಪತನಕ್ಕೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಶ್ರವಣ್ ಪರಿಚಯ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೀಪಕ್. ರಿವರ್ಸಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆದ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ ಈಜಿ ತಂಡದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 19ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ದೀಪಕ್ ಕೊಂಚ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಒಳ ತಿರುವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ತಂಡದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ದೀಪಕ್ ತಮ್ಮ ಕಂದಿನ 10 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಓಟ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಹುದ್ದರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ದೀಪಕ್. ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ, ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವ ಮುಖಾಂತರ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 20ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ದೀಪಕ್ ಅಂದಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣಿ ಬಾರಿ ಕೊಂಚ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಚೆಂಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗುಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆ ಸೇರುವ ಮುಖಾಂತರ 4ನೇ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 20. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 4 overs, score moves on to 20 on the board. So last 2 overs are remaining in the innings of Team EG India. After having won the toss, they elected to bat first here, and they scored 20 runs in the first 4 overs. Now 5th over, fresh over is going to start, and batting power play has been applied here. Ansar and Shravan are the 2 batters in the middle out there. Ansar is batting on 15. He is a good hard hitter of the ball. Ansar has to play his natural game now. They need some big hits
in order to exert their score. Let's see how many more runs they will be able to score in the remaining 2 overs. Like I said earlier, Ansar is a technically sound batsman, very experienced and proudest player of VG India. Goes for a big one, he finds the gap, no fielders were there in that region, and couple of bounce over the long of 4 runs. What a shot, welcome boundary. That was a superb shot played by Ansar. Ansar is on 19 now. Score at the moment is 24. Here is the next ball. That one keeping very, very low. And batsman Ansar had no clue about that ball whatsoever. Doesn't know much about delivery. He doesn't have any clue about that ball. Misses it completely. And wicketkeeper Shreyas does the rest of the job. Straight down the ground he played, in between the long on and long off. The fielder from the long on region comes across and collects the ball and throws it back to the bowler's end, but before the throw reaches the bowler there is ample time for Ansar to pick up a easy single. That single will bring Shravan on strike now. Score at the moment is 25. For the 4th time, bowler Karthik Bose. Shravan attempted for a switch hit, misses it. No runs resulted, score remains on 25 now. 2 more balls to go of this 5th over. It's a batting power play. He wanted to go for a big hit. What a catch taken there by Shreyas. Wicketkeeper Shreyas is always very, very smart. He made no mistake. That was a running catch. Excellent catch taken by Shreyas. EG have lost their 2nd wicket. Shravan will have to move back to the pavilion. 25 for the loss of 3 wickets now. Karthik Kumar has conceded only 5 runs so far in this over and picked up a wicket. Down the leg side, that should be a wide. No argument at all from the bowler Karthik Kumar because he knows the situation. Anything down the leg side will be declared as wide balls. Akash is the new man in. Full toss, goes for a big one. It could be 6. That's a monstrous hit. What a terrific shot it was. Down the track he goes. Picked it up nicely. Converted that into full toss. Goes for a maximum. End of the over number 5. EG India 32 for the loss of 3 wickets now. Last over to go. They are in a very good position now. They are having run rate of more than 6 per over. Let's see how. ಐದೋರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 32ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತ 6 ಎಸೆತ ಎಷ್ಟು ಓಟಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ ನೋಡಲು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿಕ್ರಮ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 33ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯವರ ಸೇಲು ಅಕ್ಷಯ ಪರಿಚಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಚೆಂಡು ಅಕ್ರಾಸ್ ಲೈನ್ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಒಂಟಿ ಓಟ ಅವಳಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿರತೆ ಮಾದರಿ ಓಟನ್ ಕೂಡ ಈಜಿ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ದಾಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಡ್ ಮೇಲೆ ಬೋತೊಂಡಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಬಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವಳಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಅಂಗಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 35ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಫಲಾಗಿ ಆಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ, ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಅಂಗಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಪೈರ್ ಬಾಲ್ ಬಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ ನೆಟ್ಟ ನೇರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಭಾಗಿಸಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಕ್ಷಯ್ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತ, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಸೇತ್ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಭಾಗಿಸಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕೊನೆ 2 ಎಸೆತ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಆನ್ಸರ್ ಉದ್ದರಿ ಪತನಕಾರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಸಲೀಂ ಪರಿಚಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಷಯ್ ಈ ಬಾರಿ ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತನ್ನು ಕರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂದು ಕರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಲಯಬದ್ಧ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತ ಅಕ್ಷಯ್ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಎಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಲೀಂ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ, ದಾಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಅಂಗಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 38ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಜಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ಅಕ್ರಾಸ್ ಲೈನ್ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೊಂಚ ಲೋ ಫುಲ್ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿ ಓಟ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. 6 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 39ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ನ್ಯೂಎಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 40 ಓಟಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗೆದ್ದಂತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆದ್ರೆ ಸೋತಂತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತ ಸವಿ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ.
ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಕೂಡ ನೀವೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರೆದ ನೋಡಲು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. Yes, it's Nevius is going to have a target of 40 runs to be scored in 6 overs. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಆಡುವ ಆಟಗಾರರು ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡುವ ಉಪದ್ರ ಆಗ್ತದೆ. RoboSoft has run the toss and elected to field. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ RoboSoft elected to Semi-final, first semi-final. RoboSoft ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಮಾರ್ರೆ. Well, news from the ground is that RoboSoft has won the toss in the first semi-finals and they've elected to field first. Well, coming back to this match, this is up in the air, fielder coming underneath it. Will this be the first catch? Yes, it is. That's the wicket that they wanted. Shreyas has to depart. Varun gets the most important wicket, and a very good start this for Team EGDK. Okay, one Shreyas departs, another Shreyas comes in for Team Nevius. They're off to a pretty bad start here, losing the Shreyas of the very second delivery of the over. Good shot there.
The rising ball, well played there from Shreyas. He picks up a single, opens his account, opens the team's account, and it's now Chandrasekhar on strike. A very good over so far from Varun here. Left arm around the wicket. He's bowling and he's good. He's done a decent job so far. He's bowling now to Chandrasekhar. Again a shot of length delivery, bouncing above his head. The side umpire gives it a wide and one for the over, and it's a wide call because it's over the head, and that extra takes the total to 2. Every run is very important here for team EGDK. They can't afford to give these extras, as it will make the batting team's task that much more simpler. Here's Varun again. Very good delivery there, full length this time. Nothing much the batsman could do is just drill it down the ground and picks up a single. But a misfield there from the fielder. It was an easy field there actually, and on the misfield they've taken 2 more extra runs. So there's 3 to the total there, and the umpire Total 4 runs. 4. Umpire, is it 4? Okay, yes, 4 has been signaled. The umpire signal 4, and then it's 4 runs which gets added to the total, and very good shot there from Chandrasekhar. It's the first boundary for his team here, and you can see an immediate field change there. Very clumsy fielding effort there from the fielder. There was only supposed to be 1 run, but he's conceded 4, and that takes the team score of Nevis to 6. Loud cheers there from their dugout. There's a lucky boundary for them here. Here's Varun again. Again this time shuffling across, a better fielding effort there from the fielder inside the circle, and this time it's only 1 run, and that run takes the total to 7, and it's Shreyas back on strike. Shreyas is a very known cricketer here in Mangalore. He's known for his big hits, and he's a very good standard steady batsman, and he's going to face the final delivery here from Varun. Good delivery there, textbook style defensive shot there, shot of good length, and the batsman respecting that delivery from Varun and just defends it back to him. That's the end of the first over. At the end of the first over, it's a 7 for the loss of 1 wicket. Vijay is the new bowler. He's being given the responsibility to bowl a second over, and the fielding restrictions are done with. He's got 5 fielders on the boundary, and now he's just setting his field before bowling to Chandrasekhar. Chandrasekhar is also a very attacking batsman, and they'll try and look to finish this match as early as possible. These 2 Nevis batsmen, they've got a very strong batting lineup with Deepak yet to come, who's a very big hitter of the ball as well. Here's Vijay bowling to Chandrasekhar. This time a cut shot attempted, a big appeal there from the wicket keeper and the bowler, but the umpires are unmoved. Bowler name? They say not out. They say not out. That's the umpire. Well, disappointing bowler there. Disappointed bowler rather, that he couldn't get a wicket there. And well, Chandrasekhar survives, and he's there to face the next ball from Vijay again. 7 for the loss of 1 wicket. Here's Vijay D'Souza. Small change in field. They've got a close-in fielder there. Another good delivery this from Vijay. The shot, and he's trying to exploit the pitch conditions there. He's bowling it into the pitch and allowing the pitch to do its tricks. Few balls are rising, few balls are not, so it's that much more difficult for the batsman to line him up.
Again this time he plays it over the fielder inside the inner circle. They're going for the second one, which is going to be touch and go. Direct hit there from the fielder in the deep, but the umpire says it's not out. Excellent running this from Shreyas there at by Chandrasekhar there at the striker's end. He was well and truly in, and he defeated the fielder there from the deep. Excellent running between the wickets. That is what you need as a batting team, and with that couple of runs the score moves on to 9 for the loss of 1 wicket, and it's Chandrasekhar back on strike with the couple of runs. It's Vijay who's going to bowl the fourth delivery of this over to him, and let's see what's going to happen. Again a small shift in field. They've got a close in fielder there inside the 30-yard circle. Again a short delivery. This time it's way over the head, and they've stolen extra by there, so 2 wides to the total. That's one for the wide and one for the extra which they've run. Now one more couple of runs which gets added to the tally, and that's gone to 11 runs now. The score's on 11 for the loss of 1 wicket. Vijay will have to re-bowl that ball again. He'll be bowling to Shreyas this time. Again a short delivery this time. Very good shot over the fielder at the covers, and they're only able to pick 1 run as there's protection there and the deep. And with that 1 run the score moves on to 12 for the loss of 1 wicket. Slowly and steadily they're doing this in singles and doubles. Now they only need 28 runs from the remaining 26 deliveries. Here's Vijay again. This time a beautiful shot in the offside, way up, fielder coming in underneath there. Oh, that's an excellent piece of fielding there from the fielder. Very good timing there, and they pick up the third umpire called here for a boundary check. That was a fantastic effort from him. He dived out of the boundary ropes to put that ball in. Excellent effort there, and the third umpire has been called for excellent fielding effort. He'll have to give it 100 marks for him on that effort. Well, boundary's been signalled. Unfortunately he went outside the boundary ropes and then pushed it in, but you still have to give him marks for that effort. Excellent effort there from him. That's a boundary. Score moves on to 16. Final delivery coming from Vijay. He's bowling to Chandrasekhar. Again a cut shot attempted, and this time I have another big appeal, but again the umpire is unmoved. I don't know what the wicket keeper is appealing for. Well, that's the end of the second over. The score 16 for the loss of 1 wicket. They need 24 of the remaining 4 overs. It's run a ball, and things look pretty good here for Team VVS. Requesting Pavan Ulal to come and collect his player of the match for the previous encounter. He's requested to come to the commentator's desk. Very good delivery this again from Sushant Acharya, fuller in length, and the batsmen are only able to pick up 1 run. That takes the score to 17. It's back now with Chandrasekhar. We have seen Chandrasekhar plays a wonderful offside strokes in the previous over. You might target them again, but this time they've got a fielder in the deep at the extra cover region, and here's Sushant again, who's going to bowl to Chandrasekhar for the second time in this over. Short ball this time. Very good bowling from him. The big appeal there, but the wicketkeeper failed to collect the catch, and hence wide called.
white call there from the umpire. So another extra to the total, and it moves to 18. 18 for the loss of 1 wicket. That's the appeal. That's the catch. Finally, they are appealing successfully. Wonderful catch there from wicketkeeper Ansar. He's been outstanding today on the field and with the bat. Now he gets the wicket of Shreyas. That's the second wicket down. And now we are seeing the big player. That's Deepak, the big hitter, who's coming to the crease for Team EVS. And it's a very good over so far from Sushant, picking up the wicket of Shreyas. Yes, Deepak's come to the crease and he'll be on strike. He's joined by Shreyas there at the non-strikers. Then correction, it was Chandrasekhar who was out, and it'll be Deepak on strike. He'll be facing Sushant for the third time in this over. They need a runner ball now. It's just 22 required of 22. 22 runs required of 22 balls. They don't have to do anything with too much risk. Deepak is the ideal batsman for EVS to have there, because he's the person who looks only for the singles and doubles. Again a white call there from the umpire. Short pitch delivery there. One for the over call by the side umpire, and a wide call by the main umpire, and hence another extra to the total. Total moves on to 19 with that extra. 21 record of 22 deliveries, and it's Deepak still on strike. He'll be facing Sushant. The only way that the team EGDK can make a comeback in this contest is to pick up wickets of these two batsmen, and then let's see what's going to happen after that. Again, this is what Deepak is known for, picking up those singles, just tapping the ball in the gaps and picking up those easy singles. And that's where he takes the game deep, and then in the end goes for those big shots. Well, another single to the total. The total moves on to 20 for the loss of 2 wickets. It's back to Shreyas. The strike is back with Shreyas now, and Sushant will be bowling the fourth delivery of this over to Shreyas. Here he is now. Again a full length delivery there. This time he's played in the gap. They've taken the first one quickly. Will they go for the second one on the throw? It's a fantastic throw, but the bowler came in front of the stumps and tried to catch it and dislodge the bails. However, the throw was on target. He just had to leave the ball and it would have hit the stumps, and Deepak would have been walking back to the pavilion. But things are safe for Team EVS. 2 runs more to the total. Total moves on to 22 runs, and I hope that the bowler Sushant has not injured himself in that attempt of a run out. Yes, the 4 players are coming back to their fielding positions. Sushant is fine, he's good to go. He'll be bowling the 5th time in this over to Shreyas. Shreyas is on 5 after facing 5 deliveries. They're playing very sensibly here. They just need 18 runs of 20 deliveries here. Another good shot there, beautiful shot on the offside. There's no fielder in the deep. Now the fielder is coming from deep long on, and he's successfully managed to cut it down and keep it to 2 runs. Very good shot there from Shreyas in the offside. These batsmen from EVS are playing very good offside strokes. It's not very easy because it's very difficult to time the strokes on the offside, and this pitch which is filled with a lot of dust. And here is Sushant again. A very good shot there, another single picked up. So they're making it in singles and doubles here. They're not going for the big strokes. So at the end of 3 overs, 25 for 2. They need 15 runs from the remaining 3 overs at 5 runs per over.
ball, his second over of this innings. The captains brought him back with an intention to pick up wickets, and that's the only way that Team EGDK can make a comeback in this contest. 15 runs required of 18 wickets is the only way that EGDK can give this Nevius team a good fight here. Here's Varun bowling to Shreyas. Again, a beautiful shot on the offside, taken the first run quickly, and they settle for one. Good call there from the batsman not to go for another run there and risk a run out. It's very good, sensible batting. They're only going for those singles and doubles. They're not charging it and playing risky shots because they know that the run rate is under control. They don't have to do anything much here. Again, beautiful flick shot this from Deepak, another single which they take comfortably, and with that single the score moves on to 27 for the loss of 2 wickets. They need 13 more runs from 16 deliveries. Very sensible batting from these two, and with Deepak there you expect this because he's a very experienced cricketer and he's played in a lot of such situations where he only goes for those singles and doubles and plays very smart cricket. Well, here's Varun again. Again a good shot, drilled straight to the fielder in the deep. Another single this time. With that single the score moves on to 28. Three singles in this over so far. So it's a good ploy from these two batsmen to finish the over of Varun by only playing singles and not to give him any wicket, because that's the reason why he's been brought in. And that's a fantastic reverse sweep there, which is played there by Deepak. An excellent fielding there from the fielder who's charging in there from his position in the deep, and he's very successfully stopped that. Excellent fielding there, only 2 runs given. With that couple of runs the score moves on to 30. 10 more runs required from 14 deliveries, but that's what Deepak is known for, those cheeky shots. This time again he plays it in the offside, takes the first run quickly. This time they'll be looking for the second one, and they do it very comfortably. Excellent running between these two batsmen, and with that couple of runs the score moves on to 32. They have almost played the over of Varun, and this is excellent batting from these two. We're keeping it very simple, knowing that the run rate is under control. They don't have to do anything fancy. The batting power play is yet to be taken, and things are very much under control for Team Nevius. This is Varun coming for the final time in this over. They've got a fielder there very close for the offside play. Again the reverse sweep. This time I think so the fielder cannot stop it. It's going for 4. Wonderful batting this from Deepak. Switch it there. Very fine touch. With that boundary the score moves on to 38. Team Nevius needs 36. Team Nevius needs 4 more runs from 2 overs now. Yes, new bowler is Saurav. He'll be bowling to Deepak. Sorry, he'll be bowling to Shreyas. 4 more runs required, and it's going to be very difficult now for Team EGDK to make a comeback unless they pick a couple of hat-tricks from here. Very good shot there, very good flick shot, but excellent fielding there from the fielder in the inner circle, and very well done from him to restrict that. If not, that was travelling to the boundary there, and it results in only a single for Shreyas. He goes on to the non-striker's end, and it's Deepak who is back on strike. They need 3 runs more. Will Deepak finish this match with a maximum, or will he play
it normally like he has been doing so far. Good shot there, straight down the ground, and another run taken. I think the bowler was expecting that the fielder should go for a catch, but it was not at all possible for anyone to reach there, and hence a good job done by the fielder there, just to go there and stop that for a single. One more run to the total. Total moves on to 38. They need 2 more runs for victory here. Does Nivies. Another good shot there, straight down the ground, and that's the end. It's a boundary to finish the match. Excellent batting this from Shreyas. He finishes his tally with 15 runs of 11 deliveries, a strike rate of 136. Deepak remains not out at 11 by facing 6 deliveries, and they've chased down the target of 40 in 4.3 overs. It's an excellent finish for Team Nivies. Next match would be the semi-finals between Player of the match. between
ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದೆ. ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೆಣಸಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಎರಡು ಘಟಾನುಘಟಿ ತಂಡಗಳು, ಗೆದ್ದಂತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆದ್ರೆ ಸೋತಂತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಸವಿ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಲಿತಾರ ನೋಡಲು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 ಓವರ್ಗಳ ಈ ಪಂದ್ಯ ಎಷ್ಟು ಓಟಗಳನ್ನು ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೋಡಲು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೆಪಿ ಪರಿಚಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ಬೇರೆ ಸೇನಾ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲಂತ ಆಟಗಾರರು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಲು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲಯಬದ್ಧ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಬಲ್ಲಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ ನೋಡಲು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲ ಅತ್ತ ಬಿಕ್ಕರ್ ಕರ Well, it's Prajwal now, bowling to Parikshit. Good shot there, straight to the fielder. This time it might be a very bad start this for Team Cognizant. They've lost the batsman JP without even facing a ball. This is absolutely reckless stuff from Team Cognizant. Yes, over to DJ. Well, it's a very ideal start this for Team Robosoft, who have elected to field first, and they've got the dangerous batsman JP out even without scoring. This is totally unwanted and very careless batting from these two openers, and unfortunately JP is run out. Excellent fielding there by the fielder inside the circle to get the ball back very quickly to the wicketkeeper, and he does a very good job in dislodging the bails. That's the end for JP. The new batsman is Hrithik. A wide call there from the umpire, an extra to the total, and that opens the account for Team Cognizant. They're off the mark with an extra. So here's Prajwal again.
around the wicket. This time again it's up in the air. A fielder coming underneath it. Will this be taken? Yes, it is. Wonderful catch there. He was blinded there, was Ashwin. But fantastic catch there. The sun was shining right into his eyes. There was the wind which was blowing the ball across, but he kept his eyes on the ball, and it was a fantastic catch. A second wicket down for Team Cognizant. Very poor start this from them. They've lost two big hitters, and this being a semi-final, a must-win contest for both of these teams to enter into the finals. I'm joined by Suresh. Suresh, a very ideal start this for Team Robosoft. They had put Team Cognizant to bat first, and they've got two of their very important wickets in the very first over. Welcome back. IT Champions Trophy ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎ ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾಚ್, ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್. ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. The captain of BG India, EG India, you are requested to come to the presentation area and please collect the participation award from the organizers. Here's Prajwal now, fourth time in this over. He's bowling to Parikshit. He's the opener. Good delivery there this time. Oh, very close there to the stumps. The ball ricocheted off his thighs. He should be very lucky that he didn't roll back to the stumps. If not, that would have been a disaster for Team Cognizant. There would have been 3 down, but fortunately for them, Parikshit, who's a very good batsman for them, the opener, is still there, and he's going to face Prajwal for the 5th time in this over. Slower delivery there this time. Parikshit waits for it and then just squats it like a mosquito to the long on region, and they pick up 1 run. With that run, the score moves on to 3 for the loss of 2 wickets, and Prajwal will be bowling his final delivery of the bowling power play. And here is Prajwal ready to bowl to Pavan Ullal, who was the man of the match of the previous encounter which Cognizant played, and this time well left there by Pavan. It is a wide delivery. He didn't go after it, and another extra to the total. Total moves on to 4 for the loss of 2 wickets. And we've got Team EG India, the captain of Team EG India, who have come to the presentation ceremony to collect their participation award. Well, here is Mr. Ansar, the captain of EG India, is collecting the participation award from the organizers. So thank you very much EG Vikings for taking part in this prestigious tournament. I believe you guys have enjoyed playing in the tournament. Unfortunately, you lost this match. Ansar, very well played. How was your experience playing in this tournament? So what would you like to say about this IT Champions Trophy, which was organized by Mangalore Royal Sports Club? Yeah, it's a very well organized cricket tournament. We really appreciate Mangalore Royal Sports Club, especially our Vaibhav, and he has taken a very good initiative gathering all the IT teams here. And apart from keyboard, now we are playing with the bat and ball. There's a nice opportunity all the Mangalore and Udupi region IT teams. Well, we'll come back with stronger next year. We'll hope for the win, and thank you for organizing this tournament. Yeah, thank you. Thank you very much Thank you so much for Mr. Ansar for your kind words, and we need your kind cooperation in the future as well. That's all from the presentation area. Over to commentator box. Thank you, Suresh, and thank you, Ansar, for those kind words. It will only help us get better and bigger next year. Well, it's going to be Jeevan who's going to bowl the second over of this contest. He's bowling to Pavan. Very good shot there in the offside. Pick up the first run quickly. However, there's good backup fielding there by the fielder in the deep, and they don't go for the second one, and hence it's only 1 run to the total. Total moves on to 6 for the loss of 2 wickets, and it's back to Parikshit now, who is on
strike. He's a very big hitter of the cricket ball. And here he is facing Jeevan. Very good delivery there, Yorker leg delivery straight to the fielder. They're able to manage to pick up 1 run, and with that single, the score moves on to 7. Joined back with Suresh here. Suresh, they've been put into bat. They've been put into bat first. Have team cognizant. They lost 2 wickets in the very first over. So, what do you think should be their plan going ahead in this match? ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನ ಕಳಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತಂಡ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಇರುವರು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪವನ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಇರುವರು ಕೂಡ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಇರುವರು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಬಲ್ ಸ್ಕೋರ್, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನ ದಾಖಲಿಸುವ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳಿವೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಡಬಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. 9 ರನ್ ಆಗಿದೆ, 2 ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಿವೆ ಆಫ್ಟರ್ 1.3 ಓವರ್ಸ್. ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೋಬೋಸ್ ಆಫ್ ತಂಡದ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೌಲರ್ ಜೀವನ್. ದೂರದ ತುದಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕ ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಆದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುನ್ನೆಗೆ ಬಾರಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ 1 ರನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಫೀಲ್ಡರ್ ಬಂದು ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಥ್ರೋವನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇವಲ 1 ರನ್ನಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 10. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಬೌಲರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೌಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೌಂಡ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 3 ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಟರ್. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಮಿತ್ 11 ರನ್ ಬಂದಿದೆ, 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ 2 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತಂಡ. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ತಂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ಗೆ ನೀಡುತ್ತೆ ಕಾದಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾದಂತಹ ಯೂನಿಫೈ CX ತಂಡವನ್ನ ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಿತು. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಪಡೆದಂತಹ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಇವಾಗ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Well, here's Shashidhar. We have seen him in the previous match where he bowled a fantastic final over to make Robosoft qualify for the semi-finals. So can you repeat his wonderful performance from the last match to this match? And it's Shashidhar. He'll have to try to pick up wickets here of Cognizant to restrict them to somewhere on 35 to 40 would be their primary target. And here's Shashidhar again. Good shot this from Parikshit. He's a very big hitter of the cricket ball, and excellent fielding there from the fielder in the deep. Only 1 run taken. With that run, score moves on to 13. 2 runs so far from this over of 2 deliveries. All the fielders are in the deep. 5 fielders allowed outside in the circle, and they're all in the deep on the leg side. Wonderful delivery that, absolutely in the block hole. The batsman trying to play, Pavanulal trying to play a cover drive, but completely missed it, and hence these batsmen are the fielding team is willing to give Pavan a single on the leg side. It's very easy if he just
clips it down. He might even try a chance for a couple of runs there, but all the fielders on the leg side are in the deep. Again this time he goes for a big shot, and excellent fielding there from the fielder in the deep to just restrict it to 1 run. So he thought it was in the gap, but very good running fielding there by the fielder in the mid-wicket region. He goes there and stops that, restricts it, gives back a very good throw to the wicketkeeper and restricts it just to 1 run with that single. Score moves on to 14. 2 more deliveries to go in this over. It's Shashidhar bowling to Parikshit. Again a good delivery there. This time they put it in the gap. They take the first run quickly. Will they go for the second? No, they don't. Jersey number 1 was very quick attacking fielding. This from the fielder from the long off region, and he again restricts. The fielding of Robosoft has been top class today, and Akash doing a very good job there. Giving 1 run on that occasion. That brings Pawan back on strike. He's eyeing the leg side area, but Shashidhar is bowled a fantastic over so far. Again a full toss. This time again completely beating the batsman. There was an attempt for a run out there at the striker's end, but the wicketkeeper failed to collect it, and that allows the batsman to pick up a single at the end of 3 overs with 16 for the loss of 2 wickets. Sureshji, after the first over where they lost a couple of wickets, they've consolidated and they've not lost any further wickets after that, and they've got 2 good batsmen. That's Parikshit, the big hitter, and Pawan Ullal, who was named the man of the match in the previous encounter. So they've got 2 really good batsmen out there. You think they should take the batting power play immediately now, or wait till these 2 get settled down and maybe take a few more runs and then go ahead with the batting power play? ಹೌದು ಅಮಿತ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಇರುವರು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಆಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈರುವರು ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಭದ್ರ ಬುರಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಗೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಸೆಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರಬಹುದು ಪವನ್ ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್. ನೀವು ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಪವನ್ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಹೀರೋ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧಿಸಿದಂತ ಅವರು ಆಟಗಾರ, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾಚ್, ಈ ಒಂದು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಅವರು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೌಲರ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಿನೇಶ್ ಕುಲಾಲ್. ದೂರದಿಂದ ಎಸೆದಂತ ಮೊದಲ ಬಾಲ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಅವಕಾಶ, ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತಂಡದ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಪವನ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಬ್ಯಾಟರ್ ಪವನ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿ ತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿದಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಹತ್ತಿರ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಅಮಿತ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. Yes, a very important wicket there for Team Robosoft, and at the right time I think both the batsmen were getting themselves into form, and then maybe they would have taken the batting power play and hampered the ideas of Team Robosoft. So a timely wicket this for them, and the new batsman is Supreet, who is now on the striker's end. He's facing Dinesh Kulal. Dinesh, of course, very experienced bowler, and again this time just keeping it outside off stump. Take the first run quickly. Will they take another on the throw? No, they don't. It's a very powerful throw from the deep. Another single to the total. ಸೊ ದಿನೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ, ಬಿಗ್ ಶಾಟ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 17ಕ್ಕೆ 3 ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಡವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್. ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಡೆಲಿವರಿ, ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಕಾಲಿಗೆ ಬಡಿದಿತ್ತು.
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಡುವ ಯತ್ನ, ಶಫಲ್ ಆಗಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸುಪ್ರೀತ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡರ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಪಿಚ್ ಎಂದು ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಬೌನ್ಸ್ ಓವರ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿರುಸಿನ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೊಡೆದಂತ ಒಂದು ಶಾಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಬ್ಯಾಟಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಈ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ. ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್. ಪವನ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಕೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 4 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 23 ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಬಹುಶಃ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಿನಾಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 23ಕ್ಕೆ 3 ಓವರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 6 ರನ್ ಧಾರಣೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ರನ್ ರೇಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಉಳಿದಂತಹ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಅಮಿತ್ ಕಾದು ನೋಡೋಣ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಒಳ್ಳೆಯ ರನ್ಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. Yes, it's Prajwal now who's going to bowl his second over of this innings. One bowler can bowl 2 overs, and that's Prajwal who's bowling the bowling and the batting power play for Team Robosoft, and it's an edge, a big appeal. The umpire's finger has gone up. That's the wicket. Supreet is departing. Not an ideal start this, Suresh, at the batting power play, that they're losing wickets at regular intervals and they're not able to capitalize in the batting power play at all. ಎಸ್, ಮೊದಲ ಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಎದುರಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತಾನು ಎಸೆದಂತ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬ್ಯಾಟ್ ನ ಎಡ್ಜ್ಗೆ ತಗಲಿ ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈ ಸೇರಿತ್ತು. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಬಂದಿತ್ತು ಕಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ಗಾಗಿ. ಅವಿನಾಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಔಟ್ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್, ಅರ್ಥಾತ್ 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಅವಕಾಶ, ಫೀಲ್ಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಚ್. Another wicket down for Cognizant. This batting power play is proving to be the changing point for this match for Cognizant. They've lost 2 wickets of the first 2 deliveries of this batting power play, and they're not capitalizing it at all. Absolutely disappointment from Rakshit there, the coach of Cognizant. He's not at all happy with the team's performance. 23 for 5. They are after 4.2 overs. The new batsman is Manjunath. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ತಂಡ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ರನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಎಡವ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು. ಸರಿಯಾದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇವೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕಳಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಆಟವನ್ನ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲಿಗೆ ಬಡಿದಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಿನಾಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಅವರಿಂದ. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟ ಅತಿರಿಕ್ತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 1 ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ 24. Yes, Prajwal bowling to Parikshit. Another full toss there. This time, what's the umpire's call? It's a no ball above waist. That unfortunately Parikshit couldn't deposit that out of the stands. If not, he would be actually very disappointed with himself that
he didn't hit that out of the park. However, it's a Parikshit and Manjunath. Manjunath, of course, batting way down the order. He's a fantastic batsman for this team. He's played a lot of tournaments in Urva, and he's known to be a big hitter. So, Parikshit is going to enjoy a free hit now from Prajwal. Let's see what damage he can do to Prajwal for that mistake of his. Again, nothing, absolutely good delivery there. He's trying to play across the line, and the uneven bounce on this pitch is not helping him at all. That's dot delivery. So, ಸಾಕಷ್ಟು ವೇಗದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಸೆತ, ಸತತವಾಗಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇವೆ. ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಪೇರಿಸುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೌಲರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್. Last delivery coming up in this batting power play, and Parikshit, who's on 11 of 14 deliveries with 1-6, has to make use of it. However, it's a dot delivery again. Very good bowling this from Prajwal. He's not allowed the batsman to get away. Picked up 2 wickets in that over, and at the end of 5 overs, it's 25 for the loss of 5 wickets. One more over left in this innings for Team Cognizant to put up a good score on board. ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಡೌನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, 25 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ 5 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ, ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 10 ರನ್ ಅನ್ನ ಗಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಈರುವರು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 15 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 11 ರನ್ ಅನ್ನ ಗಳಿಸಿ ಆಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಸಂತ್ ಪಾಯ್ ಮತ್ತೋರ್ವ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ತಂಡದ ಯುವ ಬೌಲರ್. ವೇಗದ ಎಸೆತಗಾರ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮಿಡ್ ಆಫ್ ದ ಚೆಂಡನ್ನು ತಳ್ಳಿದ್ರು. 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ. 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್. Yes, it's Vasant who bowled that final over for Robosoft against Unify CX, where he bowled that beautiful final over and only gave away 1 run of the final 5 deliveries, and that's the reason why Robosoft are here in the semi-finals and have a very good chance now of making it to the finals. Here he is bowling to Parikshit. Again, Parikshit missing it completely. Another dot delivery. I would like to know how many dot deliveries has Parikshit played. He's faced 16 deliveries and scored 11 runs. He's batting at a strike rate of 68, which is not at all acceptable in a T6 competition. Here's Vasant again. This time he's bowled. It's an end of a misery for Parikshit. Excellent delivery this from Vasant. End of an innings for Parikshit. He's faced 17 deliveries, scored 11. An unfortunate end for him, but I think it's a dismal batting performance from him. ಎಂಥ ಡೆಲಿವರಿ ಅದು! ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾಕಲೆಂಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಥರಾನೇ ಇತ್ತು. ಬ್ಯಾಟ್ ಮಿಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡನ್ನ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ಗೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಡಬಿದ್ರು ಬ್ಯಾಟರ್. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ಗೆ ಬಡಿದಿತ್ತು. ವಸಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ಶೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಡೆತ್ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲೇಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಇದು. ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್, ಪದೇ ಪದೇ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಎಸೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಸಂತ್ ಪಾಯ್. 4 ಎಸೆತಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ, ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬೌಲ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ವಸಂತ್ ಪಾಯ್. Here he is bowling to Kiran
Full toss this time. Kiran hits it down the ground. Will this go for the boundary? Yes, it does. A welcome boundary this for Kiran. Beautiful shot there with that boundary. The score moves on to 30 for the loss of 6 wickets. One more delivery coming up in this over. Vasant just losing his length there, bowling a full toss, and the batsman capitalizes and hits it for a boundary. ಎಸ್ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡರ್ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ರು. ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಗಿದೆ. 4 ರನ್ ಬಂದಿದೆ. ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಒಟ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ 30. ಕೊನೆಯ 1 ಬಾಲ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಫೈನಲ್ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ವಸಂತ್. ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಡೇಂಜರಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕಿರಣ್. That's Kiran on strike now. 30 for the loss of 6 wickets. Final ball. Again, he tries to convert it to a full toss, but couldn't make any connection. The wicketkeeper collects it, and that's it. End of 6 overs. 30 for the loss of 6 wickets. They've scored at 5 runs per over, and the team Robosoft will be mighty pleased after electing to field first that they've restricted the team Cognizant to a meager total of 30 for the loss of 6 wickets. ಒಳ್ಳೆ ಓವರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೊಂದು ಕೊನೆಯ ಓವರ್. ವಸಂತ್ ಪೈ ಕೇವಲ 5 ರನ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 30 ರನ್ನಿಗೆ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಗ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನ ದಾಖಲಿಸಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಂತ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತಂಡ 30 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಇವಾಗ 31ರ ಒಂದು ಸುಲಭದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡಿದೆ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನಪ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟದ ಗುರಿಯಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೌಲರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನ ಮೆರಿಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. Requesting the captain of Team Infosys and Team NEWS to come to the comm desk for the toss of the second semi-final. Captains of Team Infosys and Team NEWS is requested to come to the commentators desk for the toss. ಎಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ NEWS. 2 ತಂಡದ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಮರ, 2ನೇಯ ಐಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಕಾದಾಟ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ, ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ನಡೆಸೋಣ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 31ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡಂತಹ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು, ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಅಣಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ತಂಡದ ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳು ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಕ್ಷಿಸಣ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ತಂಡ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 30 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 36 ಎಸೆತ, 30 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಘಟಾನುಘಟಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಹೊಂದಿರೋ ತಂಡ ಕೂಡ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆದಂತ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಕೂಡ ಪವನ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ. ಸುಲಭದ ರಂಚೇಸ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ಎಸೆತ, 6 ಓವರ್, 31 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮೊದಲನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಪ್ರದೀಪ್. ಇತನ್ಮಧ್ಯೆ ಬೆರೆಸಲು ಹೊಡೆತ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಎಳೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರದೀಪ್. ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಬೌಂಡರಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
Requesting the captains of Team Infosys and Team Nevius to come to the comm desk for the toss. ಮತ್ತೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ಟಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂದು ಕರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರದೀಪ ಕೊಂಚ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲಿ. ನೋ ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ 5 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಲೋ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅಕ್ರಮ ಓಟಗಳು ಕೊಡಲೇ ಬಾರದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸತದಲ್ಲಿ 9 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರದೀಪ್. ಪೂರ್ಣಾಂತರವಾಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪನ್ನು ರಂಜಿತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ರಂಜಿತ್. ಮತ್ತೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಬೆರಸೇನ ಆಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಬೆರಸೇನ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಂಜಿತನ ದಾಂಡು ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 15ಕ್ಕೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಈ ಬಾರಿ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರದೀಪ್ ರಂಜಿತ್ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ಟಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸ ಸೇರುವ ಮುಖಾಂತರ ಮೊದಲನೇ ಉತ್ತರ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಸೇನಾ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಂತಹ ರಂಜಿತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪವಿಲಿಯನ್. ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಸ್ಪದ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪೂರ್ಣಾಂತರವಾಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲು ರಂಜಿತ್ ಕೊಂಚ ಎಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಂಜಿತ್ ಒದ್ದರೆ ಪತನಕ್ಕೆ. ರಂಜಿಸಿದ್ದರೆ ಪತನಕ್ಕೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪರಿಚಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 11 ಆಟಗಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಟ ಈ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಲು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಸುಂದರತೆ ಸಥ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಗುಡ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಜೆಪಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಪ್ರದೀಪ್ ಈ ಹಂತಿನಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪಂಚಮವಾರಿಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಸುಂದರತೆ ಸಥ ಕೆಳ ಹಂತಿನಲ್ಲಿ ಹೋದಂತಹ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗುಡ್ಡ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರದೀಪ್ ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಚೆಂಡು ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಟಿ ಒಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಅಂಗಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 16ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ ಟು 16 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 30 ಎಸೆತ 15 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಗೆದ್ದಂತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಟಿಕೆಟ್. ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಬಹುಶಃ ಸೌರವ ಪರಿಚಯ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲಯಬದ್ಧ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಬಲ್ಲಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಈ ಲೋ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಲು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. Requesting the player of the match, Deepak Kamath, to kindly come
to the commentator's desk. Deepak Kamath was the player of the match in the previous encounter between EG and EVS. So we request him to come to the commentator's desk and collect his player of the match award. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಹೀರೋ ದೀಪಕ್ ಕಾಮತ್. ಮತ್ತೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂದು ಕರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಭರವಸೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಬಲ್ಲಂತ ಎಸೆತಗಾರರು ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ನೋ ಬಾಲ್, ಮತ್ತೊಂದು ಅಕ್ರಮ ಚೆಂಡು. ತಾಳದ ಮೊತ್ತ 17. ಈ ಬಾರಿ ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ವೇಗವಾಗಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಮೊದಲನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ಈ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನೇವಿಯಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. 2 ಘಟಾನುಘಟಿ ತಂಡದ ನಡುವೆ 2ನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ KSPL ಆಡಿದಂತ ಗೀತೇಶ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಚೆಂಡಿಗೆ ತಿರುವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲಂತ ದೀಪಕ್ ಕಾಮತ್. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಡೆತಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀತನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಂತ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪವಿಲಿಯನ್. Team Infosys has won the toss and they're yet to decide as to what to do. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹುದ್ದೆಯ ಬದನೆಗೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಮಾತರು ಹೊಡಿಬಡಿದಾಂಡಗ ಆಕಾಶ್ ಪರಿಚಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 28 ಎಸೆತ 8 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತೆ ಸೌರವ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತ ಹೊಡೆತ ಲೇಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಣ್ವೆ ಆಟವನ್ನು ಕೂಡ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿ ಮುಖಾಂತರ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 27ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. 26 ಎಸೆತ 4 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಅಕ್ರಾಸ್ ಲೈನ್ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಂಚ ನೆಗೆತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಕೂಡ ತಪ್ಪಿದ್ರು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಸೌರವ್ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 28ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಾಸರಿ 14 ಓಟಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. 24 ಎಸೆತ 3 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬಹುಶಃ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ತಂಡದ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಪವನ್ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಹೀರೋ, ಬಹುಶಃ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ದೀಪಕ್.
Well, there was a match previous in the league contest where it was Cygnus and Nevius. The man of the match is being presented to Deepak Kamath, and he is there at the presentation desk now to collect his player of the match award. We had called him then, but he had gone to have his lunch, and now he's back, and hence we're giving the player of the match now to Deepak for his player of the match performance in the match for Cygnus versus Nevius. 23 ಎಸೆತ 2 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನ್ಯೂಎಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಂಥ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಗೊಟ್ಟನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮೂಲ್ಕಿಯ ರಿವರ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ ಸುಹಾಸ್ ಪ್ರಭು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಎಸ್ಬಿ ಬಾಂಧವರ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ದಾಂಡುಗಾರ ಕೂಡ ಪವನ್ ತಮ್ಮ ಕೈ ಚಳಕ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಟೂ ಲೇಟ್ ಎಂದೇ ಎನ್ಬೋದು. ಮೂರನೇ ಹುದ್ದೆಯೂ ಕೂಡ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 21 ಎಸೆತ 1 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಲ್ಕಿಯ ಲೋಕಲ್ ಹೀರೋ ಕೂಡ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿತಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೇರೆಸಿನ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲಂತ ಆಟಗಾರ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಟ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೋ ನೋಡಲು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಘಟಾನುಘಟಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಕೂಡ ನ್ಯೂಎಸ್ ತಂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಚೆಂಡಿಗೆ ತಿರುವು ನೀಡಬಲ್ಲಂತ ಎಸೆತಗಾರ ದೀಪಕ್ ಒಂದೆಡೆ, ಆದರೆ ಆ ತಿರುವಿಗೆ ಹೊಳೆಯಬಲ್ಲಂತ ಆಟಗಾರ ನಿತಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ. ಈ ಬಾರಿ ರಿವರ್ಸ್ಗೆ ಮನವಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಬೋಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ತಂಡ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ರೋಬೋಸ್ ಆಫ್ ತಂಡ ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಕಾಗ್ನಿಸನ್ ತಂಡ ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಸೋಲದೆ ಗೆದ್ದರೆ ಮಂದಹಾಸ, ಸೋತು ಗೆದ್ದರೆ ಇತಿಹಾಸ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಲಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕೈ ಚಳಕ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನೀವು ತೋರಿಸಬಹುದಾಗಿ ಪಂಚಮಿಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. News from the center is that Team Infosys have won the toss and elected to bat first in the second semi-finals. The winner of that match, that is versus Nevius and Infosys, will be playing Team Robosoft in the finals. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯ ಕೂಟವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಘಟಾನುಘಟಿ ತಂಡದ ನಡುವೆ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಗೆದ್ದಂತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆದ್ರೆ ಸೋತಂತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತ ಸಾವಿನ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ಟಾಸ್ ಪೆಗ್ರೆಲ್ ಗೆದ್ದಂತ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಬಹುಶಃ requesting the captain of Team Cognizant to come to the presentation desk to collect. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಟಾಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಗೆದ್ದಂತ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವರೀಗ ವಿರಾಜ್ಪೇಟೆಗೆ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪಂದ್ಯ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಂಪೈರ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯ ದೀಕ್ಷಿತ್. Team Infosys have won the toss and they have changed their decision and opted to field first. Requesting the 12th man of Team Infosys. I guess their coach Stalin will come to the commentator's desk at the earliest.
Alright, we are all set for the second semi-final of this prestigious IT Champions Trophy 2025, which is being presented by Mangalore Royals Sports Club. The bowler is all set to bowl. First ball of the first over. Batsman Shreyas looking to play the shot in the reverse manner. The ball was above the shoulder level of the batter, and hence it has been declared as a no ball. Shreyas, the skipper of team NEWS, is off the mark straight away. He opened his account, and Chandrasekhar will take the strike now. Chandrasekhar facing Vashan Shetty. Misses the line of the ball. Dot delivered there by Vachan. Once again, ball is in the hands of the bowler Vachan. For the second time in his over, from the far end with a short run up he bowls. Right arm over wicket past the umpire. Turned away the ball to the offside. Good piece of fielding there. Well played by the batter, equally very well played by the fielder who was standing actually mid-off region. He was very quick in collecting the ball and threw it towards the stumps. Meanwhile, no damage done there. Shreyas was inside the crease, so no addition to the total. Score remains on 2. Well, that's a clever bowling there by the bowler Vachan. He quickly realized that the batsman Chandrasekhar is stepping out, so he changed the pace of the ball, variation in his bowling, changed the direction of the ball, and hence Chandrasekhar was not able to make any contact with the ball. Dot delivery there by Chandrasekhar. Once again, Chandrasekhar is finding some difficulty in facing the deliveries of Vachan. Ball is not coming onto the bat so easily because we have seen a lot of variations in the bowling of the bowler. Somehow they managed to pick up a single here. Score at the moment is 3. 2 more balls to go of the second over. Bowler is making some change in the field placement here. 4 men on the offside and 5 on the onside. It's a power play which is in progress. Crashed away nicely, and it has gone straight to the fielder. Nitin Kamath, the fielder, takes a brilliant catch. What a stunning catch it was. Wicket number 1 has gone down. NEWS has lost the wicket of Shreyas out there. Shreyas, the captain, departs. Shreyas, the skipper, departs here. It's a big blow for team NEWS. They have lost a vital wicket. The backbone of the team, Shreyas, departs. Vachan Shetty was a successful bowler, was able to pick up that important wicket in the very first over. What a catch taken by Nitin Kamath in the point region. He was very quick. Good presence of mind. In the previous game also, he has taken a couple of good catches, and he has bowled the last over exceptionally well. As a result, Infosys are now playing the semi-final match here against NEWS. So 2 top teams are clashing against each other to enter into the final. Already team Robosoft has entered into the finals of this IT Champions Trophy. Now the winners of this match will be qualifying for the finals, and after this match the big finale of IT Champions Trophy is going to start here in Vijaya College ground. We have seen 2 days of cricket festival, cricket carnival, a mega cricket extravaganza here at Vijaya College ground, which is very well organized by Mangalore Royals Sports Club. We will have to really appreciate all the
members of Mangalore Royals Sports Club who have done an excellent job. It's a remarkable work done by the organizers. What a wonderful tournament we have witnessed. They have given a very good opportunity for the employees of IT companies to showcase their cricketing talents. So from last 2 days, all the employees have left their laptops at home and they have come with the bat and ball to this prestigious Vijaya College ground to play for this IT Champions Trophy, and we are into the second semi-final round match now. Nitin Kamath has been brought into attack now, who is operating the over from the community box range. That's a very, very fine delivery ball by Nitin, and he is a successful bowler. He got that wicket here. Wicket number 2 has gone down. Nevius Solutions have lost another vital wicket here at the score of 6 runs. A big blow for the team. Nevius are in trouble now. Shreyas, the first man, was out for 1. After that, they lost another batter, 1 down batsman Shreyas, who was out for 2. Now, Chandrasekhar and Deepak Kamath are the 2 batters in the middle. A lot of responsibility on the shoulder of Deepak Kamath now. Score at the moment is 7. Successful bowler Nitin Kamath continues here to Deepak Kamath. An uneven bounce there, flighted delivery. Batsman Deepak had no clue about that ball whatsoever, misses it completely. Wicketkeeper does the rest of the job. 7 with 2 wickets down. Nevius Solutions. This time that ball kept very, very low, surprised the batter Deepak. Once again Deepak was not able to make any contact with the ball. We will have to really appreciate the bowling performance of Nitin Kamath. He is an all-rounder player for Team Infosys, doing right job at the moment. This is a crucial game, and in this match Nitin Kamath shows all his caliber. He excels not only in the batting but also in the bowling department, and he is a brilliant fielder too. Already he has taken a catch which we have seen in the last over. Now he is bowling from the commentary box range. Here is Nitin Kamath once again to Deepak. Well, that's a quicker delivery there. The ball deceives the batsman, ball defrosts the batsman and directly into the wicket-keeper's baggage. So very good over has come to an end now. Nitin Kamath conceded only 4 runs in that over, and he picked up one important wicket also, and before that Vachan Shetty conceded 3 runs. So 2 bowlers have done pretty good job.
so far for the team Infosys. So Nivea Solutions are struggling now. After 2 overs, runs on the scoreboard is 8 for the loss of 2 wickets. A huge discussion is going on there between the players of team Infosys. They want to win this match somehow. They can't afford to lose this match because they know how important this match is. So they are trying all their best to win this match. And at the same time, Nivea Solution is also a very good, strong team. I remember they were the champions of Novigo Solutions IT cricket tournament, which was held in Sahyadri College, Mangalore last year. So Nivea Solutions were the champions of that Coastal IT Cricket Championship trophy. Now Nivea's and team Infosys are battling against each other to enter into the semi-finals. Jitesh Kothari has come to bowl. Here is Jitesh down the leg side. That should be wide. No doubt about the delivery. Ball was going down the leg side and wide has been signaled. That's a bad start for this over. Jitesh Kothari is the proudest player of team Infosys. He is the backbone of the team. He played very well throughout the tournament. And he got the man of the match award in the last game as well for his outstanding batting and bowling performance. Sandeep Kamath is leading from the front for team Infosys. The meantime, watch Jitesh for the second time in his over. Bowls this one to Chandrasekhar. Deepak Kamath played elegantly, nicely at covers, looking for the second. They completed that second run as well. This is a good understanding there between the two batters. Excellent running between the wicket, aggressive running, and this is a kind of running between the wicket we need in the limited overs matches to put the pressures on the fielders. Couple of runs have been added to the total. 12 runs on the scoreboard for the loss of 2 wickets after 2.2 overs. No ball has been called. Down the track he goes. Deepak Kamath stepped out quickly but was not able to make any contact with the ball. An uneven bounce, the flatted delivery on a bounce. No runs resulted. 3 balls have been bowled so far. 13 for the loss of 2 wickets. Played over nicely onto the onside, played that shot to the long on, and Deepak Kamath picks up an easy single. Scorecard of Nivea Solutions slowly moves on to 14. Last ball to go of this over now. Jitesh Kothari will bowl the last ball.
That's a quicker delivery there. The pace deceives the batsman. Ball betrays the batsman and directly into the wicketkeeper's baggage. Wicketkeeper does the rest of the job. Dot delivery to end the over. 3 overs gone. It is 14 for the loss of 2 wickets. New Year's Solutions. ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ ಕೊಂಚ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ವಚನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಸೆತಗಾರಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಕಾಣ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೂಫಾಕ್. ಈ ಬಾರಿ ಕೊಂಚ ವೇಗದ ಚೆಂಡು ಶರಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ದೀಪಕ್ ತಮ್ಮ ಉದ್ದರಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಓರ್ವ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪವಿಲಿಯನ್ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ 3ನೇ ಉದ್ದರಿ ಕೂಡ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು 2ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು ನಿತಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್. ದೀಪಕ್ ಹುದ್ದರಿ ಅವರ ಪತನಕ್ಕೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪರಿಚಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ವಚನ್ ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ ಸ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆಂಡು ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಲೈನ್ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಾಳದ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಮೊತ್ತ 14 ಸ್ಥಗಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ವಚನ್ ಈ ಬಾರಿ ಶಾಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಗೀತೇಶ್ ಕೊಂಚ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಿಬಿಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಎಂದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ವಚನ್ ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ ಸ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಚನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ 3ನೇ ಉದ್ದರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಜಾಣೆಯ ಲಯಬದ್ಧ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಚನ್ ಸುಲಭ ಶಾಟದ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಉದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ 3ನೇ ಉದ್ದರಿ ಕೂಡ ಈ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಚನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮತ್ತೆ ವಚನ್
ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ ಪರಿಚಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಡಂಚಿ ಆಟಗಾರ ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಕೊಂಚ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತಿಕ್ರಮ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 17ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು 30 ಮೀಟರ್ ಓಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 18ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 18. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 4 overs, score moves on to 18 on the board. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ 6 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಘಟಾನುಘಟಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಕೂಡ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿತಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಗೀತೇಶ್ ನಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಡೆತಗಳು ದಾಖಲಾತಿ ಕಂಡುಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ, ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಗೀತೇಶ್ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 19ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಶಶಾಂಕ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಶಶಾಂಕ್ ಪರಿಚಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಯಬದ್ಧ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಬಲ್ಲಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಆದೇಶ ತಾನೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಈ ಬಾರಿ ನೆಟ್ಟನೇರು ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಗೀತೇಶ್ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. KSPL ಖ್ಯಾತಿಯ ಗೀತೇಶ್ ಬಹುಶಃ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ಗೆ ಆಡಿದ್ರು, ಆಡಿ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಪಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಗೆದ್ದಿದ್ರು. ಈಗ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತಂದು ಕರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿಕ್ರಮ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಶಾಂಕ್. ಈ ಬಾರಿ ಕೊಂಚ ಎಡವ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 21ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಶಾಂಕ್ ಬೇರೆ ಸೇನ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಾಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಡ್ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಧೋನಿಗೆ 6 ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ವರುಣ ರಿವರ್ಸ್ ಟೈ ಮಾರ್ಲ ಆವಾಸಿ ಜನ ಏಕತ್ತಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಶಶಾಂಕ್ ಈ ಬಾರಿ ಶಾಟಾಗೆ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಲಾಭನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿ ಆನೇಶ್ ಕೊಂಚ ಇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ತೀರ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶಶಾಂಕ್ ದಿನ ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತ ಉಳಿತಾ ಇದೆ.
ಮತ್ತೆ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಕ್ರಾಸ್ ಲೈನ್ ಆಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ, ಮತ್ತೆ ವೈಫಲ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಭಾಗಸ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೊನೆ ಬಾರಿಗೆ ಶಶಾಂಕ್ ಆಕ್ರಾಸ್ ಲೈನ್ ಆಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ, ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಫಲವಾಗಿ ಆಡಲು ಕೊಂಚ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಅನುಷ್ ಉದ್ದರಿ ನೆಲಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ 5ನೇ ಉದ್ದರಿ ಕೂಡ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಓಟಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಸ್ಥಳದ ಆಟಗಾರರು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೋಡಲು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 21. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 5 overs, score moves on to 21 on the board. ಅನುಶುದ್ಧರ ಪತನಕ್ಕೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪರಿಚಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಸಜನ್ ಪರಿಚಯ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 21. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಸಜನ್, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 21. ಈ ಬಾರಿ ಪುನಃ ಚೆಲ್ಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಚೆಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಚೆಲ್ಲುವ ಮುಖಾಂತರ 1 ಓಟನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮೊತ್ತ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ನೋ ಬಾಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ 1 ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 22ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಅಂಪೈರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ವಿಕೆಟ್. ಹಿಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೌಲಿಯನ್ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲಾಕಲ್ ಮಾದರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮಾದರಿ ಹೊರಟನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾದರೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದರಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹುದ್ದರಿ ಪತನಕ್ಕೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಬಲ ಅಕ್ಷಯ್ ಪರಿಚಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 3ಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಜನ್ ಟು ಅಕ್ಷಯ್. ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ, 1 ಓಟ, ಅವಳಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 24ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಚನ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಂದರತೆಯ ಹೊಡೆತ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಡೆತಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ದಾಖಲಾತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ರನ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ
ಅಕ್ಷಯ್ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಪವಿಲಿಯನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಆಟ ತೋರ್ಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಅಕ್ಷಯ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪವಿಲಿಯನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 25ಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಜ್ಜನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಜ್ಜನ್ ಪೂರ್ಣಾಂತರಾಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಪ್ಯಾಡ್ ಮೇಲೆ ಬಳ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ 8ನೇ ಉದ್ದರಿ ಕೂಡ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 25 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಳೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ 26 ಓಟಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಘಟಾನುಘಟಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಕೂಡ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ತಿರುವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲಂತಹ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಕೂಡ ನ್ಯೂಸ್ ಪರವಾಗಿ ದೀಪಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ನೋಡಲು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 26 ಓಟಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಟವನ್ನು ನಿತಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೋಡಲು ಮುಲ್ಕಿಯ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾತರದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹೊಡೆದೋಗ್ರು ನಿತಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇಲ್ಲ Yes, you ready? Dikshit is the bowler. He'll be bowling to Dikshit Shetty, who is left-hander. So it's Dikshit's everywhere here. The bowler is Dikshit, the batsman is Dikshit, the scorer is Dikshit. Yes, that's a big appeal there from the bowling team, and that's the first wicket down for Team Infosys. Dikshit is duck out. It's a golden duck for Dikshit. Unfortunately, poor start this.
He was caught behind by the wicket-keeper. An excellent catch there. And Dikshit doing a really good job there. Dikshit, the bowler, doing a really good job and nicking off Dikshit. And hence a poor start this for Infosys. VVS, a very strong team. So Infosys shouldn't be complacent and be careless in this chase. They have to ensure that they do their job well. Here's Dikshit bowling to Sujay now. Again, this time hit straight to the fielder. You can see the tentativeness of the batsman here. They just want to get off strike and give Jitesh, the batsman at the non-strikers end, who is in really good touch. He was the player of the match in the previous quarter-finals. In the quarter-final match, he hit 33 runs and ensured that Infosys qualifies to the semi-finals. Again, a big heave this time. Again, a dot delivery. This is an excellent start from VVS. They've of course got Deepak Kamath, the strike bowler, who will maybe bowl the next over here. And hence it's not going to be as easy as it looks on the scorecard. Again, a big slog, completely missed the batsman. You can see the pressure slowly building on the batsman Sujay. And now Jitesh, observing that, comes to have a mid-wicket conversation with him, just to say that to keep things calm and not to do anything silly, because the run rate is well under control. They need only 26 runs from 32 deliveries. And here's Dikshit now. Again, he goes for that big heave at the mid-wicket region. He's absolutely not listening to the commentators or even to Jitesh at the non-strikers end, and hence he's not learning from his mistakes. Well, excellent over so far. 5 dot deliveries and a wicket. This time he connects and they pick up the first run quickly, and they're able to run 2 runs for that. So they take the third umpire is called for a boundary check at the deep mid-wicket region, and the third umpire will check if the fielder was in contact with the rope. Excellent fielding there at the boundary ropes, and not a boundary. So that's the end of the over. At the end of the first over, it's 2 for the loss of 1 wicket. Deepak is the new bowler, and he's bowling to Sujay. So it's going to be a cracker of the match. Both these two teams favourites to win this trophy. Here's Deepak again. A full toss this time. We'll have to check it for high to no ball call by the leg umpire, and Deepak will have to bowl that again. So a couple of runs to that extra, and as well as they've picked single on that. So 2 more runs to the total, and a free hit signal by the umpire. So not ideal this for Team VVS, because it's Jitesh on strike. He's a big hitter, and he'll really cherish this free hit from Deepak. This again is up in the air, fielder coming underneath it. It will not be out even if he catches it, as it's a free hit, and he's celebrating there. Unfortunately, he doesn't know that it's a free hit, and Jitesh lucky to survive there because of a free hit, and they didn't go for the second. Only 1 run to the total. So the score with that single moves on, a 5 for the loss of 1 wicket. It's Sujay Shetty now on strike. He'll be facing Deepak.
Again a good delivery there this time. I think it's a little bit wide of the tram line. Yes, it is. The umpire signals wide. Another extra there. Deepak not getting his line and length right in this over, and he's considered quite a couple of extras now, which is not good for Nevis. They don't have a big target on hand. It's only 25 runs. This time a better delivery. Quite a slow ball, off cutter, and the batsman only clipping it down on the leg side, picking up a single. With that single, score moves on to 7 for the loss of 1 wicket. 19 runs required of 27. The only way that Nevis is going to make a match of this is pick up quite a few wickets in the next couple of overs. If not, Infosys is not going to leave that much scope for any victory margin for Nevis. Here's Deepak now. He's the man with the ball in hand. Again a good delivery there. This time straight to the fielder. It might be a run out as the non-strikers end. Oh, Deepak misses it. This is comedy of errors. There was a run out chance there by Shreyas at the strikers end. He didn't attempt that. He tried it for the non-strikers end, and Deepak fumbled there as well. Absolutely a comedy of errors this. Well, they don't have a big total in hand, and they should have attempted and got the wicket there, but fumbles in the field, and that enables Infosys to pick one more run. So 8 on board now. Short ball this time. Deepak absolutely not bowling well in this over. Another wide, another extra. Here he is, one more extra. Score moves on to 9. Again, well played there by Jitesh. He knows that he doesn't have to do anything. Just singles will do. 17 from 26. Very smart batting this from Jitesh and Sujay. 16 of 25. They just need around 4 runs and over from here. Again a short delivery. Again a wide. Extras are continuing to flow. Well, Deepak's arguing with the umpire. That's not a wide, but however, the umpires are very professional and very experienced to know that what's a wide and what's not. So request the players to carry on with the game. So the wide stays and the scores moved on to 11. 15 runs more required. Again a good switch hit there from Sujay. Picks up the first one quickly, and they're able to come back for a couple of runs. That's the end of the over. After the end of the second over, the score is 13 for the loss of 1 wicket. 13 more runs required of 4 overs. So it's 13 of 24. They've got 13 of them already, and 13 more runs required. Deepak's very expensive over this. 11 of that over. Plenty of extras, though he didn't go for a boundary, but that's not what was expected from him. Now the new bowler is Anush. He'll have to do something special here if Nevis has to come back into this contest. So far it's been quite a one-sided match this, and the coach of Infosys is very happy. 13 for 1 is the score. 13 more runs required of 4 overs. Jitesh on the strike, facing Anush. Again, excellent, fantastic. They know that they don't have to do anything stupid here. They don't have to do anything risky. It's very, very easy. Just pick up those singles and you're sure to win this match. 12 runs required for Team Infosys, and with Jitesh and Sujay being set there, I think this should be a walk in the park for them. Again, beautiful batting this, just on the offside. They've taken the first run quickly. They're calling for the second one. Quite a poor throw there actually from the fielder in the deep, and the batsmen were able to pick up 2 runs. With a couple of runs, the score moves on to 16.
10 runs more required. Here's Anush bowling to Sujay. The switch hit there. This time he's connected it. This is going to be a long chase for the fielder in the deep. Well, they make it. Good fielding there from them. Another couple of runs. So the ship is sinking slowly here for NEWS. They need to make a match of this. 8 runs more required from 21 odd deliveries. Again a switch hit attempted. This time Sujay doesn't connect. And 8 runs now required from 20 deliveries. Good comeback this from Anush after being switch hit for a couple of runs in the previous delivery rather, and this time they pick up a single again. Is hit straight to the covers, and they're able to manage to pick up a single. The team Infosys doing it really easy here. Another switch hit. This time I think it should go for the boundary as Sujitesh hits it perfectly in the gap, and the boundary. DJ. 3 runs required of 3 overs. It's Sujay on strike here, and Deepak has been given the ball again. He had a pretty bad first over. He went for 11, but he's a very good bowler, a class apart from all the other bowlers in the tournament. So the captain's given him, Shreyas, the captain, has given him the ball again, and they've set a tight field. They've got all the fielders inside the inner circle as well, and to make it that much more difficult. But this time Sujay hits it up in the air and has gone for 6. Well, Infosys are celebrating like they won the trophy already. This is the semi-final match, and they've gone into the finals, and they'll be playing Team Robosoft in some time. Thank you, DJ. The player of the match of the second semi-finals is Vachan Shetty. He's picked up 3 wickets in his 2 overs and only given 7 runs. Vachan, request you to please come to the commentator's desk and collect your player of the match. The final will commence in the next 15 minutes.
Mangalore Royal Sports Club presents Astra Group IT Champions Trophy 2025. The countdown has begun now for the champions. Team Infosys will play against another topmost team, Robosoft Udupi. Let's see who is going to become the champions of this tournament. What a fantastic cricket tournament we have been witnessing here from last 2 days. 12 different teams have taken part. Unify CX, EG India, Cognizant, Novigo Solutions, Robosoft, Bigspot Solutions, Infosys, Updapt, EVS, Emphasis, Young Result, Signal Solutions have taken part, and we have come to the final stage now. We would like to convey our sincere thanks to all the sponsors: Hanjo Ice Cream, KMC Hospital, Shri Mahamaya Traders, Red FM 93.5, V4NEWS, Vision Events, Daiji World, Mangalore Mary John, Tony and Guy, Vortex, Ace Promoters, Builder Kudla, Village Family Restaurant, and Zap Fitness Club. So sincere thanks to all these sponsors who have made this tournament a successful one. Well, welcome back to the post-match presentation party. We have Vachan Shetty from Infosys team collecting the Man of the Match award. Congratulations Vachan on being named Man of the Match
So how are you feeling after such a great performance in this semi-final match? So happy that we are entering to a final, and two short players were in our team, and all I wanted to do is maintain 2 overs by giving a less run. That's what happened, and it's a what happy thing is every individual have given their best, and it is a complete pure contributing to the team, and that's all. Thank you. Vachan, you played a key role today and now your team is into the finals. So what was your plan going through this match? All we wanted to enter into a final. Last few years we eliminated in semi-final, and in this final we want to show that what our team is capable of. That's all. So now you will be playing the final match. So one last question. What do you want to say about your teammates, about your team captain and the team manager? Everyone are showing very interest and encouraging. That's all we wanted for the players to play and give best. That's all. Thank you. Thank you, Vachan. Good luck and best of luck for the big finale.
requesting both the teams to line up at the pitch so that we could have so that we could have a ceremony there after 5 minutes. Both teams are requested to line up at the pitch after 5 minutes once the pitch is prepared for the finals.
Thank you, DJ. Both the teams are now requested to line up at the pitch, and the toss will also be conducted at the pitch. RoboSoft team and Infosys players, please be gathered near the pitch. The final match toss is going to be held now. Let's not waste the time. Well, we request the umpires of the final match, could you please come forward to the pitch? Let's have the toss. So IT Champions Trophy, where two teams have battled their way through fierce competition to earn their place here. The absolutely atmosphere is electric as we approach the final step before the action begins. It's not just any toss today, it's the toss, the one that could make or break a team's fortunes in the high stakes match. With the trophy just hours away from being lifted, every decision counts. Will the captain choose to bat or ball? Will the conditions play a part in shaping their strategy? The captains and players are out there in the middle, the crowd is on the edge, and the history is waiting to be written. So without wasting further delay, let's head over for the toss and see who takes the all-important first step towards becoming the champions of IT Champions Trophy. So welcome one and all for a thrilling finals of IT Champions Trophy 2025. We are live from the prestigious Vijaya College grounds in Mulki, where team Infosys and RoboSoft are set to lock horns.
Well, welcome back once again. We have the chief guest for the final tossing ceremony. We have Mr. Darshan Jain, the proprietor of ACE Promoters and Builders. We would like to recognize your presence, sir. We heartily welcome you on behalf of Mangalore Royal Sports Club. Let's welcome Darshan Jain. Please give him a big round of applause, guys. We also have Mr. Shashir Shetty, Chief Growth Officer of NEWS Solutions. So, we warm welcome to you, sir. Along with them, we have all the volunteers, organizers of this prestigious IT Champions Trophy, 2 days of cricket festival, and we are in the final stage now. Yes, the umpires can come forward. Before that, you guys can go and wish both the teams. I request all the chief guest and all the organizers to wish both the teams for this mega final. I request all the members of Mangalore Royal Sports Club, please join this great moment here. What a fantastic cricket tournament we have seen in the last 2 days. The two captains can come forward. Sandeep from Team Infosys and Karthik from Robosoft. Umpires can join. Let's have the toss. It's call for the captain of Robosoft. Tail is the call. Tail it is. So Robosoft captain Karthik has won the toss. So what would you like to do, Karthik? We'll field first. So Karthik has decided to field first. So may I know the reason why do you want to field first? Nothing much. We just want to, restrict them as low as possible and then chase them comfortably. All right. Any specific game plan or changes in your team in this for this final match? No, we are playing with the same 11, and I wish all the best for the Infosys team also. Okay, Sandeep, you have to bat first now. So it's a big match, huge occasion. So how does it feels playing in this final match with your Infosys team? Well, it's great feeling. We are here into the finals. Team has put a lot of effort, and I think the last game was fantastic. The way the boys fought well, we had a good game. So hopefully we'll play the same kind of effort. We'll put it in the finals and give our best, and all the best for the opponent as well. Okay, so you have led the team from the front throughout the tournament. So how do you personally handle the pressure in this final match? Well, yes. When you say pressure, it's when we play as a team. I think when we unite and play together, so I don't feel that kind of pressure because the effort from all of them, all 15, okay, they are putting their 100% effort, which is giving us result. I think that's what we want. So we'll give our 200% now and try to win this. And who do you think will be the key for your team in your team today? Well, it's all about the day. I am not sure who. So whoever scores good, or someone might be the key bowler also. It depends.
again, it's your day. So I wish all the best to my batters as well as the bowlers to make their day count. And yes, let's see the result. Thank you very much, Sandeep. So thank you both. Best of luck for both the teams. So within a short while from now, the match is going to start. Robosoft captain Karthik, after having won the toss, decided to field first here, and they have choose the dugout as well. So within a short while from now, the final match is going to start. So ladies and gentlemen, please do not go away. Let's watch the final match of this IT Champions Trophy 2025, which is being brought to you by Mangalore Royal Sports Club. Requesting the 12th man of Team Infosys and Team Robosoft to kindly come to the commentator's desk. A very good evening, ladies and gentlemen, and a warm welcome from the heart of coastal Karnataka. We're coming to you live from the Vijay Grounds, Milky, for the much-awaited grand finale of the IT Cricket Tournament 2025. It's been a thrilling ride over the past couple of days, with the finest tech minds trading keyboards for cricket bats, showcasing not just their coding skills, but also some serious cricketing flair. And today, it all comes down to this, the final battle between these two deserving teams who have outplayed, outclassed, and outshined their competition to earn a spot in the ultimate showdown.
It's going to be Team Infosys versus Team Robosoft. Team Robosoft won the toss, selected to field first. So it's going to be Infosys who are going to bat first. Prajwal to open the innings. A big heave there, but a dot delivery there. Jitesh on strike. He tried to go for the big shot there, though there is a fielder in the deep. However, he couldn't connect, and it's a dot delivery. Good start this from Prajwal, but he needs to keep it spot on for the next 5 deliveries, because Jitesh is a very attacking batsman and will not let go for any loose deliveries. This time another good delivery there, some unexpected extra bounce there for Jitesh, for Prajwal rather, against Jitesh, and he didn't take a chance as he didn't want to get out. He has to play deep here, does Jitesh. He will want to bat for 6 overs and get Infosys to a target of around 50, and then his team will be in a good position then. Yes, Jitesh again. Around the wicket this time. Again a misconnection there. He's not connected it well for 3rd time in a row. Jitesh, excellent start. I'm joined by Suresh. Suresh, they won the toss here, have Robosoft. They've elected to field first. What do you say? The Australians always say that in a high pressure match, you win the toss, you bat first, and then you put a big score on board and then put the pressure on the opponents while chasing. Yes, ಒಂದು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗಲೇ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಎರಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ತಂಡಗಳು ಕಾದಾಟ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ಗೆ ಮೊದಲ ಆಘಾತ. ಬ್ಯಾಟರ್ ಜಿತೇಶ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ, ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಜಿತೇಶ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾನೇ ನಿರಾಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ಗೆ ಬಾಲು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ. ಎ ಬಿಗ್ ಬ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಜಿತೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಟವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರಾಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಟೀಮ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಮ್ಯಾಚ್, ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಐಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ. Well, Prajwal doing a fantastic job for Robosoft after electing to field first. He's bowled 5 deliveries, not given even a single run, and picked up that most important prized wicket of Jitesh. Here he is bowling to Sujay for the last time in this over. This time Sujay tries to go slog, but what a start this. A maiden, wicket maiden this for Prajwal. Absolutely gun stuff from him, and he deserves a lot of praise for that. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಬಿಗ್ ವೆಪನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡು ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ತಂಡ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶುಭಾರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಜಿತೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ತಂಡ. Yes, it's a 6-over match, but with that maiden over, it's suddenly become a 5-over match for Team Infosys. They'll only have 30 deliveries to score now off, and they've lost the big wicket of Jitesh, which was totally not expected after him being the leading run scorer in this tournament so far. He's done a fantastic job for Team Infosys in the previous encounters, but in the final, he's miserably failed. ಟಾಸ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾರ್ತಿಕ್
ರೋಬೋ ಸಾಫ್ಟ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಟಾಸ್ ಅನ್ನ ಜಯಿಸಿಕೊಂಡು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೌಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೋಬೋ ಸಾಫ್ಟ್. Well, Jeevan now is the bowler. This time a short delivery and this is going to the boundary. A short delivery there from Jeevan. ಒಳ್ಳೆ ಹೊಡೆತ ಇದು, ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಬುಲೆಟ್ ತರ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರಕ್ಕೆ ಆಚೆ ಹೋಗಿದೆ, 4 ರನ್. A poor delivery this from Jeevan, and it totally deserved the punishment what Dikshit gave it. So that's the first boundary. Dikshit opens his account, and along with that he opens Infosys's account as well. They run 4 for the loss of 1 wicket. Here's Jeevan for the second time it's over. Again a short delivery, but this time again the fielder was there, but he was blinded because of the sunlight, and instead of going for the catch he totally misfielded it and allowed a boundary there. Akash, unfortunately for him, but fortunate for Infosys, they earned their second boundary, and the score is 8 for the loss of 1 wicket. ಎಂತ ಪೂವರ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್, ಅದು ದುರ್ಬಲವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ, ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಖರವಾದ ಕಿರಣಗಳು ಬಹುಶಃ ಫೀಲ್ಡರ್ಗೆ ಕಣ್ಣನ್ನ ಚುಚ್ತಾ ಇತ್ತು, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. 1 ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಗಿದೆ, 2ನೇ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಂದಿದೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ. ಜೀವನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗಾಗಲೇ 2 ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 ಬಾಲ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಸತತವಾದ 2 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Yes, Dikshit, the left-hander, is doing really well here. Okay, this time Jeevan did better delivery from him because Dikshit couldn't connect, and that's why the reason that the coaches and the team management provide sunglasses to their fielders, and that's the reason, so that they're able to spot the balls even in the sunlight. And unfortunately Akash didn't have one of them, and hence he couldn't spot the ball, and they conceded a boundary there. Here's Jeevan for the 4th time in this over. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಬೌಂಡ್ರಿಗಳಿಂದ ಆಚೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಬಾರ ಸಿಡಿನ ಸಿಕ್ಸರ್. ಜೀವನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ. Well, if the previous over was a maiden, well, Infosys have got all those runs in the first 4 deliveries of this over. Jeevan proving to be very, very expensive here for Robosoft. 14 runs already of the first 4 deliveries, and Dikshit is not done yet. He's on 14. He scored all the runs of his team score so far with 2 4s and 1 6er. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮೇಡಲಾಗಿತ್ತು, ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 14 ರನ್ಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಬಂದಿವೆ. ರನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಫಾರ್ ದ ಟೀಮ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ಗೇಮ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಓವರ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Yes, Jeevan, final delivery in this over. Again a short delivery is up in the air, there's an appeal for a catch, but the umpire says it's off his shoulders, and then out. That's the end of the second over. 14 for the loss of 1 wicket after 2 overs. ಒಳ್ಳೆಯ ರನ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. 2 ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 14 ರನ್ ಬಂದಿದೆ, ಅರ್ಥಾತ್ 7ರ ರನ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. The captain of V4NEWS Solutions, you are requested to come on to the presentation area to collect your participation award. ಅಮಿತ್, 2 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ, 6 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ. ಮೊದಲನೇ ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆಗಿತ್ತು, ಇನ್ನು ಕೂಡ 1 ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ, 14 ರನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡ ನೀಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್? Well, I think they'll have to take the batting power play soon and capitalize on that, because they didn't do much of a scoring in the very first over, and now in the second over they did really well, picking up 2 boundaries and 1 sixer. That's why the scoreboard says it's 14 for the loss of 1 wicket. They'll have to ensure that they don't lose any further wickets from here before they take the batting power play, because
both these big hitters, Sujay and Dikshit, have to be there till the end, and then they'll of course have a few of those big hitters coming down the order for them. And new bowler is Shashidhar, who we know is an excellent bowler in the death. Very good delivery this time. A switch hit attempted there by Sujay. He's faced 3 deliveries so far. Sujay is yet to open his account. He's on not so far, and I think that's what Dikshit has gone and told him, that to just play sensible cricket and maybe rotate the strike, and we will do the big hitting, as Dikshit, who is in wonderful form. This time up in the air, fielder doesn't go for the catch because it's not easy to spot. They take the first run quickly and they don't go for the second, which Infosys is really known for. They convert those singles into doubles and those doubles into triples at times, but this time excellent fielding there in the deep, and they're only able to pick up 1 run. It's getting very difficult for the fielders on the leg side to spot ball because of the sunshine, and hence they'll have to do better than that. Okay, here's Dikshit, the left-hander, hence change in field for the left-hander. They've strengthened the leg side, and only one fielder is there on the onside now, and it's Shashidhar bowling his third delivery of the third over. ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲಿಗೆ ಬಡಿದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. 1 ಓಟ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 16ಕ್ಕೆ 1 ಆಫ್ಟರ್ 2.3 overs. Infosys. Yes, Shashidhar doing an excellent job so far. Only 1 run given from 3 deliveries. Here he is bowling the fourth delivery in this over. This time the batsman shuffles across. Sujay, fielder coming underneath it. What a fantastic running catch that from the fielder. Excellent sense of the ropes, and he ensures that he takes the catch, and that's the second wicket down. Sujay, after facing 4 deliveries, only getting 1 run. Ashwin, a fantastic batsman, taking a wonderful catch on that occasion. ಖಂಡಿತವೂ ಕೂಡ ಅಮಿತ್ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್, ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಶ್ವಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫೀಲ್ಡರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ಗೆ. 16ಕ್ಕೆ 2. It's the local boy now, Nitin, who has been called upon to bat at the fall of the second wicket. We've seen him with the bat in various tournaments in and around Mangalore. He's a fantastic gun batsman, a wonderful fielder and an all-rounder. Yes, 2ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೋಕಲ್ ಬಾಯ್, ಲೋಕಲ್ ಹೀರೋ ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್. ನಿತಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. This is right up in the air, fielder coming underneath it, and he's taken. That's a fast ball duck for Nitin Kamath. Infosys in some serious trouble now. Yes, ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಬಿಗ್ ಫಿಶ್ ಇನ್ ದ ನೆಟ್ ಆಫ್ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್. ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ಅಂತಹ ಡೇಂಜರಸ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಡಕ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಪೆಚ್ಚು ಮೋರೆಯಿಂದ ನಿರಾಶರಾಗಿ ಹತಾಶರಾಗಿ ಫಿಲ್ಡರ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ. 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಇಲ್ಲಿ 16ರಲ್ಲಿ. Sajjan is the new batsman who is replacing Nitin. Nitin, unfortunate, and it's Sajjan who's going to face the hat-trick ball from Shashidhar, who has done a fantastic job. Only given 1 run, picked up 2 wickets, and he's bowled 5 wickets. So he's bowled 5 deliveries so far. Final delivery coming up, a hat-trick ball. Can he pick up a hat-trick and destroy the Infosys team here? A good shot, sensible shot there on the offside. They pick up the first run quickly and they come back for the second, and a very good run there. So good running between the wickets at the end of 3 overs. The score is 18 for the loss of 3 wickets. They've lost 3 wickets so far. They're yet to take the batting power play. Dikshit is there at the striker's end now. What do you think he should do at this moment? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಜ್ಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಥನ್ನ ನೀಡಬೇಕು. ಈವರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ತಾಳ್ಮೆಯುತ ಆಟವನ್ನ ಆಡಿದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನ ದಾಟುವಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. 3 ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಿವೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ, 3 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ, ಒಂದು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. ಸೊ ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ದಾಖಲಿಸುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ಗೆ ನೀಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲೇಬೇಕು. ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಬೌಲರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಕ್ರಮತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 3 ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಮಾಡಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. Yes, absolutely. Excellent fielding, excellent bowling from Robosoft. They've got the top 3 batsmen of Infosys already. However, they have a very long batting lineup as Infosys, and it's Dikshit here facing Dinesh Kunal. This is a fantastic shot, and it's gone for 6. Dikshit is in another mood. He's playing on another pitch. Absolutely fantastic batting from him. The other batsmen are struggling to time and correct the ball. However, Dikshit has already hit 1-6. This is his second, and he's already 2 boundaries. Fantastic batting from him. ಎಸ್, ನೀವು ರೀಪ್ಲೇದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸಿತ್ತು, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಬುಲೆಟ್ ತರ ಹೋಯ್ತು, ಸೀದಾ ಆಚೆಗೆ 6 ರನ್ನುಗಳು. Here is Dinesh. This time he's bowled. Can you believe it? It was a short pitch delivery, and Dikshit would have wanted to smash this outside the park. However, Dinesh has got his revenge back, and he's picked up the big wicket of Dikshit. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇದು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನ, ಡೇಂಜರಸ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ವಿಯಾದ್ರು, ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 24ಕ್ಕೆ 4. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ. ತಂಡದ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಇವಾಗ 24ಕ್ಕೆ 4 ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಂಗಳೂರು. Well. Dinesh, after being smashed for a 6 there, he's come back with a very good delivery. Actually, it was not a great delivery, but not all good deliveries get you wickets. Sometimes even poor deliveries fetch you wickets, and that's why cricket is the game it is. ಖಂಡಿತ ಅಮಿತ್, ನಿಜವಾದ ಮಾತು ಇದು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. 2 ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇವೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕುಸಿತವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಚೇತರಿಕೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಕಾದೋಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆತ ಕವರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಬಂದು ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಆ ಚೆಂಡನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ ನಡೆಸಿದ್ರು, ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಥ್ರೋ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಇವಾಗ 26. ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಿನೇಶ್ ದೂರದ ತುದಿಯಿಂದ. ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆದಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಲಿತ್ತು, ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಅಮಿತ್. Yes, absolute confusion. None of the players called for that catch. It was just above the head of the bowler, and in fact he should have gone for the catch. However, he was waiting for the wicketkeeper to come and run and take it, and the wicketkeeper just couldn't come there in time, and it's a drop ball. However, Dinesh should have taken the catch, and that would have put a lot of pressure on Team Infosys. ಎಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಇತ್ತು. 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳುವ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ, ಮತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 4 ಓವರ್ ನಂತರ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ 27ಕ್ಕೆ 4. Okay, signal from the umpire that Team Infosys have opted to go for the batting power play. Only 3 fielders allowed outside the inner circle, and this is ideally it should have been taken when Dikshit was on strike or when he was out there, but Dikshit is
was clean ball in the previous over, and it's Prajwal now. He's been the best bowler so far for Team Robosoft, and he bowled a maiden wicket. Sorry, a wicket maiden in the opening over, and he's going to bowl now to Deepak Pujari. ಖಂಡಿತ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದಂತ ಬೌಲರ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಎರಡನೇ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಕವರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆತ, 1 ರನ್ ಬಂದಿದೆ. 1 ರನ್ ಅಂತೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. 2 ರನ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ರನ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ 2 ಓಟ್ ಬಂದಿದೆ. 29 ಆಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. Yes, very good running between the wickets here. This is what we have seen missing in the Team Infosys batting in this innings. The running between the wickets is pretty slow. If not, they're known to be very quick running between the wickets, and they put a lot of pressure on the fielders. This time, wonderful delivery there. Umpires raise the finger. The wicket goes. Deepak Pujari is walking back. ಪ್ರಜ್ವಲ್ಗೆ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಪೈವಿಗೆ ಮರಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುಲ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಹತ್ತ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅಪಾಯದ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ 2 ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಮಿತ್ ಈ ಒಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ? Excellent running between the wickets. 2 runs taken there, and this is what I was waiting for. The running between the wickets has been absolutely brilliant by these batsmen of Infosys right throughout yesterday and today, and that is what I was seeing missing in this innings, and that is what they've got to now. Here's Prajwal again bowling for the 4th time in this over. Slow delivery there this time, hit right up in the air. 2 fielders coming underneath it, and one of them gets it. This is fantastic fielding from Robosoft. ಎಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದು. ದಿನೇಶ್ಗೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು. 3 ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ದಿನೇಶ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತ. 31 for the loss of 6 wickets. Infosys. Infosys being put under a lot of pressure here. The new batsman Harshit will have to do something special in this batting power play. 2 more deliveries to go in this over. Prajwal just making sure that he gets his field set right. 3 fielders allowed inside the batting power play. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬೌಲರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್. 4 ರನ್ ನೀಡಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್. This time a fantastic shot there. I don't think so. Again. Out. Fantastic catch there from the fielder. Jeevan, who had bowled the second over of the innings, and this time he has picked up a very low running catch, which is very difficult to take when it's coming in the direction of the sunshine. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕರಣ ಕಿರಣಗಳ ಮುಂದೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿಯೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬೌಲರ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಕನಾಮಿಕಲ್ ಬೌಲರ್. ಅವರ ಇಕಾನಮಿ ರೇಟ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ 2.18, 1.5 overs, 1 ಮೇಡನ್ ಆಗಿತ್ತು. 4 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. 4 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Sandeep is going to face the next delivery, final delivery of Prajwal. A good shot there, right offside. There was a chance for Prajwal there to pick up his 5th wicket. Oh, there's a run-out chance there at the striker's end, and absolutely
stupid this is from Team Infosys. They're not even able to take a stand and stay there at the strikers end. The wickets are falling like a bunch of cards. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 31ಕ್ಕೆ ತನ್ನ 7ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಪೇವೆನ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಇಲ್ಲಿ. 31ಕ್ಕೆ 7, 4.5 ಓವರ್ಸ್ ಬಳಿಕ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ, 5 ಓವರ್ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರಾಯಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಐಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಇವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಳ್ಳೆ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು, ಬಂತು ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡ ಸಿಕ್ಸರ್. ಇದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ಗೆ ಇಂತ ಬಿಗ್ ಶಾಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ. ರೈಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಠಾತ್ತನೆ ಜಿಗಿತವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ. Very good shot there from Sajjan. That six takes the score to 38. Final 4 deliveries coming up of the first innings. 38 on board for Infosys. Sajjan needs to get a few more hits and maybe take the total of the team to 50, which will be a very good total on this wicket. Oh, very good dot delivery this. Excellent bowling from Sagar. Another dot delivery. ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಗರ್ ರಾಯಕ್. ದೂರದ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ರೈಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫೇಸ್ ಬೌಲರ್ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಂತು, 2ನೇಯ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಸಿಕ್ಸರ್. ಇದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ಗೆ. ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡೆತ್ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ರನ್ ರೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬೇಕಿತ್ತು. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. Excellent batting from Sajjan. He is ensuring that his bowlers have a target. He's ensuring that his bowlers have a target at least to bowl at rather. And 44. This time another shot. This is also going up. Oh, wonderful fielding there at the fielder in the mid-wicket region. They've taken the first run. Now coming back for the second. Excellent fielding. Excellent shot first of all. And then a fantastic fielding from the fielder into the... And that's a couple of runs taken. Very good shot there from the bowler. Final ball coming up. And from Sagar. 46 on board. 46 on board for Infosys.
This time cuts it. It's straight to the fielder. They've taken the first run. Will they come back for the second? And they will. And there's a run out at non-strikers end. So that's the end of the innings. After the end of 6 overs, the score is 47 for the loss of 9 wickets. 48 will be the target for Team Robosoft if they have to win the IT Champion Trophy of 2025. ಹಲೋ ಚೆಕ್. ಎಸ್ ಅಮಿತ್, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. 48 ರನ್ ಸಾಧಾರಣ ಮೊತ್ತವಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಬೌಲರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ಗೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಪಂದ್ಯವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಕಾದೋಡೋಣ ಯಾವ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳಾಗಿ ಐಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. Hello. ಮೊದಲ ಹಂತದ 6 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡ 47 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 48 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಘಟಾನುಘಟಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನಪ್ ಹೊಂದಿರುವಂತ ತಂಡ ಕೂಡ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 36 ಎಸೆತ 48 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಂದ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸೇನಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಜನ್ ಮೂಲಕ ಬಂದರಿಂದ 18 ಓಟಗಳನ್ನು 7 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 47ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಈಗ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು 48 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಗೆದ್ದಂತ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಪಟ್ಟ, ಸೋತಂತ ತಂಡಕ್ಕೆ ರನ್ನರ್ಸ್ ಪಟ್ಟ. ಯಾವ ತಂಡ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸದೆ ನೋಡಲು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಓವರ್ ಸೋಲು ವಚನ್ ಪರಿಚಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಶಿಧರ್ ಕೂಡ ಪರಿಚಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮೊದಲನೇ ಎಸೆತ ಸೋಲು ವಚನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಟು ರಂಜಿತ್. ಹಲೋ, ಈ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣಾಂತರವಾಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ. ಮೊದಲ ಬೌಂಡರಿ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಫುಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬೌಂಡರಿ ಕೂಡ ರಂಜಿತ್ ದಾಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ವಚನ್ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿದೆ ತಂಡ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೊಂದು ಫೈನಲ್ ಆಗ್ತಾ ಚೆಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಎದುರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟ ತಂಡದ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 5 ಓಟಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. Hello. Well, Vachan is the gun bowler for Team Infosys. It will be on him to pick up a couple of wickets and put pressure on the RoboSoft batsmen. Another good delivery there after being smashed for a boundary of the very first delivery. 5 on board. I've got Rakshit with me. Rakshit, it's a good start so far for Team RoboSoft. They not lost a wicket and they need 43 more runs. What do you think should be the way to go for them? ಎಂಟದ ಗುರುಸಿನ ಬೌಂಡರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಮೊತ್ತ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ. ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಲೆ ನೋಡಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ವಚನ್ ಈ ಬಾರಿ ರಿವರ್ಸ್ಗೆ ಮನವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ತಂಡದ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ವಾಚನ್ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೊಂಚ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಹೊರ ತಿರುವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ್ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 5ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ ಟು 5 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. Hello. Yes, sir. It's Nitin who's going to bowl next over, and he's a local boy. He knows the ground well. He set his fielding positions right. Actually, it's a very good comeback from Vachan in the last over after being smashed for a boundary of the very first delivery. He's only given 5 runs in that over. The score of RoboSoft is 5 for the loss of no wickets. This time a good delivery there, Nitin, an off cutter there from him, and the batsman not able to read that was Ranjit, and hence that resulted in a dot delivery. Dots are very important here for Infosys. It will help them to create a bit of pressure on these batsmen, and maybe it lead to wickets crumbling for them, and that's one way how Infosys can make a comeback in this match. Another shot, this time fantastic shot that from Ranjit. That is a beautiful maximum from Ranjit. ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೋಸ್ತಲ ಆಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಶಾಟ್ ರಂಜಿತ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಂಜಿತ್ ದಾಂಡಿನ 2ನೇ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ರಂಜಿತ್ ದಾಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 11ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡಿಗೆ ತಿರುವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲಂತ ಎಸೆತಗಾರ ನಿತಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. Well, Nitin is a very good bowler. It was a good delivery there, but it was right in the slot, and Ranjit smashed it to the mid-wicket region for a maximum. Again, this time he couldn't connect it well, and he just takes a leg by, and with that extra, the score moves on to 12 for the loss of no wickets. It's been a pretty good start this from Ranjit, who is a very good attacking batsman for Team RoboSoft. They need 36 from 27 deliveries. ಮತ್ತೆ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ನಿತಿನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಶಿಧರ್ ಬಾರಿ ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ
ಕೊಂಚ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಹೊರತಿರುವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮನವಿಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ತೀರ್ಪು ಕೂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆದಾಣದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. Well, excellent comeback this from Nitin after being hit for a boundary and a good couple of dot balls. He'll have to keep Shashidhar on strike and maybe Ranjit off strike for some time now. This time again, very good delivery that nothing much that the batsman could do other than just wildly go for that slog shot. So one more delivery to be there in this over to complete the second over. Scores 12 for the loss of no wickets. Very good bowling from Nitin. Here he comes again for the last time in this over. Again an off cutter. This time I think the batsman is stumped out. Fantastic. Oh, sorry. Third umpire has been called. Third umpire has been called by so it's a third umpire which has been called. Firstly for the stumping, secondly if he's taken the ball ahead of the stumps, so it might be called a no ball as well. A no ball has been signalled. That is very sharp umpiring there from the side umpire, who said that the wicket keeper had collected the ball in front of the stumps, and that is why a no ball has been signalled. So lucky escape there for Shashidhar, and he's faced 7 deliveries so far and he's not got off the mark so far. ಫೇವರೇಟ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಆಡಲು ಶಶಿಧರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನಿತಿನ್, ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿತಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕಂದಿನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ಓಟ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Well, a fair over there from Nitin. He is being smashed for a 6, but however he only went for 7 runs in that over. Team score is 13, and I think they've done a good job by not getting Shashidhar out, who is absolutely not making any contact whatsoever. He's faced 8 deliveries so far and is still not off the mark. ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಗೀತೇಶ್ ಪರಿಚಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯ ಆಡಿರುವಂತಹ ಅನುಭಾವಿತ ಆಟಗಾರ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಲು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬಲ್ಲಂತ ಸತಗಾರ, ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಮೇಲ್ಗೈ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಲು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೀತೇಶ್ ರಂಜಿತ್ ಶೇಪ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಲು ಗೀತೇಶ್ ರಂಜಿತ್. ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ, ಅಕ್ರಸ್ ಲೈನ್ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಾಂಡಿಗೆ ಚೆಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಬರ್ತಿಲ್ಲ.
ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೋಟರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಮುಖಾಂತರ ಮೊದಲನೇ ಚುಕ್ಕಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಸೇರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 48ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ತಂಡ ಇವರೇ 13ಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆದಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಈ ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್, ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಚ್. ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್. ಬೇರೆ ಸೇನಾ ಬೌಂಡರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಂತಹ ರಂಜಿತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೈಲನ್ಸ್ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದವರು ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರನ ಉದ್ದರ್ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ರಂಜಿತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೈಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾಚ್, ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಲೋಕಲ್ ಹೀರೋ ನಿತಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿತಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನದ ಅಂಗಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. 1ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗೀತೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇದು ಅಗಲವಾಗಲೇಬೇಕು. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ತುಂಬಾನೇ ಆಚೆ ಇತ್ತು. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14. ಗೀತೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ. ಏನು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ದುಬಾರಿ ದುರ್ಬಲ ಎಸೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಸರ್. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಈ ಬಾರಿ ಟೆರಿಫಿಕ್ ಶಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್. ಸೀದಾ ಆಚೆ ಹೋಗಿದೆ. 6 ಓಟಗಳು, ಸಿಕ್ಸರ್. ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ನ ಮೊತ್ತ 20ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 28 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ 21 ಬಾಲ್ಗಳ ಮುಂದೆ. ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದ ಹೀರೋ ಈ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮನಮೋಹಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗೀತೇಶ್. ಈ ಬಾರಿ ಹೊಡೆತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕನ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿತಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿವರ್ತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿತಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ಲೇಯರ್. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಆಟಗಾರ, ಲೋಕಲ್ ಬಾಯ್ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕರಾಮತ್ತನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾನಿರುವ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿತಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ಗೆ. 20ಕ್ಕೆ 2, 20 ಎಸೆತ, 28 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಘೋಷಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿತಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದರೆ ಪಂಚಮ್ ಭಟ್ ಪರವಾಗಿ 1,000 ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಫೀಲ್ಡರ್ ನಿತಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನು ಕರಾಮತ್ತು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ವಾದ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾಗಿ ಬೀಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡರ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಗೀತೇಶ್ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಂದಿನ ಉಳಿದ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 8 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು 2 ವಿಕ್ಟರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಗೀತೇಶ್ ಶಶಿಧರ್. ಗೀತೇಶ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಗೀತೇಶ್ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇಗದಿಂದ ಬಂದಂತ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು, ಬೀಟ್ ಆದ್ರೂ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ ಆದ ಡೆಲಿವರಿ, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. 3 ಓವರ್ ನಂತರ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ 21ಕ್ಕೆ 2.
ಅಮಿತ್ ಭಾಯ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಬಾಕ್ಸ್ಗೆ. ಅಮಿತ್ ಭಾಯ್ ಸ್ವಾಗತ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರಾಯಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಯೋಜಿಸಿದಂತ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ? ಐಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಎನ್ನುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರಾಯಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮುಲ್ಕಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಆಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ? Oh, the tournament has been nothing short of spectacular. Right from yesterday, we have witnessed incredible talent, team spirit and sheer passion for the game, all wrapped in the unique vibe that only an IT crowd can bring. There were many last-over thrillers, unexpected upsets and some jaw-dropping performances from all these players. And what's heartwarming is all these players playing together and having such a wonderful fair play that the sportsmanship has been top class. Truly, the tournament has proven that whether it's a boardroom or a boundary line, the IT professionals know how to bring their A game everywhere. ಖಂಡಿತ ಅಮಿತ್, ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳು. ಐಟಿಯ ಕಂಪನಿಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವೇದಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗಳೂರು ರಾಯಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಐಟಿ ಟೂರ್ನಿಗೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಪರಿಸರದ ಸಾಕಷ್ಟು ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯ ಆಟಗಾರರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಇವಾಗ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ವಚನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಂತ ಚೆಂಡು ಕೊಂಚ ಸಫಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಡೆತಗಳು ದಾಖಲಿಸಲು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಕೂಡ ನಿತಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಗೇಮ್. 16 ಎಸೆತ 25 ರನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ಗೆ. This is the big batsman, the big wicket, Ashwin, who is facing Vachan Shetty. Good delivery there from Vachan, and the dot delivery there. Ashwin, we've seen him in the previous matches where he single-handedly won that quarter-final match for Robosoft, and now here he is again with 25 runs required of 15 deliveries. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ವಚನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೌಲರ್. ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಆಟಗಾರ, ಪ್ರೌಡೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ತನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ 24 ಆಗಿದೆ ಸ್ಕೋರ್. ರಕ್ಷಿತ್ 24ಕ್ಕೆ 2, 14 ಎಸೆತ, 24 ಓಟ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ ಅಲ್ಲಿ, ಬೂಟ ರಕ್ಷಣೆಯ ವೈಫಲ್ಯ ಅಲ್ಲಿ, ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಸೆತ. ಒಂದು ಎಸೆತವಿಲ್ಲದೆ 5 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Well, Vachan actually has bowled a no ball. The ball's pitched outside the pitch, and that's why the umpires have called it no ball, and the wicket keeper couldn't collect it, and that's why it travelled and raced away to the boundary. 5 runs gets added to the total. The total moves on to 29 for 2. Now it's a little bit more easier for team Robosoft. 19 required of 14 deliveries. ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 14 ಎಸೆತ, 19 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಗಣನಾಂಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಾಕಾಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಭಗಸೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ವಚನ್ ಟು ಶಶಿಧರ್. This time a white signal by the umpire, and another run to the total. Total moves on to 30 for the loss of 2 wickets. They need 18 more runs from 13 deliveries. Yeah. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. 13 ಎಸೆಗಳ ಮುಂದೆ 14 ರನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ಗೆ. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್. ಕಾದಿಗೆ ಬೇಡ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರಾಯಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಐಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಯಾವ ತಂಡ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನಲ್ಲ.
13 ಎಸೆತ 18 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಗೆದ್ದಂತ ತಂಡಕ್ಕೆ IT ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ, ಸೋತಂತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ರನ್ನರ್ಸ್ ಪಟ್ಟ ಲಭಿಸ್ತದೆ. 13 ಎಸೆತ 18 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. Final delivery coming from Vachin. Yeah, he's bowling to Ashwin. Ashwin switching. He shuffled across and he couldn't connect there. That's the end of the over. At the end of the fourth over, it's 30 for the loss of 2 wickets. 18 runs required of the final 2 overs. Yes, the equation is now 12 balls to go, 18 runs required. Rakshit, ಒಂದು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಎಸೆಯ ಮುಂದೆ 18 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಟೀಮ್ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ಗೆ. 12 ಎಸೆತ 18 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಸಮಾನವಾದ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಪೈರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. ಎಷ್ಟು ರನ್ಗಳು ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತವೆ ಕಾದ್ಯೋಗೋಣ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ನಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್. It's 4 overs. They've scored 30 runs in of that 4 overs, which is 24 balls. Shashidhar Naik has faced 13 balls of that and only scored that one solitary run. So, will this come to bite them again, or will Robosoft, because of his stand, come and hit these winning runs at the later over? Let's see. 18 runs from 12, and it's the batting power play which is going to be bowled by Shashank, and he'll be bowling to Shashidhar, who has scored 1 run from 13 deliveries. ನಿರ್ಣಾಯಕ 5ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ಎಸೆತಗಾರ ಶಶಾಂಕ್ ಬಳಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡ ಹೋಗಿದೆ. 12 ಎಸೆತ 18 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಹೌದು, ಖಂಡಿತ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಓವರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಓವರ್, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಓವರ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ? ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡ. ಶಶಾಂಕ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಶಶಾಂಕ್ ಸಫಲಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೆರೆಸಿಲ್ಲ. ಹೊಡೆತ ಚೆಂಡು ಸೀದಾ ರೇಖೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ. That's the maximum. What a shot there from Ashwin. He is known for these big hits. We have seen this previously in this tournament. Ashwin is opening the gates for Robosoft. Magnificent 6. Now the required run rate is only 12 from 11 balls. Yes, 11 ಬಾಲ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12 ರನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಶ್ವಿನ್ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಾಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಆ ಚೆಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕಬಟ್ಟಿದ ದಂಡನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. 11 ಎಸೆತ 12 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ಸಮವಾದ ಅವಕಾಶ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಶಶಾಂಕ್ ರಿವರ್ಸ್ಗೆ ಮನವೀಕ್ಷಣೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದಂತ ಅಶ್ವಿನ್ ಉದ್ದರಿ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಅಶ್ವಿನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪವಿಲಿಯನ್. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ತಪ್ಪು. ಬ್ಯಾಡಾಯ್ತು, ಇದು ಕ್ಯಾಚ್. ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿತು. ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಶಾಟ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಿತಿ ಬಗ್ಗೆ? Infosys is a champion team. You can't write them off. And Shashank, after being smashed for 6, gets his revenge the very next ball. Ashwin, the danger man, is walking back. We have to see who the new batsman is. Akash is the new batsman who's replacing Ashwin. It's 12 required of 10 deliveries now. ಎಸ್ 10 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಎರಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ತಂಡಗಳು, IT ಕಂಪನಿಯ ತಂಡಗಳು. ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆಯೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಶಾಂಕ್ ಇಬ್ಬರು ಶಾಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬೂಟ್ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕಂಬಾಕನ್ನು ಶಶಾಂಕ್ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ. Yes, three balls done in this batting power play. Only 6 runs scored so far. How much damage can Akash do in this over now?
Very good shot on the outside. The ball's racing to the boundary. Fielders, two fielders running behind it, and they're able to stop it. The batsmen take two, and that's all what they can get. 2 runs to the total. Total moves on to 38. They need 10 from 8 deliveries. ಒಳ್ಳೆ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು, ಅದು 2 ರನ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಚೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. 2 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ ರಕ್ಷಿತ್ 8 ಸತ 10 ರನ್. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿತದೆ ನೋಡಲು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೇಲ್ ಬೈಟಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ ನತ್ತ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಡ್ರೈವ್ ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೆ ಕೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಶಾಟ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಅವಳಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಬಳತನ ನಾಗಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ರಕ್ಷಿತ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೇಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಉಗುರು ಕಚ್ಚುವ ಪಂದ್ಯ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಗುರು ಕಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Well, these are the two strongest teams in this tournament. That is why they're playing the finals, and this is going to be a nail-biting finish. They need 8 runs from 7 deliveries. They've lost only 3 wickets. A big batting lineup coming, but they've got a wonderful bowler who is bowling. That is Shashank bowling the final delivery of this over. ಸುಂದರ ಎಸೆತ. ಕಳ ಹಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹೋದಂತಹ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬಗಸೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಟೈಮ್ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಯಾರು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಹಳನೇ ಕಷ್ಟ, ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ. ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎಂಡ್ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕಿಂದ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡ ರೋಬೋಸಾಫ್ ಬೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಕಾಗೇಗೌಡ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 1 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರಕ್ಷಿತ್, ಐಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನದ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ 2 ದಿನದಿಂದ ಸಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ 6 ಎಸೆತ 8 ಓಟ. Well, at this stage when you require 8 from 6, you always favor the batting team, but the bowling team is Infosys. They are a champion team. You can never write them off, and it's Shajan who was the batsman who scored those 2 sixes in the final over, and that's why they scored 47, and he's going to bowl the final over here. ಎಸ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನ ಮೆರೆದಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇವಾಗ ತಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಜ್ಜನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು. 6 ಎಸೆತ 8 ಓಟ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಲೇಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ರನ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಚುಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬೇಟಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಶಶಿಧರ್ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದರಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 14 ಎಸೆತ ಕೇವಲ 1 ಓಟವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ ಬೌಲರ್ನತ್ತ ತಮ್ಮ ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶಶಿಧರ್ ಬಾರಿ. Well, one way to win for Infosys was to keep Shashidhar on strike and bowl 6 dot balls at him, because he's faced 14 deliveries and only scored 1 run, and now he's finally dismissed, run out at the non-strikers end, and the new batsman is ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಶಶಿಧರ್ ಆ ಒಂದು ಕಳಪೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಿಂದಾಗಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್. 14 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿತ್ತು ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Yes, the new batsman Karthik Bowler will be facing Sajjan. It's high pressure. 8 required from 5 deliveries. 5 ಎಸೆತ 8 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ಪರಿಚಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ದೂರಸ್ಥನ ಹೊಡೆತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ನಿತಿನ್ ಪ್ರಕಾಶನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆ ಏನೆಂದರೆ ನಿತಿನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ 1,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ನಿತಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಇಂಥ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿತಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. He's a fantastic gun fielder, and he's going to take this catch 10 out of 10 times.
ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನದ ಎಲ್ಲ ಕೋನಗಳಿಂದ ಕೇಳಲು ಬರುತ್ತಿರುವ ಶಬ್ದ ಒಂದೇ, ನಿತಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ನಿತಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ನಿತಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್. ಯಾವ ರೀತಿ RCB ಎನ್ನುವ ಘೋಷಣೆ ಬರುತ್ತೋ IPL ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ IT ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು, ಅದು ಲೋಕಲ್ ಬಾಯ್ ನಿತಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್. 4 ಸತ 8 ಓಟ. ಇವರೇ ಬೆರಸನ ಹೋರಾಟ, ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ದಿನೇಶ್ ತಾಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ. Come with the man, come with Dinesh Kulal. He is the man whom them sent now, and he's hit the first ball he's faced for a maximum of 6. What a shot there at this crunch time. ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದು ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ಗೆ ನಂಬಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆರ್ಭಟವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಕುಲಾಲ್. ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ಅದೃಷ್ಟದಾಟ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾವ ತಂಡ ಕೊಲಿತಾರೆಂದು ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. Okay, it's 2 runs required from 3. Good shot there, slipped it to the mid-wicket region. They've taken the first run, and only 1 run is what is the result there. With that 1 run, the scores are level. 47 is what they've got. They need 1 run from 2 deliveries with Karthik Bowler on strike. Yes, ಪಂದ್ಯ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿದೆ. 2 ಎಸೆತ 1 ರನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ರಕ್ಷಿತ್, ಈ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಕಾಣಬಹುದು. 2 ಎಸೆತ 1 ಓಟ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ, ಡಾಟೆಡ್ ಚೆಂಡು. ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಕಾಣಬಲ್ಲರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಎನ್ನಲು ಕೇವಲ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, 1 ಬಾಲ್ ಮೇಲೆ 1 ರನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ಗೆ ಎಂತ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮಿತ್, ಯಾವ ರೀತಿಯ ರೋಚಕತೆ ಪಂದ್ಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Well, we expect nail-biting finishes, and this final and this IT tournament we have seen so many last over finishes, and the final with these 2 best teams have taken it to the last ball. 1 run required from 1 delivery. The scores are level. If it stays like this, we are going to have a super over. Yes, ಇದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮ್ಯಾಚ್ ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅಂತ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಫೈನಲ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಫೈನಲ್ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಸುಜಯ್ ತಂಡದ ಅನುಭವಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು. 1 ಎಸೆತ 1 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಗೀತೇಶ್ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪಂದ್ಯ. ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ won by 4 wickets. What an amazing, magnificent and deserving victory for Robosoft. They have pulled a sensational victory. In fact, it's a great victory for Robosoft against Infosys Technologies. Well, what a final we have witnessed. Absolutely brilliant. There was a chance for Infosys there to take this to the super over, but a fumble under pressure. That's what pressure can do. And then the fielder misses it, and Robosoft have won this fantastic contest. 2 ದಿನದ ಪಂದ್ಯ, 100 ಓವರ್ಗಳು. ಆದರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದದ್ದು ಕೇವಲ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಿಬಿಲಿ 2 ದಿನದ ಶ್ರಮವನ್ನು ಬೇರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ತಂಡ IT ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ತಾ ಇದೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ. Yes, Robosoft won the IT Champions Trophy here. Great victory. They have pulled a sensational victory. They have defeated Infosys Limited. What an amazing, magnificent and deserving victory. So thrilling end to this match. We would like to convey our sincere thanks to match officials, also the commentators, volunteers, scorers,
each and everyone, V4NEWS technicians, for your wonderful support in making this tournament a successful one. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರಾಯಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. Check 1 2 3. Check 1 2 3. Hello. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಪಾಟೆ Just list tomorrow. ಸೀನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಜನ ಬೈದರು. Requesting players, supporters of both the teams. Hello. Test 1 2 3. To kindly come to the presentation area. Mic test 1 2 3. Mic test 1 2 3.
test. Hello, hello, hello. Hi everyone. Hello everyone. Good evening. Good evening everyone. I don't see that energy left anymore. Are you all tired? Can we play one more match? Okay, so here we go for the final ceremony of this amazing ID Champions Trophy, which is sponsored by Astra Group and several other sponsors. And thanks to each one of you for attending this. So we will start off this presentation. I would request Wasim from Mangalore Merijan to request all our today's delegates to come on the stage. Mr. Darshan Jain, AS Builders, Geeta Kulkarni, who is the ACP CCRB Crime Branch, Padmaraj Pujari, Treasurer, Gokarnatheshwara Temple Kudroli, Sashi Shetty, Chief Growth Officer, Mr. Srinath, who is a businessman in Mangalore, and not sure if Chaitra Shah is here, who is from Mahamaya Groups. Thank you so much, sir, for being present. Thank you so much. So let's start off. All right, so here we go. So first and foremost, I would like to thank the chief guest who have come here to present this beautiful trophy to the winners and the runners and all other individual awards. So we would like to thank once again Mr. Darshan Jain for being present here, Miss Geeta Kulkarni, I think so she is yet to come, Padmaraj Pujari, Sashi Shetty, and Wasim from Mangalore Merijan. And we next move on to give a heartfelt thank you to all the players of 12 different teams, ID teams in and around Mangalore, for participating in this beautiful tournament, a very successful one and a very competitive tournament, and everyone has tried and given their best, and and this has been a very successful event. Thank you so much for all the teams and all the players associated. We would also like to thank the officials, the umpires, the commentators who have been, being on the ground in that heat, sunlight for almost 10 hours and, trying their best to give the right decisions and, not favoring any of the teams. So thanks to the commentator team, the umpire team and the other officials. And of course a big thank you to the organizing committee, the volunteers who have been effortlessly, for the last 1 month we have been working around, we were trying to play this tournament in Nehru Maidan. We were not able to because of several odd reasons, but end of the day we chose, I think so, we chose a good ground, right? We had a grass ground here, very similar to how Sahyadri looks, and thank you so much for all the organizers and the volunteers for putting in the best efforts. So we will start off with some of the dignitaries talking about the tournament and giving some encouraged words to us. So I would like to invite. So before that, we will welcome all the guests by giving a beautiful plants to all the guests. So I would like to request Mr. Supreet Bangera to give it away to Mr. Darshan Jain, AS Builders. Thank you, Supreet. Thank you, Darshan sir. Mr. Amit Raj, I would kindly request you to hand it over to Padmaraj Pujari, who is the treasurer of Gokarnath Temple Kudroli. Next, I would request Mr. Ganesh Shetty to kindly give away the plant to Sashi Shetty.
who is the Chief Growth Officer, VS Solutions. I would now request Sudhir to give away the memento to Mr. Chaitresh Shanai, who is from Mahamaya Groups. And I would also request Meghraj to give away the sapling to Mr. Srinath, a proud business owner from Mangalore. Thank you so much, Meghraj. And I would finally request Shubham to give away a sapling to our very own Wasim from Mangalore Merijan. Now I would request our chief guest to speak something about this tournament, if you, Mr. Darshan Jain from Ace Builders, if you can speak 2 words. Mr. Padmanaj Pujari, Treasurer Goknath Temple Kudroli, if you can speak a couple of sentences, please. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು ಯು ಆಲ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ IT ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರಾಯಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇವರ ಒಂದು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ IT ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇದರ ಆಯೋಜಕರು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರಾಯಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಏಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ನ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತಹ ದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ರವರೇ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಾಥ್ರವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಚೈತ್ರೇಶ್ರವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೇರಿಜಾನ್ನ ವಸೀಮ್ರವರಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರುಗಳೇ, ಆಟಗಾರರೇ, ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು IT ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಈ IT ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತಂದರೆ, ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಒತ್ತಡದಲ್ಲೇ ಯಾವತ್ತೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ, ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗ ಕೂಡ ಹೌದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ, ಬಹುಶಃ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಂಪಲ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ IT-ಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು IT ಕಂಪನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ನಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಲ್ದೋ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಈ ಬಾರಿ 12 ತಂಡಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆಯ ಒಂದು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಯ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಬಹುಶಃ ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ 12 ಇದ್ದದ್ದು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 24 ತಂಡಗಳು ಬರಬೇಕು. 24 ತಂಡಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಇವತ್ತು 40-41 IT ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬರುವ ಸಲ 80 ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಆಗಲಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ,
ಆದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರ ಇರಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ, ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯುವಕರು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಪರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದಿರು ಇಲ್ಲಿ ಅನಾಥರಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮನಗಾಣಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗವಾಗುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವವರನ್ನು ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ನಂಬರ್ 1 ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಮನಗಾಣುವ. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಸುಳ್ಳುಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗ ಪಡಿತಾ ಇದೆ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ. ಸತ್ಯಗಳು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಸತ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸತ್ಯವನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗ ತರುವಂತಹ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸುಳ್ಳು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತರುವವರನ್ನು ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರುವಂಥ, ಅವರನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ರಾಜ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ದೇಶ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ವಸೀಂನವರು ನನಗೆ ಬಹಳ ಇದು ಮೊದಲೇ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಏನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳು ತಡವಾಯಿತು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 12 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೀಗ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಆಗುವಾಗ ನಾನು ಬಂದೆ. 2 ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನಡುವೆ ಫೈನಲ್ ನಡೀತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ನವರು ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ಹಾಗೆ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡದವರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸೋಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ 12 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಡಿ ನಾವು ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ನಮಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಬೇಕು, ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂಪೈರ್ಸ್, ರೆಫ್ರಿಗಳು, ಹಾಗೆ ಆಯೋಜಕರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ 2 ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. So thank you so much for those encouraging words, and yeah, you're absolutely right about Mangalore growing as an IT capital. We already have 250 IT companies out here, just letting you know, everyone, right? All small companies, bigger companies, we have around 250 IT companies right now in Mangalore. That's humongous, because 4 years back we had roughly around 20-30, and from 20-30 to growing, to grow into a 250 employment company, it's a big deal, right, in the last 4 years. So, and absolutely what you're talking about, being with family is most important thing, and that's what we do here. We play, we be with our family, we spend time at work, we do everything, and that's what keeps us happy. We being in any other states and not with the family members is not the right thing. We have to support our parents at this age. So what you said is absolutely right. Thank you so much for those encouraging words, and we totally back it. I would also request Mr. Sashir Shetty, Chief Growth Officer, Nevius Solutions, also to please speak some few sentences and kind words. Thank you so much.
Hi, respected dignitaries on the dais and everyone assembled here. Just to introduce myself, I'm the Chief Growth Officer at Nivea Solutions. An informal introduction, 2 years back when the corporate IT tournament happened, I was playing for Nivea Solutions. Last year they made me the 12th man. This year they effectively removed me from the team. That's why I'm not on that side and I'm sitting on this side. Alright. But as an avid cricket lover, though Nivea was not in the finals today, I think thank you Robosoft and Infosys for giving us such a wonderful game. I think it's one of the best cricket matches that I've seen in a really long time. I think to the Robosoft team, you guys, for the last couple of years that I've been seeing you guys have been making the semi-finals, finals of most of the tournaments. So it was, I think, long overdue. It was meant to be that you guys were going to win a tournament. So congratulations that it finally happened. And to the Infosys team, you guys are always the team to beat. It's always been the case that whoever beats Infosys wins the tournament, and it's the same case now. So congratulations for being such a wonderful team. Such a wonderful team and ensuring everybody ups their game when they're playing against you. To the organizers, there was we all look forward to, as an IT community, we look forward to the, actually let me take a step back. Like Vaibhav said, there were 241 IT companies in Mangalore and Udupi. There's a lot of initiatives being taken to make this a IT hub. I'm just going to take 2 minutes to educate everyone here to help you guys understand the kind of initiatives that are being taken. One, we are calling this region the Silicon Beach of India. Like you have the Silicon Valley in the US, we are calling this the Silicon Beach of India. This word has been word marked, which means that nobody else can be called the Silicon Beach of India. It will always be this region. The idea is to create a brand of Silicon Beach around this region, so more and more ITS companies come here. That's number one. Our honorable MP has also announced a program called the Back to Uru. Like Vaibhav said, all of us, when we started our jobs, we migrated outside Mangalore because there were not enough jobs in Mangalore, Udupi. The idea is to get, so just to give you some perspective in terms of numbers, in the last 25 years, 250,000 engineers have passed out of this region, out of which only 50,000 are currently based here, and out of which only 15,000 are working for companies, which is the 250 companies registered here. The idea is we want to get most of the people who migrated out of Bangalore to be in this back to come back. And that is the Back to Uru campaign that our honorable MP has announced. In addition to that, thank you. In addition to that, we also had the Vertex folks also organized an event called Tech Waves, which was 2 weeks back. Sharath Bachegowda, who's the Minister of Kionics from the Karnataka government, has promised to set up an IT tech park in India, with IT tech park in Karnataka, which is amounting to 4 lakh square feet. This is going to be next to the Blueberry Hills. The RFP is expected to come soon. So do expect a very large IT park to come up in Mangalore in the next 2 years. Right. So the Karnataka government is fully backing this as well. But I think more importantly, it is one thing to create jobs, it is one thing to get the talent back, but it's also another thing to create a community around it. So the organizers, I would like to thank you all for taking this initiative to bring the IT community together, because it's not always about work, it is about everything, it is about work and everything around work. So this kind of competitiveness and this kind of camaraderie between the IT community inspires more and more IT companies to set up here. So I know you have a bunch of friends who've taken this initiative. Novigo didn't do the tournament this year, so there was a little bit of a gap in the IT tournament. I'm fairly certain that you guys will continue with this momentum and you'll get all the support that you can from us. And I'm sure, like Mr. Padmaraj said, I'm fairly certain that instead of 16 teams this year, we will have 32 teams next year if all the initiatives go well. Thank you everyone. Well played, Robosoft and Infosys, and to all the teams that have participated. Thank you so much, Mr. Shishish Reddy. Absolutely true words. We have to grow Mangalore, and if we have to grow Mangalore, we have to be together, right? Together as one team. So thank you once again. So I would like to move on with the presentation ceremony. I would like to thank
our officials, and I would like to also hand over some memento to our officials who have been working tirelessly for the last 2 days. As I mentioned, in the hot sun, hot humidity, right? But still, they are giving their 100%. So I would like to request the umpires to come on stage. Avinash Bantwal. So Mr. Avinash Bantwal, Pavan Shirva and Karthik Mangalore, these were our umpires for the last 2 days. These were our umpires for the last 2 days. I would request one of them to come on the stage and request them to collect this award on behalf of Mangalore Royal Sports Club. I would request Chaitesh Shanay to hand over the memento to the umpires. Next, I would request the scorers to come on stage and collect the memento. Mr. Dikshit Pancham and Dinesh Acharya. And I would request Mr. Srinath to hand over the memento, please. Thank you so much, scoring team. I would next invite the commentator team, Mr. Suresh Bhatt and Amit Pai, Suresh Bhatt from Mulki and Amit Pai from Mangalore, in helping us comment and give us great feedback on the field. And thank you so much for giving those 2 valuable days. I would request you both to come on the stage, and I would kindly request Mr. Padmanabh Pujari to hand over the mementos to the commentary team. I would now request Mr. Vachan Shetty, who was the man of the match for the second semi-final, which was played Infosys and Medius, to come on the stage. We had missed presenting this award, so I would request Mr. Vasim from Mangalore Meridian to present this award to Vachan Shetty from Infosys. I would request Vachan to come on the stage and collect the award. Now I would request the sponsors, our sponsors for this tournament, to come on the stage and collect the mementos. Our title sponsor for this event was Astra group of companies. I would request one of you to come on the stage. I would request Vignesh to come on the stage and collect on behalf of Astra, as they are not available. And I would request Mr. Padmanabh Pujari to hand over the memento. Thank you, sir. Now I would just call out some of the sponsors' names. They are not available right now here, but
we have to call out their name because without them we wouldn't be able to do this tournament. So the next main associate sponsors, I'll just call out the associate sponsors name. We have Vertex, we have Ace Promoters and Developers, Birver Kudla and Village Family Restaurants. So these are our associate sponsors, and I would request Wasim to hand over the memento to Ace Promoters and Developers, Mr. Darshan Jain. I would now request, I will just call out some of the additional sponsors here. They are not here. Ice cream partner Hangyo, health partner KMC Hospital, gift partner Shri Mahamaya Traders. Our radio partners were Red FM 93.5, media partners Daiji World, fitness partners Zapped, events partner Vision Events, live streaming partner V4 Live, social media partner Mangalore Mary John. So we would like to call Mr. Neville to come on the stage to hand over a memento to our Mahamaya group of companies, Mr. Chaitri Shanai. I would now call upon Prajwal from Robosoft to collect Man of the Match award from Mr. Darshan. This is the first semi-final Man of the Match award. I believe Robosoft beat Cognizant in their first semi-final. Now I would like to call upon the individual awards, which would be Best Batsman, Best Bowler, Man of the Series and Man of the Match Finals. So we will start with Man of the Match Finals. So Man of the Match Final goes to Prajwal from Robosoft. I believe he bowled a super over in the finals, and that's a great achievement. Sorry, it was a maiden over. Hello check, hello check. ಎರಡು ಜನ ಬೋರ್ಡ್ ಹೋದೆ ಪೇರೆ ಮೂಲ ಲೈಟ್ ರಸ್ತೆ ಜೊಂಡೆಕ್ Next I would like to call upon the best bowler, Dinesh Kulal from Robosoft. Dinesh Kulal also hit a sixer in the last over of the match, which got Robosoft into the match. And he's the best bowler of the tournament. Congratulations, Dinesh.
The next individual award will be the best batsman, and that goes to Mr. Geetesh from Infosys. Next, the big award, man of the series. Any guesses? Any guesses? I can't hear. I still can't hear. Okay, it's Prajwal from Robosoft. I would like to request the dignitaries to please be seated. We will have two captains. The finalist captains would speak a few words. I would like to invite first Sandeep Kamath from Infosys, and we will have Suresh Bhatt, who will take his interview for a couple of minutes. Mr. Suresh Bhatt, please take over. Yes, we have Sandeep Kamath, the captain of Infosys with us. He is the captain of runner-up team. So Sandeep, it was a close game. So what are your thoughts about that final match? First of all, I would like to thank the organizers for organizing such a wonderful cricket tournament. As one of our dignitaries said, it was a long time we didn't have a championship tournament. Yeah, so thanks Royal Mangalore Sports Club for organizing this. Yes, the result didn't go our way today, but cricket is a game of uncertainty. Win or lose is part of a game, but we have to take it. At the end of the day, as he said, all 12 teams are winners, and yeah, the best team won the match today. We couldn't get it. So what will you take you away from this experience playing in this IT Champions Trophy? We want to take up the negatives from here, and we'll work on it, and we'll definitely get it sorted in the upcoming year and try for the champions. Thank you, Sandeep. It was wonderful. That was a great final match which we have witnessed. Best of luck. Thank you very much. May I request the captain of winning team? Yeah, congratulations, Karthik. It was a very good final match which we have witnessed in this IT Champions Trophy. So, what would you like to say about the overall experience of playing in this tournament and about that great final match? First of all, I'd like to congratulate Infosys. It was a very, tough match and very close match. Both the team played well, and it was a very close encounter, but we could win in the last ball. So yeah, it was a very good experience. Yes, that was a close game. Both the teams had equal chances. So finally, what made you to win this match and to lift this attractive IT Champions Trophy? What would you like to say about that great moment of winning this trophy? I think the game changer was the six from fellow teammate Dinesh. So that was a game changer, and also I'd like to congratulate our entire team. It was an entire team effort. Very good fielding. There was no extras given. So I would like to first of all tell thanks to the entire team for their great team effort. One last question.
about Mangalore Royal Sports Club? I think we are out of words to congratulate them. Very well organized, the entire team, and thank you. And we would love to play more games under your organization. Thank you. Thank you very much, Karthik. We need your kind cooperation in the future as well. Thank you very much. Over to Vaibhav Pal. Thank you, Mr. Suresh Bhatt. As a spectator, to be very honest, I was waiting for a super over. That would have been exciting, right? We didn't even have one super over, and as a spectator, I was really waiting for a super over. Okay, now coming to the last part of the tournament, the prize distribution. We would like to call upon the runners-up team on the stage to take your medals, and then we will hand over the trophy, runners-up trophy, and the check. We would request you to come a bit quickly. It's getting darker here. Team Infosys. ಟ್ರೋಫಿಗೆ ತಿರ್ತುಂತೋಡ ಈಜಿ ಮೂಲ ದೆಪ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಕಲ ಮಲ್ಪುವ ಒಂತೋಡ ಬೋದು ಒಂತೋಡ ಹಿಂದೆ ರನ್ನರ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಎದುರ್ಕೊ ಓ ಗಣೇಶ್ ಬೇಗ Thank you. I would request the dignitaries to hand over the runners-up trophy to the winning captain, Mr. Sandeep Kamath. Runners trophy to Sandeep Kamath and the team Infosys. Thank you, Team Infosys. I would now like to call upon Team RoboSoft, who are the winners of Mangalore Royal Sports Club, Astra Group, ID Champions Trophy winners. RoboSoft Technology from Udupi are the winners of IT Champions Trophy 2025 Season 1.
Sir, I would like to request you 2 minutes, 2 more minutes, sir. Just we want to hand over a token of gratitude to all of you. I would request Wasim to hand over the token of gratitude to Mr. Padmaraj Pujari. Wasim, I would request you to hand over the token of gratitude to Mr. Padmanaj Pujari, Treasurer Dokanath Teshwara Temple, Kudroli, and also to Mr. Darshan Jain, and then even to Srinath from Mangalore, and finally to Mr. Shashi Shetty, Chief Growth Officer, Media Solutions. Thank you so much, gentlemen, for being a part of this. Thank you very much. Thank you all. Have a good night and let the party begin.